not always be too serious? Yeah, man, what's up, yeah? Allah? We've got to take some time off and laugh, and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. They expect to know who the next president is. Allow me to talk to them. Mko vipi bana? Mko salama? Hapa mko sawa allow me to begin with him. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Richard Ogecha from Homa Bay County. Unatarajia nini leo? Interesting to see what he accomplishes in his 100 days, and to see that congruence between himself and the national government, and how that then cascades to the wards, etc., and the constituencies. So it will be interesting to see what that happens. And that is what he said he would achieve within 100 days. One of the major things would be to get rid of the so-called cartels. And I remember this was a big question during the debates. What are these cartels? And at the end of the day, we have said these cartels are like ghosts. Right. You know, they are operating somewhere between osmosis and diffusion. Right. What do we do about them? Because cartels are people. And we all know that the underside of this whole conversation is that Nairobi is run by private businesses and private capital. Whether that capital is local, whether that capital is international, that is what runs Nairobi as well. We have a lot of people with a lot of land, you know, physical land and physical buildings, and they're the ones who seem to hold, you know, Nairobi by its gonads. So at the end of the day, what we're saying is it would be interesting to see how he deals it. Is it possible to get rid of the cartels at County Hall? That is something we're yet to see. I'll be curious to see how he deals with that. Either he brings his own quasi-NMS to help him to deliver to the people of Nairobi, and therefore bypassing these established cartels, or finding ways to minimize or even remove these cartels. We are yet to see how he's going to deal with that. And I'm also curious to see how that happens, because if a quote-unquote madman like Sonko was unable to yes, exactly. uproot these cartels, yes. Sakaja has been called a diplomat. I want to see how he handles that. Yes. And also, could part of NMS's success be attributed to the fact that they were able to sidestep the politics? Right. Yeah, I saw Dennis had a question on the subject. I think it's still around the same thing Oliver raising, because for a very long time, I remember I had a conversation with a one-time mayor of Nairobi, right. And the whole discussion when he just took over was the headache of just managing the officers at City, right. Because some of them are employed by the big, by the big politicians, right. But the general feel was Nairobi County had been turned into this active crime scene, because you have these cartels, and the corruption was basically centered around 2-3 things. One is the whole idea of creating a parallel payment system to siphon money from the county, and also how critical services, the waste management system, and so on and so forth, where suppliers go unpaid, and the people who are managing this again were acting at the behest of the big politicians. So navigating around that based on what was also Olive raised, is it going to be that easy? What is the mood like in Siaya this morning? Well, fantastic, John Jacob Curia. Indeed, the mood here in Bondo in Siaya County is that of wait and see. The locals here have started streaming out of their homes. They are now going back to normal business. Most of them are now starting to engage in their daily activities. Of course, when you walk around the town, you will actually meet a group, small groups of people. Of course, most of them on foot.
having discussions of exactly what is happening there at Bomas. And of course, we know here in Bondo, Bondo constituency of Siaya County, this is the home constituency of Raila Amolo Odinga. And no doubt they'll be waiting with bated breath of exactly what Wafula Chebukati will be announcing later, probably announcing later in the day or any time today. So they are actually joining the rest of Kenyans in terms of waiting what will actually be happening at Bomas of Kenya. But other than that, John Jacob Kuria, what I can report is that so far there's nothing untoward that actually been reported here in Bondo or even in Siaya County. What has been happening is that been asking that the process be hastened so that then we actually conclude this process, so that then the country can actually get to know who exactly is going to be the next president of this country. Of course, your guess is as good as mine in terms of who exactly they would actually prefer in terms of becoming the next president of Republic of Kenya. However, the figures or whoever is actually going to unravel that mystery is none other than Wafula Chebukati, of course, in the course of the day, in line with what, of course, the 7 days that are actually given to him before he can actually announce the results. But also, John Jacob Cuba, I'll also tell you that before the announcement was actually the county actually made here in Siaya County, there were a number of preparations that actually been put in place. Of course, there were a number of information that was actually flying around social media on what exactly was happening in Bondo, what exactly was happening around Opoda Farm, which is the home of Raila Amolo Odinga. However, there are also other preparations that have actually been put in place. And if my colleague can actually just show behind me, you can see there's a podium that actually been set up. And of course, the podium is already strapped with ODM colors. What we had actually been informed at that point in time was that the senator of Siaya County, Senator-elect of Siaya County, Oburu Odinga, and of course a host of other leaders in this county had actually set up the stage and said that once they have actually received elections or election results from Siaya County, they would actually retreat to this place and of course joined electorates from this place, and of course now start watching what exactly is happening in Bomas of Kenya. Of course that did not happen when they announced the result on 11th of August. What happened is that quickly the leading lights or leading politicians in this county actually flew to Nairobi so that then they can actually beef up or the team that is actually in Nairobi in terms of focusing on what was happening at Bomas of Kenya. So that has remained empty, as you can see it, with a few locals coming in here and there, sitting there, of course, waiting. You can actually see the white screen just right behind me is where, of course, they were supposed to be beaming election results as they come straight from Bomas. However, whatever happened or the uncertainty that actually engulfed the entire process meant that they actually rushed to Nairobi, and they have been in Nairobi ever since, with little activities happening here in Bondo, and more specifically, of course, in Bondo, and of course, at large in Siaya County. But as I've said, my colleague will just try and pan around so that then we get to see what is happening. You will see a number of businesses have actually opened a few days ago. That was not the case, but most of the businesses have now actually opened. You can actually see Kenyans actually going about their businesses. You can actually see a number of them, of course, sitting in small numbers, small groups, of course, discussing exactly what is happening in Bomas. Of course, most of them highly waiting, anticipating what is actually happening in Bomas of Kenya. Of course, if you have managed to download the 34B forms on the portal, you might be having a clue of exactly what will be happening later in the day. But of course, what we can do is to wait
and wait, and of course wait for the official communication from Wafula Chebukati and of course IEBC as stipulated in the law. Just in case, probably for those that probably would want to know what exactly happened here in Siaya, I can actually just run through the figures for you. In game constituency, starting from the MP's position, in game constituency, Elisha Odhiambo of ODM is the one who actually clinched that seat, and he managed 48,456. In Rarieda constituency, Paul Otiende Amolo of ODM also retained his seat, managing 37,676. In Ugenya constituency, of course, this has been a slippery ground for ODM in the last couple of elections, and MDG's David Ochieng pipped Daniel Odhiambo of ODM by managing 25,520 against, of course, ODM's Daniel Odhiambo, who managed 22,828. In Alego Senga, the incumbent Samuel Atandi retained his seat by managing 69,126 votes. This Alego Senga is the largest constituency in Siaya County in terms of registered number of voters. Of course, the voters here in upwards of 100,000. And of course, now in Bondo constituency, ODM's Gideon Ochanda managing 69,574. And of course, in Ugunja, Opio Wandaye also retaining his seat on ODM ticket, and he managed 32,359. The women representative seat went to Ombaka, Dr. Ombaka, while of course the senator's seat went to Oburu Odinga, the elder brother to Raila Amolo Odinga. But here in Siaya County, he is known as Total Orphan Youth Representative. That is Oburu Odinga for you. Back to you, John Jacob Kiri. Actually, before I'll let you go, you are in Bondo. Have you been able to, come anywhere close towards Oponda Farm and probably tell us how things are looking there? Yeah, we were there very early in the morning today, and what is actually happening there is that there are a number of locals who actually in the home already, but also what as it has always been the case, the home is closely guarded. There's enhanced security around that place. We are just waiting to actually get to see exactly what is happening. Of course, locals have been streaming at that place, and of course the neighbors are also waiting to see what exactly will be happening there. But as has been the case, the home remains closely guarded by security personnel from the government, of course, and we are waiting as any other person from this county and this constituency specifically to get to know what exactly will be happening in Nairobi, and of course that will of course advise what will be happening in Bondo constituency, Opoda Farm, and of course also in Siaya County in general. And this region, remember, this region is actually predominantly an ODM stronghold. So no doubt, whatever happens in Nairobi will have an effect in what or how, of course, the mood will be in the entire region. Are you comfortable to speak to the people behind you? Probably two of them or three of them? Yeah, we are actually comfortable to speak to them, but we'll try as much as we can so that then we can actually regulate what exactly they will be discussing. Habari gani kiongozi? Mzuri sana. Naomba niambie jina lako na kisha baadaye unieleze matumaini yako, lakini tafadhali tunaomba kusikue na matusi ama kutabiri mambo ambayo IEBC bado haijasema. Kwa majina naitwa Enoch Otieno Lango. Mimi natoka hapa sub-county ya Siaya Bondo. Tumaini yetu tunaomba ile kitu iko juu pale watuambie kuna nini inaendelea, hata kama ni watuambie tuanze mapema, tujiandae tuone kina nini inaendelea tena, lakini hatuna matusi. Tumaini yetu
Raila Odinga aseme yani kuongozi ama ni mwingine, tuone hata kama ni rerun, tuone kama tunjatari, kama ni rerun tuone kama ni rerun, tuendelee rerun hiyo. Hiyo ndio tunangoja mtu wangu. Tunangoja vizuri sana. Uchaguzi inakuanga kupoteza na kushinda. Tukishinda, mkishinda sasa, nataka unieleze pengine in terms of celebration, kusherekea, mmepanga nini kama wakazi wa eneo hili? Kama tumeshinda, tumejitayarisha kwa kusherekea. Tuko tayari. Mtasherekea vipi? Tutachenja ng'ombe, kila kitu, mangome, manguruwe, hiyo tutachinja yote, hiyo makuku yote tutachinja. Tukipata ya mtu hapa hivi tushatijiandaa, tutachinja yote, ama mbata hiyo, kuku, kila kitu. Mnapanga kupiga sherehe siku ngapi? Hata siku kama continuous, itakuwa continuous. This mnasema inaweza kuwa continuous karibu mwezi mmoja. Hebu tuzungumze na mwingine. Tuzungumze na wewe. Sasa nataka unieleze kwanza unaitwa nani? Alafu swala ambalo nitakuuliza ni eti kwamba tumeona swala ambalo limefurahisha wengi sana. Ni eti kwamba mmekuwa na amani sana katika eneo hili. Wakati tumekuwa tukingojea uchaguzi. Pengine tu kwa vijana wenzako na wenzetu, wakati huu ambao tunangojea matokeo, naomba wahimize tuendelee kuwa na hii amani. Kwa majina, mimi naitwa Steven Odhiambo Sega. Ningependa kuhimiza vijana wenzangu tukue na amani venye tumekuwa naye awali, tangu tupige kura tarehe 9 mwezi huu wa 8. Ningependa tu tutulie mpaka nini itangazwe. Swali lingine ambalo pia tumeona ni kwamba watu wameanza kujitokeza kuanza kufanya biashara. Siku kadhaa zilizopita tulikuwa tunaona kwamba maduka mengi yalikuwa yamefunga. Watu walikuwa wanaketi tu wajui, kwa sababu ile hali ya kutojua sana. Pengine wana biashara wazidi kujitokeza so that kazi iendelee. Ningependa kusema tu kama ni wahimiza watu wa IEBC watangaze hii nini ili tuendelee na biashara. Unajua hapo kuanzia tarehe 9 hakuna biashara inaendelea. Sasa hii bado watu wako standard. Kuna wenye maybe walikuwa wanatoka pande zingine kama tuseme Rift Valley, wenye walikuwa hapa walienda. Sasa ni kama hao pia walikuwa na impact kwa biashara ya hapa Bondo. Sasa hizi si unaona hapa hakuna biashara inaendelea sana. Kidogo vitu vimekwama. Tunaona mlikuwa mmepanga hapo vizuri sana kupiga sherehe, na ilikuwa kwamba tutaangalia matokeo yakitokeza pale ama nini, lakini haijaenda bado, hatujui shughuli iko namna gani. Wewe unafikiri iko kiwanja kitatosha watu wakati watu wanaanza kupiga sherehe, wapo watakuwa wanapiga sherehe? Unajua hii kiwanja hata kama haitatosha, lakini si tutakuwa na sehemu nyingi za sherehe. Maybe wengine wanaweza waenda huko Poda, tuko na kiwanja kingine huko Township kwa Jaramogi pia. Sasa italingana na idadi ya watu, japokuwa tunatarajia watu kutoka sehemu mbalimbali kama Sembo, Siaya, huko town na Lego watakuja hapa Bondo. Sasa si venue inaweza lingana na venye tutakuwa ama watu watafika hapa Bondo. Shukran sana. Bila shaka John Jacob Kuria, of course those are sentiments of locals here in Bondo constituency, of course giving their expectations and of course spelling what they anticipate from Bomas, but more importantly also calling on the locals and of course the youth as a whole from this particular region and across the country to maintain peace, even as they await IEBC to actually announce this particular poll. But more importantly also, they are calling on businessmen to actually start coming out and start engaging in their normal income generating activities, because they say things have actually ground to a halt, which of course is affecting the economy of this region and of course the country. Of course the challenge going to IEBC to ensure that they actually hasten the process and ensure they finally announce who is the president-elect of this republic. Back to you, John Jacob Kuria. Victor? No. I think Achola has done his bit, and yeah, the mood out there that replicates what actually is happening across the country. People voted last week. Today is Monday, and they're waiting to see what is happening. That's a comprehensive coverage of what is happening in Siaya with Simon Achola. Kuria, perhaps what we can read from Achola and even the residents of Siaya County, there is some sense of si Chebukati atangaze tu hiki kitu.
Of course, there is. First of all, something interesting I get from the gentleman that Achola speaks to. There will be no cows remaining in Bondo. Even chicken. No. Atta butter. If Baba is declared winner, because you've had the world to do a continuous celebration, quite an interesting one. But indeed, we're at that point. Sasa, tangaza ikitu. And you see, we've been having a conversation here with Wakili. Us as media, we've done our bit. All the way from last week, even before the election, we've been doing wall-to-wall coverage, informing the public what is happening at the Bomet. But we can only do so much. But to some extent, and Wakili and Githaiga, you can chip in. There is a missing link between the IEBC and the citizens in terms of communication flow. So as the media, we are left to be the mouthpiece. But to see, it only becomes sweeter when it comes from the regional source. Yeah, because what are you mouthpiecing? I mean, you do not have results being reflected even on the IEBC portal, neither on your own screen. So I think we commend the media for trying their level best to actually maintain peace and tranquility in the country by at least trying to, bring us here to speak, and a few people here and there, Bondo, Bomas of Kenya and all that. But Chebukati and his IEBC this year, in the beginning, came out as extremely transparent people. But towards the end, I think they vanished into some darkness. Because what Kenyans want to know is simply, okay, you're saying we have done 241 constituencies. We are remaining with 2830 constituencies to go. So what they are asking you is now, of the 241, give us the tallies. Who is having 5 million? Who is having 5.1? Who is having 6 million? Who is having 6.2? This is, I think, the level of transparency we see Kenyans now are demanding. And that is not forthcoming, Victor. So what you are going to do, you will imagine that now Chebukati has gone into the back room to collect results. And you are telling Kenyans like that, and that is honest of you, because that's what you have. So in my view, the transparency that was initiated by Chebukati should continue. And by now, Kenyans would not be so anxious. In fact, it should be like, okay, we are having 28 remaining. Kenyans, give me up to 5 p.m. I will see whether I would have obtained everything, and I probably will announce this thing by 5 p.m. If it goes on, then I might do tomorrow at 8 in the morning or 9. That kind of estimation is what is expected from the IEBC. But also, Wakili, just before Githaiga, you jump in, is there an upside to IEBC not making these numbers as public, just as you're saying, to just tell the viewers, this far we have these millions for this candidate and these millions for the other candidate? Is there an upside? Well, there is always an advantage, positive and negative to everything. It's probably keeping some level of tranquility, but when Kenyans are asking themselves, and the social media is not behaving like Chebukati or main media houses like this one, it still leaves it negative in the overall, because Kenyans feel like, oh, how? So a little bit of estimation in my view, I don't know what my colleague thinks, a little bit of estimation that Kenyans, this thing has been very complicated, give me up to 5 p.m., I will give you results. Another thing Chebukati can do, he can come and say, because of tension, Kenyans, let's partner. I am not going to give you the figures, and I am not hiding anything, but give me up to 5 p.m. I think that level of transparency and that level of statement, that type of statement would actually, cool down the emotions of Kenyans. Githaiga? Yes. I think pros and cons. Yes, starting from that point of the media is doing quite a good job, I believe, and that's its mandate. It's there to inform the citizens, and it's mandated. It's. Let me cut it short, yes. Githaiga, before you continue. Sure. You see the pictures now on your screen? Yes. The tables have been removed. The kind of setting that you were seeing there about agents and verification, that is a confirmation. The closest confirmation just that we are done with verification. Yes. Yeah, so what we are waiting for now is collation of the results, and probably today afternoon, we'll have a president-elect. But you can continue making Yes, maybe even 11 o'clock, by 11. Because I saw that trending yesterday by 11 a.m. Both sides were saying they will be announced the winner. So going back to what I was saying is that the media has actually played a very positive role. They have not really announced the winner, but they have kept us informed. Whether it's not
tallying together with what IEBC has, but actually the citizens have been informed. Anxiety levels have gone down, okay? But I want to also state that IEBC is mandated under the law to be the one who gives the results, right? And they have done an excellent job. Why am I saying this? Looking at past experiences. Remember Kevuito? If you remember watching him on TV in KICC, he was asking, watu wako almost hapa tu 1 hour away. Now 12 hours are over. I hope I had a chopper, I could go there and get the results myself. But we moved away from that. We're now digital, thanks to IEBC. And the other thing also, password. We remember the late Mosando. He lost his life. Apparently they even cut his finger, and I really apologize to the family for mentioning that. I'm sure it's very hard to replace somebody. But that has also been taken care of by the public portal. So like what Chebukati said yesterday, and I don't want to quote him verbatim, but he said something to this extent, that the results are in the portal. Don't give yourself too much stress. Just have a single calculator and go and calculate for yourself. I've seen various friends of mine and very reputable people doing that on Facebook, and the numbers are being tallied. So therefore, it is important that we wait for IEBC to announce. But if they can announce even now, as you've said, they're clearing the way, this will be the best thing, so that we can know who has won and who has lost. And if there is people who are objecting the loss, they can go to the Supreme Court. But what I'm appealing to the youth from both divides, because most of the times it is the young people who go to the streets, it is the young people who take revolt, it is the young people who are misused by this political class. I'm requesting them, stay home, whether you're a loser or a winner. And also, even if you're a winner, don't forget, maybe even in your own household, your brother voted for the other person or your sister. So are you going to take a panga and kill your brother? I'm sure not. So don't do to others as you not like them to do unto you. Thank you. All right. Victor? All right. So a clear indication, as you can see on your screen there, total arrangement at the Bomas of Kenya. Earlier on, Sarafina Robi alluded to such kind of arrangements. You can see even the groundsmen are now taking, actually rearranging that hall. So there could be some light at the end of the tunnel. We are waiting to see at what point the white smoke will be witnessed at the other side of the chimney. All right? But for now, let's just wait and see what will happen. All right, so gentlemen, there is this bit of the petitions, and we cannot actually say that this election is going to go without any court petitions flying around. We've seen, or we've had, for example, Governor Lee Kinyanjui saying that he's heading to courts, and others as well. I would like to get from you, Wakili, what do you think are the kind of evidence that is being collected right now, or which were collected at the Bomas of Kenya, that would form some strong case to be taken to the courts? Yeah, you see, the kind of evidence that we can comment about right now is the one relating to the president, because that is the one that has been most transparent to us. But member of parliament, MCA, and governors was done at the county level and the constituency level. Yes. And going per the rules and restrictions put in place by the IEBC, lawyers should actually have a little bit of easy time, and the courts should also have a little bit of bearable time in terms of collecting because all you need to do is to download these forms and be sure they are certified to be forms downloaded from the IEBC web portal. So these documents are available. The testimony needed, of course, like we know for the courts, will be identifying the local return, we call the agents, then the local poll clerks, then the returning officer for that, polling station. Then we come to the constituency level. Again, you look at the entries by the returning officer. These are the documents you will put together. And then you look at any anomalies that may have happened
during voting, if you're saying your polling clerks were chased from the room, you need that level of evidence to show that it is true Mr. XYZ was in the room, but he was chased away. It is upon that polling clerk to say the name of the person who chased me away is so and so. These are some of the intricacies that actually make a case to go, the wrong way. Because when you go and say IEBC officers chased me away, or you say the security people chased me away, you see, it is not upon the court to identify that security officer. Yes. Or to identify the polling clerk, the IEBC officer. It is you, the petitioner, to bring all these documents. As I said, those are issues to be really canvassed in court and probably looked at the local level. But in terms of the presidential documents, the ones we see in the portal are comprehensive once they are confirmed by the IEBC that these documents are their documents. Yeah. Githaiga, what do you think? Because as it stands right now, the whole system was foolproof from outside. Yes. But of course, we cannot miss a case or two out there. What do you think are some of the cases that the legal minds are now putting together? Because, so to speak, some legal action is imminent. Yes. Thank you very much. There are 200 attempts for hacking, according to IEBC, and none of them managed to get through. And you can rightly see because of the consistency of these results. But when it goes to, say, the MCA, County Assembly, Member of Parliament, Senate, Governor, they probably are going to be question marks here and there. But the law does provide that in cases of where somebody feels aggrieved by the result, there are remedies, like Wakili has said, established under the law, so that that person can then take a petition to a high court and prescribe what they want to and provide the evidence. So it is not for IEBC to find you the evidence. It is for you. And this is why we have people called agents. Most of these politicians undermine these agents, and even some of them have not been paid until today, because they are there to ensure that they secure your vote. For example, if there's been some malpractice, there is something called a checklist provided by the IEBC, that before you sign that document or that form 39, 34, whatever form it is, there is a checklist that every agent is supposed to sign. And this is like an OB, whereby it asks you a question like, was the station opened on time? How was the IEBC staff? Were there issues with counting? So once that is laid down there, that is the evidence that you can then take forward and provide in a court of law, including pictures, videos, and whatever else that you have. But failure to do that, and you go to court without evidence, I am sorry to say, Wakil, you can support me in this. It will be thrown out. Yes. Yeah. And that is why you see, even with the presidential case, right now I'm sure both sides are building up the evidence. Because one or another, there's going to be a winner. There's going to be a petition, obviously. But Wakili, obviously, as you come into the same, and when you talk about evidence, it appears like this time then evidence will be readily available, because the imprint of every voter and the number of voters who voted is readily available in the KIMS kit. That is true. And you need this, what we call collaboration of evidence, meaning even if you can download the forms, that's not the only thing the courts want to look at. The courts will be looking at any other evidence to support your case apart from these forms you have brought in. And that's why I talked about the polling clerks, your agents, and any other evidence showing that indeed there was either malpractice at the station level or at the constituency tallying center. All these things have to go hand in hand. But here is the trick. For example, for presidential petition filing, you need 7 days. Now, it looks very simple that I will download these forms, hundreds and hundreds of them in 46,000 plus. 46,229. Exactly. It is tricky, very tricky for lawyers. That's why you see lawyers hiring temporary, data entry clerks to try and bring all those documents, bind them together in good sequence, and then collaborate them with the other set of evidence so that the courts
must receive that within 7 days. That is where, you remember in 2013, the Raila Odinga's petition was thrown out partly because he was blocked from presenting certain documents. So the timelines are very, very tight. If you talk about these others, yes, they should be, cases should be heard within 6 months. That's a little bit bearable. You can make first mistake and go back and correct and bring the correct documents. But for presidential elections, you've got to be perfect, and anybody who is hoping to go to challenge this outcome by now has a petition, by now has downloaded enough documents. He will simply wait to annotate them and present them. And if I may jump in for a minute. Yes. I like what Chebukati mentioned, and he said that whatever they receive, right, within the system, be it a clean one or one with error, what they can only do, it is not for Chebukati to go there and say that so-and-so, there was an error. He notes that down and files the report later. And then when you as an individual go to court, Supreme Court, and provide the evidence, the Supreme Court will demand to know, did IEBC flag down this error? And if IEBC flagged it down, then they are safe. Because it's not their work to nullify or accept. Their work is to announce who has won according to what they have tallied. Yes. So if you have any dispute, you go to court. Yeah. Looking at the picture on your screen, that auditorium is about to fill up. Quite a number of people continue streaming in there. Of course, when we link up with Sarafina, she will tell us who those people are, because it could be the people who are on the floor again verifying that have filled up those seats. Once we link up with her, we'll talk about it. Wakili, you were talking about timelines, a very important subject. It was raised by Supreme Court judges in the last petition of 2017. Yet within these 5 years, we didn't even find time to think about it, so much so that the judges have ample time to look at a petition. Looking at 2017, when Chiloba came in with a lorry full of documents, and the judges have only probably even 7 days to just go through it, is it a thing we should actually start now thinking seriously about the timelines of a presidential petition? Yes, I mentioned this actually earlier elsewhere, that the 7 days period for filing the petition is okay. I mean, you have 7 days, you can get your evidence together and go to the judges. But for judges to decide this within the 40-day period is quite complicated, because it entirely depends on what kind of evidence that has been brought to them. But at the same time, consider this, that it's not just the judges who are going to look at 2,000-page document. They have researchers behind them, registrars, and they can also hire, or rather pull in, other staff from other departments to ensure that what they are looking for is ABC, and the same is properly marked for them to see. But I think it is true that going forward, reviewing the timelines might be important. And also going back to the timelines and also the agitation of this announcement, the fact that we have a public portal and it provides this information to the public, I think that is one of the remedies that the Supreme Court had provided for. Because you remember the server question. Yes. Where is the server? Was there a server? What was the outcome of the server? So all these things are curtailed down, because even if the Supreme Court wants to access this document, it won't come with a track. They themselves will be able to find it in the portal. So it actually comes with a remedy to reduce the number of days and the timelines, so that we stick to those timelines. Yes. Well, less or little activity at the floor. Sarafina Ruby is informing me the security is quite tight now because the floor is empty, and obviously the diplomats area, where characteristically there have not been a lot of presence, there's a lot of presence now at the diplomats area, and probably with the arrangement of security tells you things continue to heat up. And that's the Bomas of Kenya. Wakili, obviously, as we talk about the outcome, which is yet to be revealed by the IEBC, and we expect that, you cannot ignore the role of
kingmakers in this election, and people who've been able to deliver to the different presidential candidates, because we have some results from about 240 constituencies. Regional kingpins, who stood out for you? I think that's a heavy political question, though I can attempt to answer it. In terms of Central Kenya, we see now that the deputy president Gachagua came out very strongly as a mobilizer for Central Kenya, and has actually managed to give Uhuru Kenyatta a run for his money at this rate. And if you talk about other regions like the Nyanza region, for example, you see that the likes of James Orengo, Anyang' Nyong'o still stand out. But you come to the upper area of Kisii, you see that Fred Matiang'i from the Kisii region has come out strongly as the people's representative. These areas of Nakuru and all that, you see the new emerging kind of kingmakers like Susan Kehika. I think that's how I look at it. But there are many more, especially in the Rift Valley, who have also come up to show that they can determine. When you look at William Ruto in Rift Valley, I mean, what he has done to Gideon Moi definitely is making him appear to be top among equals. Yeah. All right. I think, yes. For me, Gachagua and Central, I mean, what a blow. What a blow. Because that issue of kingpin, actually, I think the Nation newspaper has covered it. And it says something to this extent that Uhuru has been shown who is the kingpin of Mount Kenya. And it's actually the people, and this is how power plays, Never underestimate your opponent. I think that's the 48 laws of power. President Uhuru. No, he said even yesterday. But then, being an Azimio chairperson, you are in the contest because you've chosen that side. Okay. So I think Gachagua there, he really flipped the coin. And 90% of Mount Kenya voted for Ruto. The other person who I want to give a cloud to is Musyoka. Hey, really. That man, Musyoka has really done his best. I mean, they underestimated him. Once again, never underestimate somebody, because when they chose Mother Karua, and no offense to Mother Karua, when you look at the votes, even in Mother Karua's own backyard, Ruto won. So I think there was a miscalculation in Azimio. Sorry to tell them. There was a major miscalculation. By putting maybe, and no discrimination to women deserve those seats, but running with a woman seat and saying that because she's a woman, therefore she should be elected, and yet 3 months down the line she was opposing BBI, she was fighting Raila, she was fighting I think that was a misconception. If they had chosen Musyoka, they would be in a better position. What do you mean in a better position? You're calling this election? No, I'm not saying that. Okay. The other person I want to point out and highly recommend is none other than Weta. Wetangula in Bungoma, indeed, he did his game. He is really a kingpin of the West. Even though Musalia Mudavadi, there's always been a challenge because Raila Odinga has a firm support in Vihiga and Kakamega counties. But Weta tilted it, because if Ruto did not get Bungoma, then he would have been in a lot of trouble. All right. And Susan you will finish up on the regional kingpins after I am done with Kisumu. But of course, if you looked at the floor of Bomet, there was a security formation forming there. And that also was quite interesting. But in Kisumu is Wycliffe Okech. Wycliffe, looking behind you, Kisumu is busy. And people going about their duties, Wycliffe? Well, a very good morning to you, John. Well, thank you so much, John Jacob Kioria and Victor Olo alongside Jed back in the studio
We are actually, I'm coming to you live from the lakeside city of Kisumu, right where I am here. As you can see behind me, this is the famous Kondele roundabout. This the famous Kondele flyover, and like you can see from, in the background here, it looks like normalcy has resumed here in Kisumu rather. To remember, this is the 6th day after voting exercise, and the wait has been quite long for all Kenyans actually, as they wait for the electoral body, the IEBC, to make known the 5th president who will take the reins of power from the departing president, that is Uhuru Kenyatta. And that way it can't be any longer. It can't be more longer for the residents of Kisumu here. You do remember that Kisumu County is one of the 4 Luo Nyanza counties that are collectively regarded as the political backyard, or the political development of Raila Odinga, the Azimio la Umoja One Kenya coalition party presidential candidate. And that means the residents here are anticipating with bated breath for the electoral body actually to make known the 5th president, and they're quite expectant. They are highly expecting probably that their son here could be announced as the winner for the presidential seat maybe today or tomorrow. You know, the IEBC has until tomorrow to make that quite important announcement. Like I've mentioned, from what you can see behind me here, the vehicles, it looks like normalcy is resuming here. If my colleague behind the camera can basically show you the vehicles that are parked around this area, that those vehicles that are used to transport sand, some that transport timber here, and other building materials. Actually, this is the area that such vehicles are protracted. If you really want to get maybe vehicle to transport some of your maybe merchandise, this is the area to come to. There is a very big difference between today and the first 2 days after the elections. There is a vehicle that is just passing behind me. That is another clear indication that probably normalcy is resuming. Like I've mentioned, there is a big difference between today being the 6th day after polling and the very first 2 days after the polling. Polling was done on Tuesday last week, of course, and from Tuesday, actually the tallying has been going on both at the constituency level, at the national level, and within those 2 first days, the streets of Kisumu were literally deserted. Shops closed, people quite literally staying indoors, and that is just an indication of the anxiety that rocked the residents of Kisumu following the polling, and they've been anxious, of course, after the polling, just trying to predict or rather wait with bated breath for that kind of announcement here. Before I came here, actually, we've been doing round visits to the strategic places within Kisumu. Right now we are at Kondele. On our way here, we passed through the CBD. We've gone to Nyamasaria. We've gone to Nalenda. Those are some of the strategic, the known places here in Kisumu. And what I've observed, that people are getting back to their normal businesses. You know, even as we wait, people really have to eat. People really have to make that income. People really have to build the country. And that kind of weight maybe is not deterring them from going by their normal businesses. And I have spoken to a number of residents from this region, and I may be asking them questions regarding the weight, the expectations, and what really they expect from the announcement that we expect maybe today or tomorrow. And there are 2 messages that are coming out clearly from their statements. One is the peaceful coexistence that they actually want to experience in this region. And 2 is the expectations is obviously they expect maybe Raila Odinga to carry the day insofar the announcement is concerned. But nonetheless, the number of residents I've spoken with are telling me that even when the Raila is not announced, they're ready to welcome any the outcome that will be determined by the IEBC, which is the body mandated to make the official announcement regarding the 5th president of Kenya. And
basically, it is normalcy resuming in Kisumu. The deserted street that we witnessed the very first 2 days after polling, it's no longer the same. Right now, people are going on by their businesses as usual. Shops are opened. Actually, like I've told you, we passed by the CBD, and shops are opened as usual. People going about their businesses. And something that I can't really forget mentioning, that I will keep on mentioning, Jacob Kioria and Victor Law, is the security situation in Kisumu. Like you know, that Kisumu is one of the counties that were flagged by the National Cohesion and Integration Commission as the potential hotspot, especially during this electioneering period, and have been in constant communication with the security operators in Kisumu County. Have been talking with the regional commissioner, that is Magu Mutindika, on phone quite regularly, and this morning I made a calls to the OCPDs of various sub counties here in the constituencies constituting the Kisumu County, especially the border constituencies of Nyakach, Nyando, and Muhoroni, and they're telling me that security is under control. They are communicating with their colleagues in the neighboring counties, and they're assuring us that the security issue is under control, and that the residents of Kisumu and even the Kenyans at large should not worry about anything. Well, JJ, Olo, and Jen, until the presidential results is announced, we know we will be making rounds, speaking to residents, monitoring the situation as it is, and our viewers can trust us for progressive updates as the new developments emerge. For now, let me just hand it back to you so that you can continue with that important discussion you're having right there. JJ. Fantastic report, Wycliffe Okech from Kisumu, telling us about the situation in Kisumu, and of course he's our standby guy when if the results are declared today, and even if tomorrow. Wycliffe Okech is on standby in Kisumu, so is that is Timothy Kipnusu in Uasin Gishu. We also have Simon Achola in Siaya, Anburu in Mombasa, Gishoki Washira in Nyeri, as well as Gladys Mungai in Kirinyaga, and several other places where we are obviously will be looking at the reactions of this entire process. Back to you, Victor. Right. I don't know what Jen has. So far, so good in Kisumu, Jen. Kisumu's looking good, and we do hope that's the situation to even the other parts that we haven't been able to cover yet. But as and when we get in touch with our reporters, we will be sure to bring you that 360-degree coverage that we have promised you throughout this electioneering period. But coming back to you, Githaiga, and that question of kingpins, as you continue with the candidates you were mentioning, are kingpins and regional kingpins, for that matter, are they necessary looking at Kenya's political way of doing things, and if so, why? You remember Shaka Zulu? Africa has always had kings. Yes. You know, we are great people. I mean, we've always believed in enshrining our power in an individual, and that has always been the case, and I don't believe we are going to change anytime soon. However, I want to talk about TAC, what kingmakers do, and not just kingmakers, even the king being made. Like, for example, I'll give an example with William Ruto. One is to have tight control. William Ruto had tight control on his people. You know, nobody came and suggested for William Ruto, let me bring for you certain people and add them to your team. Unlike the other side, you know. Then you take an intelligent selection of your partners. Every partner that you bring on board has to bring that value, and it has to be evident. You cannot just put somebody just because they are Umaret, maybe in Murang'a, and believe that they can draw the vote for Mount Kenya for that reason. The other thing is strategic positioning. These kingmakers have to be strategically positioned. I remember, like Gachagua, like I mentioned about him, all over social media, people used to make fun of him. I've seen emojis of him looking like a goat, and it's very sad. Trying to bring him down as a non-intelligent human being. But you watched the debate and you saw how he managed it. And even the polls after the debate proved to you that that was a different person. Then the appeal. For example, the bottom up.
when you talk about to the Raya on the ground, especially like in Mount Kenya, these people have felt that the current government in the last 5 years has kind of brought down their businesses. When you look at Nyamakema and other places, they believe that this government has not protected their interest. And therefore, the appeal and the messaging that Ruto came with and his kingmakers, they kept on hammering it. Not promises, but actually showing you where the problem is. And you can see the conversion rate, you know, with the Mwananchi, whereby they chose from Yani Suti, you know, like yellow all the way down. Even people you never thought would win, won. Then the other thing is, the people will always relate with the person who is struggling with the state. I repeat, the person struggling with the state. You know, like someone who has... Hold on a minute. Because if I allow you to go that route... Okay, I won't go that route. If I allow you to go that route, you're simply trying to preempt a declaration that is yet to be made by the IEBC. We don't know who the winner is, so refrain from that debate. Okay. But Githaiga, even though you say that, I mean, people have been identifying with people who are against the state in the case of Raila Odinga. So when you're making that comment, we need to know whether... So the sanctity of the IEBC process itself is more critical, and who they announce at the end. And whether it resonates with the actual people's voting. What I was trying to say actually... Hold on. So that I steer the ship. Yes. Because we're talking about regional kingpins. Yes. In the sense of Raila Odinga and William Ruto, I don't think they are regional kingpins in this context. No, they're not. Because they're presidential candidates. Yes. Let's talk about the others. The others, and that's what I'm saying. And please excuse me for using that struggle against the state. Okay. It's in public domain. Recently, Gachagua was told that he has to refund 200 million. And what happened after that is that everybody was saying Gachagua is corrupt. And today, there is a case in the Supreme Court, isn't it? There is a hearing, or there is someone who has gone to court, Wakili, saying that Gachagua and Ruto should not be sworn in. If they win. If they win. So that is the kind of thing I'm saying. They appealed to this common Mwananchi. No, I'm not declaring any winner, but those are points. And then the other thing also that would have led to that is the economic downturn. When you talk about the price of unga, when you talk about the price of fuel, right? Unemployed youth also have to eat. Where are they going to get the unga? Unemployed youth who own Ubers have to use 60% of their money on fuel. What do they take home? So that person who was related or associated sort of perception-wise with the state kind of suffered a lot, especially in Mount Kenya. Those are dynamics in Mount Kenya. Dynamics. Okay. Then the other thing was the COVID matters, right? What did the COVID bring out? It brought COVID billionaires. Again, that also made the Mwananchi feel, even when we were struggling with COVID, as a serious matter of life or death, money was lost. And the one, William Samoei Ruto, was not part of it. I mean, that's the perception they create. Then the other thing you can look, even in your messaging when you're a presidential candidate, what are you saying in your manifesto? So, for example, one mishap that happened with Raila Odinga was a Mitumba issue. When he mentioned Mitumba, and I'm not quoting him, and don't judge me for that, it's in the public domain, but he knows he really explained and said what he meant. I think it was misquoted. I need to flip this debate completely. Maybe let's throw it to Wakili. I need to flip it completely. As we get to have a sidebar. The direction it is taking is something else. Yes, but bringing the same question to you, Wakili, looking at this aspect of regional kingpins in line with Kenya's political landscape, their importance and why they are deemed necessary in Kenyan politics, without again mentioning candidates that are involved in this particular election. Yeah, you see, every season has times. There is a season for everything, as a good book says, but there are certain dynamics, by the way, away from the candidates. There are certain dynamics. For example, when you talk about COVID, no president is in control of COVID or was in control of COVID. It was even a surprise to many nations, including the first world countries where people died more than here. So, but those dynamics during COVID, even forget about if money came in or did not come in. Those dynamics, they determined what happens with the leadership in this country. When you talk about fuel shortage and prices being hiked, those were not necessarily factors within the control of the president of this country. They were external forces, and then the effects were felt locally.
And that happens with the political temperatures also, where Kenyans had come to, the bad economic conditions had, were biting them so hard that when you talk about running for presidency or for a member of parliament or for governor, the first question they ask you is, what are you going to do with our hunger? The voters are not so logical to tell how Ukraine war is affecting wheat transportation to East Africa. They are just, we are hungry. It's like children. They are hungry. They don't care how you look at it as a mother or as a father. They want food on the table. And I think those dynamics completely destabilized the country's political scenario, and you could see that one candidate was trying to say, hey, all this mess is because of the guy, in office. And the guy in office says, no, listen, these are, issues beyond me. But going forward then, in terms of building kinship and who shots, it will be very difficult for any presidential winner to sit in that office and resolve these problems we have as though those other dynamics are not at play. Therefore, in my humble view, while we wait for these announcements to come, each party must know, because otherwise it will lead to a lot of unnecessary debates and fights. Each party must know that there are conditions and factors well beyond the particular office of the country, and that the winner will be depending squarely on the loser to make sure they pull the country forward. Because I can assure you today, if Raila Odinga wins or if William Ruto wins, the fuel price in this country, and we can see now it's 150, we can come back to this debate after 3 months, they will probably be higher than that. Nothing will happen about our economic and hunger pangs. They will continue to exist until they both come together and they do some kind of bargaining power with the Western countries, so that certain prices of commodities can actually come down. All right. Okay, so it's almost done at the Bomas of Kenya from all the indicators there, and we're waiting to see how it's going to pan out. But then, Victor, probably before you go, it is important for people to realize why we are putting some of these stopgap measures, particularly when I stop Githaiga or anybody else from veering towards that. We are not censoring anybody. It's only that these results are not declared. Once the declaration of results is done, we will be able to measure a candidate, what was the downside or what led to their success or what led to their failure. But because we don't have any results just yet, and I'm sure probably if we are still here at that time after declaration, we'll now be able to compare the performance of the two leading candidates and who is what effect this and this had on their candidature, right? If I may point out just a bit, kingpins get their cue from the opponent. And this is what Gachagua did very well. Any gaps, any issues he picked up, he tweaked his messaging to his electorate, and he appealed to them. And this is what that led to the conversion. You're not repeating a story that is not there. You're telling them, like, if something happens today, that is what he's going to the ground and say. He's not speaking, I've done in the past, I fought for this. He's saying now to this generation. And I think that's what actually differentiates the kingpins from those who achieve their goal and those who still struggle to achieve. But if you look at Oparanya in Kakamega, it was irrespective of what Ruto or Raila were actually preaching. So I tend to think that each region has their own standards for who can be their kingpin, irrespective of what Raila was saying or what William Ruto was saying. Oparanya came out as a person, and I don't know where Oparanya was in all those years. He was in offices and all that, but he actually has come out to take the shoes of a person like Mudavadi, who had then gone on the other side, and a large population of Kakamega was feeling like we should be able to go this other direction. So kingship, what do you call it? Kingpinship should actually be interpreted according to the local masses' perspective of views. Look at Mount Kenya. Gachagua, in all honesty, was not looking like he would be standing against any other competitor for that matter, but he actually now came out. So it was because of the way the people had resonated
with the William Ruto mantra. That is how Gachagua became, everybody listened to him. We knew once Martha Karua had come, in the picture, she was going to dismantle Gachagua. But looks like Gachagua understood what the people want and went directly there. Whether that is because of the opponent, like my colleague Githaiga is saying, is another issue. But the local people's interests and the politics play a big role. So for you to be a kingpin, you have to identify with the locals, basically. That is my view. That is what I'm learning, that what the locals want is different. What the people in Eldoret want, for example, is different from what the people in Nyeri want. However, when the two seem to be matched together to say, hey, even the people in Eldoret, what they want and what we want is the same, then you become a kingpin. Okay. It's just like the Council of Elders, Kikuyu Council of Elders gave a statement this morning and saying that they were caught off guard. They didn't really calculate properly. And I remember Gachagua in one of the TV stations, which I won't mention because KBC is our station. He was sat there with Kioni and told Kioni, my brother, have you gone to the ground? I even have people in your village and they are saying they are voting this way. So if you don't, I want to support Wakili what he's saying. Every kinship is kinmanship is built by his locality and the demands and the needs of the locality. So if you fail to read what the locals are saying, then you'll be left in oblivion. Okay. So basically, charity begins at home. Yes. But then, let me just expand this a bit. At what point can a local kingpin, for example, you're talking about Rigathi Gachagua, he's managed to marshal the Mount Kenya vote to the UDA basket. But at what point can a leader grow that space and become a national kingpin? What does it take? Githaiga. Exactly. William Ruto is such an example. Yes. He was a kingmaker for Raila Odinga in 2007. I'm giving without giving a general specific name. Okay, sorry. Yes. Without giving, kindly. Let's avoid that direction. Okay, let's avoid. But what I'm trying to say is that it takes a lot of guts. It takes a lot of focus and knowing what you want to achieve. Yes. So your journey doesn't end where you fail. Because you could have tried the first time and then you say, I give up. It's that consistency and keeping on to your message. Don't switch your message. Stick to that message. And that's what makes a kingmaker perfect from the other. All right. Because once you switch from your message, then you lose your people. Consistency. Yes, so consistency is number one for me. Okay. So consistency definitely. Then understanding the people's needs. You see, if people from Gusiland, for example, they want their matoke or bananas to be sold out, and you can show them clearly what you can do to get the bananas sold, and you live strongly towards that spirit, which I think is what we saw in the campaign trails. A person taking a position and persistently, hamming that philosophy to the people until they trust you. So, and this is a deviation from the past where people just felt like, we will serve you, we will bring you water, we will do this. And people have now become smarter. They know that you can talk without meaning to deliver. And you may talk from, I think there were candidates you could see in the campaign trail who were quite passionate, coming to the people, repeating the mistakes which have been made as the main issue why, we should not accept some candidates. Therefore, it is understanding the local people, what they really want, and hammer it properly. Whether you intend to fulfill it or not can be discussed after the announcements are made today. Okay, because based on what's happening across the country, when you move from the north, coming down to the south, east to the west, you will have that national appeal. And that would mean that you must be the kingpin of the entire nation for you to win 50% plus one, for example, as required constitutionally currently. I would imagine what would be some of the bottlenecks that a person will have to break, because we are 47, almost 50 tribes. Yes. When you go to the west, you see, Victor, you have to appeal to them. You have to appeal to them. Sure. You see, if one of these candidates wins, the immediate mandate, immediate task is to ensure that
he seems to accommodate the other half side of the country without conditions. He must come out with the messaging that, hey, you know, we fought during campaigns, but here we are. Now I have the country to lead and I need your support. If he tries to laugh or mock the people like, oh, you guys, you are opposing me, oh, so then you are not a statesman, and it will not be accepted. In fact, he will start losing the same week. So the first task of any winning team is to try to visit the side that did not vote for him, reassuring them that we shall bring development in this region. We have absolutely no discrimination on the basis of how you voted. Voting is your right, but we have a country to run. And that is imperative for any team that wins. That campaign messaging, ngoja muone mutachificha wapi, oh, we are coming in power, that if it is again circulated from now going forward, that will be a failing leader. That will be a complete failure, and he will start being rejected instantaneously. I think he must separate that there was... just a minute, we'll come back to you. The state of peace and cohesion. Now we cross over to the NCIC, Reverend Samuel Kobia, the chairperson of NCIC. And managing their anxiety in a peaceful manner. The nation has been relatively calm, and it is this calm and the peace that we want to continue to have. We must shun all those who want to peddle fake news and have been throwing the country into a numbers war. That is not good. We must all wait for the IEBC which shall, in a maximum of that 6 hours from now, declare a winner of the presidential election. This all-important announcement will shape the future of our country. But it is not a do-or-die situation by any stretch of the imagination. Kenya will move on successfully, no matter who is president. Therefore, our people need not worry. As we need, all that we need is peace, for with the peace we can succeed in every way. We would therefore like to urge all Kenyans to accept the results and allow any issues that may arise be addressed by our courts, and in this particular of presidential elections, the Supreme Court of Kenya. And the courts have proven many times to be able to give a sober judgment in electoral disputes. Let us allow the process to ventilate any issues that may arise. We also like to call on the winner to be magnanimous and reach across the divide to make peace and forge a way forward. We ask for the run-up to be dignified and be treated with decorum. This also applies to the citizenry. Let us all be magnanimous and appreciate the pain we all feel when we lose. Let us not insult each other or gloat unnecessarily over the others. We are all one in one nation called Kenya. We must also recognize that Kenya achieved elections bila norma, which was our rallying call over the last year. It is through the efforts of many local and international partners that this was possible together with the people of Kenya. Following the same pace, we must now accept a presidential election results bila norma, just as we have seen multiple results being accepted and various leaders conceding defeat. It is this kind of acceptance that we need moving forward. Indeed, we commend every leader who has peacefully accepted defeat, as well as those who are seeking legal redress peacefully. We urge
all of us to keep the peace and to remember that just as each vote counts, so that does each one's contribution count to keeping peace. We all are brothers and sisters, and Kenya needs us to remain so, no matter our political inclination. God bless you, and God bless Kenya. Thank you. That is the NCIC statement. We know that you are under pressure to go and do your work elsewhere, but if there is a question or two, we can entertain that before we close this conference. Okay, there being no question, thank you very much, and we wish you a good day, and we all stay calm and maintain peace as we await for the results of the presidential elections whenever it is going to happen. Oh yes, there is a question, yes. Briefly, just a summary of everything that you said. Asante sana. Sisi tukiwa tume ya taifa ya uwiano na utangamano, tungependa kuambia wananchi ya kwamba tumefurahia kuona tulipiga kura vizuri kila pahali, na vile mambo yalivyo sasa, kumekuwa na utulivu na amani, na ni kwa sababu amani ni muhimu sana. Mpaka sasa tumeona kwamba kote katika nchi kumekuwa na amani, hata ingawa mahali hapa na pale kulikuwa na shida kidogo kulingana na miaka iliyo na elections. The chairperson of the National Cohesion and Integration Commission, Reverend Samuel Kobia, talking about the elections. Listening to him, I get a sense we have a winner who the IEBC will reveal in a few hours. But of course, talking about relative calm throughout the elections and saying all we need right now is about peace. And, talking to supporters of the different factions to accept the results and pursue available avenues. If you have, or you're dissatisfied with the results, or you feel there was injustice, there are available avenues to pursue in this constitution. But for the winner, be magnanimous and reach out to the rest of Kenya, as well as the first runners-up. So the person who wins, Reverend Samuel Kobia Avars, should reach out to the first runners-up, and of course looking at the numbers and how close they have come, because it was a neck-to-neck race. So we don't have the results just yet, but it was a neck-to-neck race, at least according to what we saw, therefore the need to. And if we have been able to achieve elections bila noma, Victor, NCIC says we can also achieve presidential election results bila noma. Of course, that has been their clarion call ever since. And I think NCIC, led by Reverend Kobia, must be a happy commission right now, because probably they thought they were going to have a hard time as a commission, summoning leaders, sending out troops out there for peace mission across the country. But so far, this is their first media address ever since the election ended last week. So perhaps they can give themselves a pat on the back as a commission, and he'll go home a happy man plus the commission. Yeah, but congratulations to Kenyans, because exactly, as it looks, there are no Kenyans who want actually to go and do any violence, from the feel and as it looks. And when you look at such senior citizens like Reverend Kobia, they come out, they also can feel the temperature, the climate, and the mood of the country. And when they come up and tell you, we need not fight, you can just, if you've lost, you can go through the normal, loser process, go to the Supreme Court, argue. We should look
at this as a gesture of hope for the country. These are older citizens. They are telling us, okay, youth, look, you may win, you may lose, but what we are advising you to do is to go forward and complain in the High Court and wait for your fund or for your candidate to go through the normal Supreme Court process. So we should not be worried, and it resonates with what Kenyans want. We want to go back to work. I doubt there are any youths preparing for any commotion. We could have had it in the course of the week. So I think it's a good chapter for Kenya to appreciate that during elections there will be a winner and a loser, and this has been propelled more so by a transparent format used by the IEBC, so that anybody who says my votes were stolen, it is upon him to prove in the court of law that his votes were indeed stolen. I think it's a good moment for the country. Yeah. Jen, what do you think? Absolutely. It's vital that we have such statements because, again, we all know elections are a very sensitive time, not just in Kenya, but in Africa and the world over. And speaking peace and it being one of the things that most Kenyans are really championing for, regardless of whom you are supporting. And should there be any concerns from either of the candidates, they have the legal path to follow to just seek redress. So, again, peace is what we are preaching even here at KBC as the national broadcaster, as we await the final results that will be announced in, I believe, not too long by the commission right there from the Bomas of Kenya. And that is why we are here to keep you in touch with all that will be happening right there. Curia. Yeah, so we still have the Bomas of Kenya. I believe you wanted to make a comment as regards the statement by the NCIC. I'd like to appreciate NCIC for making that statement. Indeed, it now shows that we're moving towards the end, nearing to the end. And by them speaking, they're actually appealing to the Kenyans that they should remain calm and peaceful. And I really also like to thank His Excellency Uhuru Kenyatta, because I know one legacy that he said he would like to leave for this country is peace. And indeed, it is evident that for the first time, we are not hearing any violence anywhere. We are not hearing any issues, major issues that can threaten national security. But one thing I would like to also say, not critically, but also I need NCIC in the next dispensation to have some teeth, right? Teeth to do what? Teeth to bite, you know? So that these politicians who swear away from the law, action needs to be taken against them. Because we look up to these politicians as youth and as Kenyans, and we follow them as our leaders. So if a leader is using language that is not appropriate, remember we have school-going children, they are very conscious and aware of what these leaders are saying. So we don't want to breed a generation. We are trying to remove that black dot that we've had from the past to make it into a white, clear path. Then the other thing I would like to also say, and congratulate the youth who's a vice chairperson, Wamboi Nyotu, for she came up and the NCIC together with elections bila noma. I mean, that was a good move because they held concerts, they went to the ground and talked to the youth and ensured that the youth understood that elections sio mwisho wa maisha. Those are diplomats on the screen there. Yes. You can see quite a number of diplomats. The American ambassador there, and security. Of course, I think that's their security. We have Meg Whitman there. Meg Whitman is the US ambassador to Kenya. And I think this other one must be probably either from the American Embassy or the British High Commission. But of course you can see the number of diplomats and representatives of various governments continue to stream in. When you see them here, and particularly these diplomats, owing to the sharing of intelligence and stuff like that, they have already been informed about who the winner is probably. You don't think so? I believe so. Because Wakili maybe would guide us on this, but I'm sure even the president of Kenya has already been informed. There is a structure of communication and procedure that there are certain elements that have to know first in readiness of the outcome. And this is how the
the systems operate, like you said, sharing of intelligence. So I'm sure by now they probably might not know 100%, but they have been hinted to who is the winner. The presence, and I'd like to thank Chebukati because it looks like the announcement will be at 11. How many more minutes? It can't be. There are only 15 minutes. Because the gathering of these people clearly shows you that this is the end. Absolutely. And I'm not sure also he would want to keep these diplomats alert here. But that's just it. Victor? All right. Githaiga and Wakili, what's the most important lesson that us as Kenyans can learn from the entire process of IEBC conducting this election? It's almost coming to an end, so to speak. Based on our past experiences, and here we are today. Wakili? I think that we were at 40% previously. We have now come to 75, 80% in terms of performance. The 20% includes gaps like allowing, strangers or foreigners, quote unquote, to come into the counting hall. That counting hall, the floor where votes are being counted, should be the holy of the holies, or holy places where only the tallying agents and the IEBC commissioners can. Even IEBC commissioners themselves should actually be on another corner. This particular tallying should be strictly for those who are coming with the results and the counterparts from the IEBC office. So, plus also, apart from that, you look at the mode of making citizens wait. Yes. That anxiety, that should be improved, as we said, by IEBC probably now setting a communications team that even if they use their IT and communication department to come in and say, we know you are waiting, but the commissioners have just told us that they are now doing stage 3 and probably by 5, that kind of updates, which will make Kenyans, and then this should come with a statement that please go work, we will call upon you at 5, or we will call upon you tomorrow in the morning, then we will give you better results. Otherwise, we are seeing them come back now in the hall, but you see, we still do not know. There are 28 or 30 more constituencies not announced. Probably they will come in, announce them, and then maybe announce the results or something like that. We do not know. But that not knowing bit should be deleted, should be eliminated, so that we have Kenyans should now, know what to expect in the next few hours. Githaiga, yes. He's talking about anxiety management. Indeed, anxiety management is a personal issue as well. Like I said, there's about emotional intelligence. I mean, if you don't start getting on with your life will not wait for you. Go back to work, do your thing. Because an election is just a day's event, the day you cast your vote. The rest is a process. And starting by the 7 days provided, that's what the Katiba provides for us. So we shouldn't give undue pressure on IEBC, especially noting a nullification of an election. They have to be sure of what they're doing. And I congratulate them. And I want to say that IEBC has improved greatly. Unlike before the election, there were certain elements of the political divide who are actually saying IEBC is not ready. Shame on them, because IEBC has proved them wrong. And I want to say 90%. My brother Wakili has said 80% in performance. To me it's 90. 10% is what they have not done. The other thing I want to point out is systemic collaboration. Their systems were collaborating, irrespective of the vast nation that we have. This time round, coverage. You see, there was only little use of the manual register. Actually, they said it's the number total 200 nationwide. You get so number. Yes, it shows you that there was systemic collaboration, even with the Ministry of ICT, even with Safaricom, even with the other major players, those who provide the network, and then within themselves, the networked agency. How they worked together, how the POs communicated, how the ROs communicated, how the CROs communicated. There was a flow, and that is why we are here today. And I believe the process was very open and transparent, and I commend and I congratulate Chebukati and all the POs and all the ROs and all the CROs and all the other support staff that made this happen to this extent. They did well, but but for me there is no but. There is no but at this time.
Wakila said there's lack of flow of information. I think that's why a majority of Kenyans are feeling like there was a small gap somewhere. I think the lack of flow of information is right, because you cannot get anything perfect. But yet again, you know, there was various channels of information flow. I think that's where the confusion came. So they expected much more from IEBC, because you had the TV stations also giving their own tally. You see, Githaiga, yes. Okay, when you look at people just coming from outside and going there and they start fighting over a Kim's kit and also exchanging papers. This could be simple foolscaps, probably not that they are stealing anything. Exactly. But why in that particular Holy of Holies? It shouldn't be allowed. In my view, IEBC, you saw Professor Gulie at one time when people were all full in the house saying, we want everybody out unless the following people. Why did you allow them in the first place? So there is that level of management, integrity of the process should continue. In fact, it should be more strict here in that Uchaguzi hall, because that is where everything is being collected. That's where you're seeing which data is genuine, which one is not. If you call that to be the 10%, I would agree with you. But if you say that is not a mistake at all, then I think I would openly disagree and say no. They need to improve. IBC must do something to put its house in order. Wakili, I agree with you. In fact, I was the first person to condemn that. And in fact, some of the faces I saw there, they have never been agents. Some of them, I don't want to give them a negative perspective or call them names. But it also boiled down to the party. Because all those guys had tags. All those people you saw there, they had tags. So it is the political party itself that applied for these tags and misused that concession that they were given by the IEBC. And I think it was most of this tug of war was only with one divide, unfortunately. Yeah. Thank you. All right. In a bit, we'll be heading over to Uasin Gishu County. But before we do that, Victor, and I wanted to mention that a bit. If there are people who have received battering, right, left, and center, is the media, and how generally, we have steered through this election. But nobody really appreciates the amount of fatigue that has gone, that this election has brought to media personalities. And it is our responsibility to bring you this information. And I was seeing screenshots last night of a mistake from one TV station, another mistake from another, and people don't realize it's actually fatigue. Yeah? We don't realize that what we're dealing with at this point is fatigue. I don't know whether, Victor, you suffer from the same. Are you still? We wake up at 3 a.m. every day. To start with, we wake up at 3 a.m. and we talk for 9 hours non-stop. That, according to what you usually say, that can cause a brain cell. Our brain cells can die. It's a lot of work, so to speak. It's a lot of work, and the amount of resources that media houses deployed to cover this election is enormous. If you want to, put it in terms of numbers, the amount of money, for example, the personnel, man hours spent in the election, we can write a pamphlet about it. But you see, the whole scenario here is to give quality reporting. That's the primary role. But we will never lack, another section of the media, trying to get to the other side of the wing, and this other side will try to get to the wing, all in the name of competition, which is okay. It's a competitive industry. And I think that is why even Wananchi tried to have some lack of trust in the media. So they resorted now to this use of social media. Okay, you see, the use of social media, it's pretty quick. You go on your Facebook, Twitter, whichever platform you want. Text, send, it's gone. It depends on how many people that you command on your social media platform. So, I think as a media, we need to up our game. Again, I don't know what percentage Githaiga will give us, if he's generous enough, and even you, Wakili, us as KBC. What is the figure that you'd give us? Please be generous enough, Githaiga. Be generous. Wait. Let me head over to Uasin Gishu County. Let me head over to Uasin Gishu County first
Timotheo Kipnusu joins us from Uasin Gishu. I don't know whether it is Elgeyo town, probably from the end of a market, or where he is. He will tell us. But good morning, Kipnusu. What's the mood like in Uasin Gishu ahead of this announcement by the chairperson of the IEBC, Timothy? Very good morning to you, my colleague JJ Kuria, together with Victor Law, the other broadcasting house. The mood here is calm. Residents here are anxious, waiting for the much anticipated announcement from the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, Wafula Chebukati, and I'm at the famous Westy Market here in Uasin Gishu, a few meters from 64 Stadium, where the campaign has been going on before the politicians, a number of them were elected. And the mood here, normalcy has returned, has resumed. People are continuing here with their businesses as usual. But they're telling me that they really want that announcement so that their businesses can really go back to normal, because a number of them are saying that they are not receiving customers as usual. And just to paint a picture of Uasin Gishu County, bearing in mind this is the hometown of the presidential candidate, that is United Democratic Alliance presidential candidate William Samuel Arap Ruto. We get some sentiments because as you can see, it's very chilly, and they have decided not to stay at home, but at least to ensure that they put food on the table. Asante sana kujiunga nasi. Pengine tueleze, wewe naona mfanyabiashara, unajaribu kuuza hapa, unapofanya biashara yako, pengine hisia zako kuhusiana na uchaguzi, na wa sasa najua Wakenya wanasubiri kujua ni nani atakuwa kiongozi. Pengine maoni yako kuhusiana na hali halisi ya siasa nchini. Ya kwanza ningependa kushukuru Mungu kwa sababu alituwezesha tukapiga kura kwa amani na tukamaliza na tukaenda nyumbani vizuri. Lakini kuanzia tuweze kupiga kura, hali imekuwa haiendi na isongi, kwa sababu tumerudi kazini, hakuna customer, pesa ambayo tulikuwa nazo zimeisha kwa sababu tunaendelea kukula. Na maoni yangu ni kwamba Chebukati ni vyema sana aweze kutangaza matokeo haya, na sisi tuko tayari kukubali matokeo ambayo atatupatia. Yule ambaye atatupatia tutashukuru sana na tutaweza kufanya naye kazi, kwa sababu tunajua kwamba wakati ameweza kutangaza matokeo haya kazi zetu zitaweza kurudi na mambo yatarudi sawa. Ukiangalia hata hii soko, hii ni soko ya West hapa Eldoret, na ukiangalia watu wamerudi kazi lakini customer hawapo. Tuko sisi tu wafanyi biashara pekee yetu, tunajiangaliana na kuongeleshana na kunogonezana kuhusu matokeo ambayo itakuwa. Na hiyo mshike ya kuanza kuulizana nani ameshinda nani atashindwa na hali vile ilivyo inatukanganya sana. Asante. Asante. Pengine nipate mwanadada hapa, unaitwa nani, unajihusisha na masuala yapi hapa, na wito wako kuhusiana na baadhi ya wale ambao wametwikwa jukumu na kuhakikisha kwamba taifa linapata rais wa 5 wa taifa hili? Nashukuru Mungu kwa uchaguzi, tulipika na amani na tuko na amani hapa Uasin Gishu. Isipokuwa mimi kwa majina naitwa Pamela Lakat. Nimeshukuru Mungu kwa yote. Naomba Chebukati utangaze president kwa haraka iwezekanavyo. Sisi ni watu wenye tunaenda soko za nje, tumefungiwa soko za nje, marori zimewekwa chini, watu wenye wanaenda na marori wanasema ya kwamba wanataka wapate rais mwenye atakuwa mteule, ndiposa tuondoke tuende nje. Hapa town 3/4 ya Uasin Gishu ni wafanyabiashara. Ninaomba viongozi wenye wamechakuliwa kwa sasa hivi wakuje waone shida yenye tunapitia, wakuje waamurishe watu ya marori na tupewe escort tuende soko za nje. Tuko na watoto wanaenda shule, tunalipa rent, maisha yamekuwa ngumu. Wasikae tu kwa nyumba wakisema ya kwamba wamepewa kiketi wataongoza. Waanze sasa hivi. Tunataka tuondoke, tuende tufanye kazi ya nje. Hapa West ni town lakini hakuna pesa, watu wameokopa kununua vitu. Asante. Clarion call to leaders who have been elected in a different position, be it the senator, the governor, member of parliament,
woman member to the National Assembly, and of course the member of County Assembly. The sentiments. Let me get a boda operator. Habari yako, wewe ulihusika katika zoezi la uchaguzi na unahisi vipi kwa sasa? Hali imerudi shwari, biashara iko vipi? Mimi ni mpiga kura wa Uasin Gishu County. Niliweza kupiga kura tarehe 9 na tangu tarehe 9 tuliweza kupiga kura, kazi ilienda chini kabisa. Kama sisi wana boda, kazi imeenda chini. Hata ikifika jioni unaweza kuja hapa saa 1 asubuhi, by the time rudi nyumbani kwa nyumba asubuhi utakuwa tuna shilingi 200. So tunaomba Chebukati na tume yake waweze kutangaza matokeo ndio kazi iweze kurudi kama kawaida. Tuko na njaa. In fact serikali juzi imeweza kutangaza kwamba unga ya shilingi 100 iliweza kutupiliwa mbali. Sasa hizi kupata shilingi 200 ya kununua unga imekuwa shida. Sisi kama wana boda tunahangaika sana hii town. Tunahangaika sana kwa sababu hakuna kazi. Kitu kingine, shule zimetangazwa itafunguliwa on Thursday. Tunangojea kutafuta school fees. Nitakana tulipe school fees. Ambapo sasa hizi hatuna pesa. Watu watarudi shule bila school fees. Lazima watu warudi shule na school fees. Tutatoa school fees. Kwa hivyo Chebukati hawezi kutangaza matokeo, tutakubali matokeo yoyote. Sisi tuliweza kufanya sehemu yetu ya kupiga kura kama wapiga kura. Tulipiga kura na tulishamaliza sehemu yetu. Sehemu inayobaki ni ya Chebukati kutangaza viongozi na kiongozi mwenye atakuja. Tuko tayari kufanya kazi na kiongozi yote. Hatuna uchaguzi. Asante. Yeah. There you have it, JJ Kuria there and Victor Olo, sentiments from residents here in Uasin Gishu County, particularly the businessmen who are involved in selling of mitumbas and of course the border operator, and they are actually waiting for that pronouncement or announcement from the chairperson of the Independent Electoral Boundaries Commission. But we managed to visit a number of places in the CBD, and it's people have resumed to work, and it is they have played their part as the electorate. They're going to the ballot and electing their leaders. Now they're waiting for those who have been given the mandate to announce the winner, and they are saying whoever will be, they are ready to embrace and for the betterment of the country. And of course, Uasin Gishu County, you all know that all the nine positions in Uasin Gishu County. I'm talking about the gubernatorial position, senatorial position, and the woman member to the National Assembly, and the 6 constituency, the member of parliament, the 6th constituency in Uasin Gishu County. That is Moiben, Kisii, Kapseret, Ainapkoi, Tarbo, and Soy. All those constituency, and of course those positions, the gubernatorial, senatorial, and woman member to the National Assembly. Leaders who were elected were from United Democratic Alliance Party, the party for the Deputy President William Ruto. So it is a wait-and-see situation here in Uasin Gishu. We will be pitching camp in a number of places to find out what are people talking about this election. Of course, they are giving credit to Chebukati and his team for conducting a very credible election. Of course, we will make that decision after the announcement of the IEBC. From me, Timothy Kipnusu, I hand you back to studio. My colleague JJ Kuria and Victor Olo. In Uasin Gishu County, of course, giving us an update about the situation in Uasin Gishu. Continue monitoring situations in different parts of the country. All right. Okay. All right. So that is Kipnusu from Uasin Gishu giving us an account of what's happening down there. And of course, it's just a matter of wait and see from the Bomas of Kenya. But generally, the mood in that area is okay, according to him. Jen, I don't know what you have to say about that. It's quite good from Bondo to Uasin Gishu. It's fine. It is, and this is something that we need to applaud ourselves as a country, basing on our history, looking at general elections. They're always very emotive, very a sensitive time in our country, and the fact that we are seeing the citizens saying,
We want Chebukati to tell us who the leader is so that we can get on with business as usual. But then again, you can see the processes are already underway for us to get the final results being pronounced by IEBC Chair Wafula Chebukati. Final preparations are underway from the Bomas of Kenya for this particular grand moment that we have been waiting for. Curia. Absolutely. Okay. From what you can see there, those are live images from the Bomas of Kenya. Now that is the other pressings, heavy security, heavy police deployment there. Of course, you'd imagine why there's heavy security there. We have got diplomats, heads of missions, we have got observers there, we have got leaders, MPs-elect, governors-elect, and even the Wananchi themselves. I mean, security has to be for everyone. So you'd imagine why heavy deployment of police officers, and nothing is left to chance. That is where all action is going to take place not long from now. We wait for Wafula Chebukati. It's now 5 minutes past 11 a.m. and there must be a lot of expectation even from the commission itself, just to dispense of this once and for all. It's taken a toll on almost everyone. No sleep. Githaiga, you would imagine sitting there for 6 days, you have to get updated every single moment, not missing even a digit, because that is, again, could be a matter of, how do you call it, legal battle. Yes. You go to court, even a point, even a mark. So it has been a lot of work to the commission, so to speak. What do you think? It has been extremely hard for them. But let me just say, going back to the question that you asked me earlier, I give KBC 90%. Oh, yes. There's a time there where we were lost of information. Be nice to us. There was a time there we were lost of information. Yeah. Some media houses people were doubting their results, but KBC actually brought us back to par. Thank you. And that is well done to KBC. Yeah, congratulations. But now back to IEBC. These guys deserve a clap. Yeah. And they deserve to be rewarded because Bobby Wine, East African countries, AU, all over, even when you listen to the observers, they're like, wow, how do you guys manage? I know there's some gifs going around. Museveni was asking, you mean that there's a public portal? So I believe this is European standard, American standard for an African country. And I believe a majority of other jurisdictions will copy from Kenya. What has worked for us? Yes. Yeah. And Kenya is always leading, in that matter in Africa. And in terms of democracy, Kenya is number one. There is nowhere where you find a country speaking negatively about a president who's seated and he does nothing because of what the law provides. Yeah. There is freedom of speech, freedom of association, Bill of Rights. There's all, even freedom of information, access to information. Exactly. What the media uses, right? And that's what Chebukati deployed. And that's what he deployed. And he did it perfectly because you remember the other time he was hit hard by the Supreme Court ruling. Yeah. And he said, not again. And this time round, he did it well. And congratulations. Having in mind, he was the main respondent. Who? Chebukati, the IEBC back then. Exactly. Yeah. So this time round, he can go and retire because I know this was his last election in terms of the term that he holds. He cannot be the chairman further from this. And he'll retire happy man. Okay. Yeah. Jay, before I come back to you, Wakili, and even Githaiga, you'll also pick. Let's talk about this man Chebukati. We've talked about Honorable Odinga, Deputy President William Ruto, the politicians elect. We've talked about everybody else, even the Mwananchi who is the voter. But this man Chebukati is like he had the vaccine to cure almost the virus that was killing that affected each and every person in the country. Yes. Yeah, so this man Chebukati. I talk about Chebukati, and before just going to mention about him, you asked about the journalists, the way they have not been able to sleep for the entire 7 days now. We wake up at 3 a.m. That is the calling. We have the
first responders, we have the second row, third row, and fifth row. I mean, when you call me, you say, we want you to come at the studio at 6 a.m., you know, I keep wondering, should I be reading something at that time or coming to the studio? Yes. It is new to me. But I realize that, yes, that is the calling. You have to start your programs so early. So I'm not saying that I agree with him. 95% not an issue. But the issue is, and I think this goes to the youngsters who want to come to media, they should not think that it is good just to appear on screen and all the good work you're doing. It has a cost to it. It has a cost to it. There are times you are called to go and cover news actually in a war-torn area. Absolutely. And you have to dress like a military regalia and dark bullets, you know. So that is the calling for a journalist, and I think we thank media houses, and particularly this media house, for the job well done. Now, talking about Chebukati, same thing. That is his calling. You know, Chebukati, he actually mismanaged the previous elections. And again, not giving him any marks as yet how he failed, but he did not perform like he has performed now. So I am sure he has metamorphosized himself from what he was to what he has become. But this is also because the state assisted him. The state this time round was not interested at all in interfering or trying to influence or cook or whatever. They left him to do his homework. And he has come out as a person with very stable mind, as a person with the knowledge, as a person who has picked the lessons from the Supreme Court ruling to what he has made us believe about the transparency and accountability in the voting process and in the tallying process. So I think we also give it to him for the way he has conducted himself, for the way he has responded quickly to the demands of Kenyans, the demands of the Supreme Court judgment. And all these things, I think now they make him look a bit more prepared to retire peacefully. All right, over to you, Jen. Even Githaiga, now you can pick it. Yes, I just wanted to point out and agree with my friend, Wakili, that he's done a good job compared to the first time. But I also want to bring you back to how he became the chairman. Remember, there was Mohammed, was it Ahmed, or maybe you can remind me, Wakili, the former IEBC chairman. And if you look at the space of which he had to prepare Chebukati was very little. After Isaac Hassan left, right? Yes. So if he had more time like before, I'm sure he would have done a better job. And that's why he had a lot to prove. And you can see the level of intelligence, the level of calmness, the level of sobriety, the level of knowing what he is doing and what he's mandated to do. Credit to Chebukati. Hats off. I think this year they have made IEBC a better place to work. I mean, I think most people would now easily apply to work with the IEBC. So it's now independent. And you know, for most people, it's only human to be quick to judge somebody else in their situation without fully understanding what it takes to be in that particular position. Again, heavy is the head. But looking at the precedents that Chebukati is going to leave, looking at given his time, his 6-year tenure is coming to an end towards the end of next year. The next team that comes into place, will they be able to maintain the same standard of executing the general elections for the next for 2027, or will they have a hard time keeping up or even just reaching that bar that this particular team has set up? Let's start with you, Akili. Yeah, I think that going forward for Chebukati and the team and the IEBC, the major thing would be to ensure that, like I said, proper strictures are put in place to ensure that there are no infiltrations that happen at all. We have no doubt about the IEBC competency or Chebukati's person, whether his own intelligence or his own capacities. In fact, he has demonstrated that he's a very, this guy had done a lot of practice in law in Mombasa and in Nairobi for a long period. And I think that 2017, it was destabilizing him. It was, in a sense, he was destabilized by what my friend is saying, that he had a very short time to be taken through the whole process. But if you look at him as a person, he's a very brilliant guy now, and he has shown that anybody who is given a chance to work
especially in independent institutions, can actually deliver good results. Yes. Yeah. Okay. All right. Curia? We continue to monitor the situation at the Bomas of Kenya. Live pictures from inside the auditorium and outside. The person coming in is Richard Tongi, the former Nyariwari Chache member of parliament. I think he's been felled, but he's making his way to the Bomas of Kenya. Quite a security situation there, as you can see. And it starts right from the entrance. Skilled screening before you access the Bomas of Kenya. And not the auditorium, I'm talking about the Bomas of Kenya. Before you make it to the gate of the Bomas of Kenya. It's quite a huge process. And businesswoman Mary Wamboi, there she is. I think she's been one of the agents for Ruto. Deputy President William Ruto, also making her way into the Bomas of Kenya. Up until now, the country is on edge, waiting with bated breath for the announcement of who Kenya's 5th president will be. But of course, he becomes president when he takes the oath of office as the next president of the Republic of Kenya. In the meantime, the president of the Republic of Kenya is His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Those are live pictures from the Bomas inside the auditorium and outside the auditorium. Interestingly, even after the IEBC having finished the verification and tallying of the remaining constituencies, they are yet to announce the results of those remaining constituencies, the verified results, that is. And probably, my guess is once they come out before they announce the presidential winner, they will have to first of all dispense with the results of the remaining constituencies. And now there you see Dr. Isaac Kalua of the Thinking Green Action Party, TGAP, also making his way to the Bomas of Kenya. And you would say security is quite tight. There, on the other end of the screen, you have the auditorium and the preparations therein. So I'm saying, I guess the first order of business once the IEBC appears on that podium is, first of all, to declare the remaining constituencies and then say we have a tally, we have a winner, and go ahead and declare them. Or they could just first decide to wind up with the results, that is the remaining constituencies, and then at some point then announce the presidential winner. You see the choir there entertaining those who are inside the auditorium. It's another way of, easing up calming the nerves. Calming the nerves. Yeah. As you listen to those very sweet tunes. No, music is a food. It's all food. Even God loves entertainment. That's why even David played a harp for him. So music is good. You can imagine the kind of tension in the music in the auditorium right now. Yeah. Music is good. All right, we keep monitoring that situation there, of course, to update you on the latest. We also have Serafina Ruby, who is our reporter at the Bomas of Kenya, as well as we also have the team of Brian Kimani and the entire team there. They'll also be telling us about what is happening in Bomas of Kenya. I'm just wondering, all these people, you want to tell me the security people, they don't know, probably they don't have an inkling on the results? They're so close to Chepkati. I wish somebody could answer that question from the auditorium. How I wish. But everybody's gazing. I think that's why music is there, to just a bit of some entertainment for people to relax. It's been a hard moment, Maybe, director, let's just get entertained as well on this end. We go to Bomas and get to listen to the nuts. Sote
wazalendo. Majanga na mikasa mbalimbali vimetukumba, Mungu wetu amekuwa tegemeo. Tusikubali misukosuko ya kisiasa itugawanye wazalendo wa Kenya. Majanga na mikasa mbalimbali vimetukumba, Mungu wetu amekuwa tegemeo. Tusikubali misukosuko ya kisiasa itugawanye wazalendo wa Kenya. Majanga na mikasa mbalimbali vimetukumba, Mungu wetu amekuwa tegemeo. Tusikubali misukosuko ya kisiasa itugawanye wazalendo wa Kenya. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sote wazalendo. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sisi sote wazalendo, na kuelewana, sisi sote wazalendo. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sisi sote wazalendo. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sisi sote wazalendo, na kuelewana, sisi sote wazalendo. Tawasihi wazalendo, upendo na amani, kwa utulivu na umoja kati yetu, tujitahidi kujenga Kenya yetu. Tawasihi wazalendo, upendo na amani, kwa utulivu na umoja kati yetu, tujitahidi kujenga Kenya yetu. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sisi sote wazalendo. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sisi sote wazalendo, na kuelewana, sisi sote wazalendo. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sisi sote wazalendo. Nguzo ya maendeleo ni umoja na kuelewana, sisi sote wazalendo, na kuelewana, sisi sote wazalendo. Very well. Some interlude of music from the Bomas of Kenya Uchaguzi Hall. It was good, just a small commercial break, so to speak, in readiness for the big announcement by the Independent Electoral and Boundaries Commission. This is a clear indicator that Chebukati is almost making his way to the main podium to give Kenyans the final result. And this should be the last one today, if at all it will be. Plus all, the signals are out there, the arrangements, that floor of the house is a different place. An hour or 2 hours ago,
it was a different picture, but right now it's a complete picture altogether. Now we are waiting for Chebukati, but this is some good news for Kenyans who've been waiting for this day for quite some time. Remember, schools reopen on Thursday, and parents, guardians, and even Kenya as a general need to prepare themselves for the next step. How kids will go back to school, teachers will also resume back to class, just general preparation for the country to move forward. If at all there will be a petition, then the next stage of filing these petitions, as per the guidelines, is taken care of, so that there are no lapses, legal lapses. And Wakili is here and would really tell us what would happen if at all there will be any lapse in terms of Chebukati not meeting the deadline, something that we've been talking about throughout the week. And good enough, he's made it. If it's at all this is what he's about to do, he'll be ahead of the deadline. That is tomorrow. So we can give it to him, and even the returning officers, all the returning officers, the agents who've worked tirelessly to make sure that this is done within a record time, so that we Kenyans can dispense of this once and for all and go to the next one. And we were talking about something to do with Chebukati. Let's talk about his demeanor, his sense of, emotional control. He is a practicing lawyer who's practiced for a very long time. Something that we can carry home from him, perhaps? Yeah, you see, I think he's emotionally very intelligent, and in terms of leadership, governance, ethics, he appears to have mastered that very well. In terms of showcasing emotional intelligence, he doesn't appear like he's excited or mad. You won't even tell when he's excited. He's simply reading it. He does not seem to be fatigued. He will come to the public when he's ready to talk to them. And when you are complaining, he's completely composed. He's waiting for you to complete speaking to him, and then he might speak or keep quiet and return to the room. So I think he has showcased quite a bit of high level of emotional intelligence. And his judgment is good, because when you look at the way he's managing the floor, he's not necessarily coming out to say go away. He's allowing other commissioners to come and address the public and tell others to go out of the room. But Victor, this is it. When you look at the military, I mean the GSU, the police, this is what happened in 2017. So I think it's normal. We don't expect anything new. They are simply going to make the announcement right away. And of course, the way we said, they are high-profile guests here. We have got elected, members of parliament, governors. We have got representatives from different, organizations. We have got observers. Diplomats are there. So it's given. Yeah, you asked what will happen in event the tallying has not been completed, whether the law allows for any extension. This is a new era, because that has not happened before. So we expect Chebukati to, if not, then there will be, for imagination's sake, then there will have to be an approach to the Supreme Court, because presidential petitions are determined. Does it have to go to the Supreme Court or the High Court for an interpretation? No, that it's not interpretation. We are assuming that the interpretation of 7 days ends today, ends tomorrow rather. But you see, if you want to really seek for extension of the time itself, not interpretation of the extension of time, or interpretation, you would seek the High Court to determine whether do we include Saturday and Sunday or we remove them. But in terms of if he is overwhelmed and he wants to extend, then there is no precedent that previously the High Court has been approached. So the assumption would be, and I say assumption because there is no precedent on this, would be that you have to go to the Supreme Court to seek that extension. And that would be bad. This is why we were saying there should be a debate, and these 7 days could be taken to 10 days. And even though Kenyans feel that it would give them much anxiety, the truth is that once elections have been done, Kenyans should be allowed to go do their homework, to go do their work until the spelled out days in the Constitution are over, so that you cannot complain when those days are not over yet. All right. Jen, Kuria, and Githaiga? Githaiga, what do you think? About Chebukati?
Yes, because at the... Yes, go ahead. I think Chebukati, he should be given an award. The highest award. I don't know whether it's Order of the Warrior or something. Burning spear. Even before Uhuru goes home. Because I believe the management, his management skills are out of this world. His people skills, because you know, in the end of the day, you have to have management skills. You have to be able to build genuine relationships with your ROs, your POs. These guys have to respect you. You know, because when they don't respect you, that's where you have the attempts of rigging or changing results. Because they think this guy, he carries no weight. And also, Chebukati is very sober and, like Wakili has said, emotionally intelligent and stable. Because irrespective of the pressure he was having, the way he conducted himself while announcing, wow, you know, you would feel like this guy has it in control. And you see, the anxiety levels going upwards are increased by the body language and the speech that the chairman of IEBC, being the national tallying officer of the national election or presidential, the way he carries himself then sends messages outside there. And I believe his calmness, his articulateness has led Kenyans to actually trust him. And that's where you can see there's not so much fracas out there. And we commend him. I mean, he's the best we've ever had. Don't you all agree? He's known to be a man of few words, and arguably so that has been the image he has presented throughout this time, the times that he has spoken. But then again, I'm just looking through the social media platforms, and there are so many people expressing concerns as to in regards to the security that has been deployed at the Bomas of Kenya. And Victor, you know, you had actually mentioned this aspect, looking at the fact that we have dignitaries and diplomats at this particular venue. And also we need to remember the fact that whomever will be announced as the winner of these particular elections, they no longer remain to be a regular citizen. They become president-elect. And protocols kick into place until that time where they will be sworn in and now officially step into presidential capacity. So this is just some of the concerns that are being factored in during this particular time at the Bomas of Kenya. Carrier. Absolutely. And you also have the pictures there from the Bomas of Kenya. Of course, you talk about security, but owing to what we saw the other day, it appears like we are on at the Bomas of Kenya. Let's head over there. Sauti. Families and friends. So I'm humbly requesting that we leave the first 3 rows on this side where it's written presidential candidates and their families and friends, and also that row, we leave the first 3 rows for the presidential candidates and their families. We've created more space. If you have an observer badge, you can take this side. It's labeled clearly observers. We've also created more space on this side for the observers. Kindly requesting that we give the first 3 rows to the presidential candidates and their families. And if there's going to be any remainder, then we can accommodate any other person. But we'll make sure that you all have a seating. It's a humble request, and we've done consultations with the parties that are here. Thank you. Tabitha Mutemi, the communications manager of the IEBC. Created that space. Thank you. The communications manager of Independent Electoral and Boundaries Commission, trying to do some housekeeping there. Of course, the role that is reserved for presidential candidates, ensuring that it is an
and occupied, and as well as the road that is supposed to be occupied by observers. That is at the Bomas of Kenya. Of course, you can see the dias there already. Today is that very day, the day of reckoning. But by the way, you can also tighten your seat belts. It could also be tomorrow. It is a valid possibility. Yeah. I am sorry to be the one spoiling the party, but it can also be tomorrow. So we are open to any possibility, but obviously now seeing the security arrangement and the flurry of activities around Bomas of Kenya, obviously it is a testament of how close it's going to be. All right. I wanted to talk about. Hold on, Victor. Tabitha Mutemi is on the set. Okay. Observers area, we have a lot of space there, and this other side where the choir is, there is the observers. And not a diplomat. Please, we request that you give space to the diplomats in this area. Diplomats and AAEA team. Also, the religious leaders will be here with the diplomats. Yes, sir. We don't want anyone to be vacated. We ask you to self-vacate yourself. Self-vacate yourself. Mic check. And go. There's a lot of space where it's labeled clearly observers area, and we've created more space also where the choir is up there. There is a space for observers. We've also requested under the presidential candidates and families area, we vacate the first two rows. The first rows for the presidential candidates and their families. Thank you so much for your cooperation. Well, Tabitha Mutemi, still housekeeping. Well, this moment, poignant completely. Everybody waiting for this moment. I'm sure probably even for the person at home doesn't understand why we are still talking, but we have to because they're not ready just yet from that end, but this is just it. And I'm sitting here wondering, how many choirs did the IEBC call? Because the previous one and this one look completely different. But it's okay. It's okay. It's part of good work actually done by the IEBC. Yeah. It's all right. It's all right. Let's listen into the song maybe. Nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia. Nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza. Maishani mwangu maisha yangu yajengwe juu yako, na ninataka nchi yangu ijengwe juu yako Baba. Nchi zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe, na mataifa yaliyojengwa juu yako
yawe hayavunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza, nijengwe juu yako Baba, wewe uwe jiwe langu la pembeni, na kutamani, jiwe langu la thamani, na kuhitaji. Maisha yangu Baba yajengwe juu yako, na ninataka taifa langu Baba lijengwe juu yako wewe, taifa lililojengwa juu yako yawe halivunjiki kamwe, na nchi zilizojengwa juu yako yawe hazivunjiki kamwe. Mimi nataka uimbaji wangu Baba ujengwe juu yako, maana wewe sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Nijengwe, mimi nataka Baba wewe jiwe langu
kuna mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebene. Tuimbe pamoja. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Haya, mikono juu twende. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Baba Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu nakutamani sana, jiwe langu nakuhitaji sana. Ebeneza, wewe ndiwe jiwe langu. Mimi nataka maisha yangu yajengwe juu yako, na ninataka taifa langu lijengwe juu yako Baba, taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi iliyojengwa juu yako Yawe haivunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza, Ebeneza nijengwe juu yako Baba. Ebeneza, wewe uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni Baba, la pembeni nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji. Wewe ndiwe jiwe langu. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, nami nataka taifa langu Baba ili lijengwe juu yako Baba, taifa lililojengwa juu yako Yawe halivunjiki kamwe, na nchi zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Mimi nataka maisha yangu Baba yajengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Baba juu yako, jiwe langu la pembeni, nakutamani sana Baba, jiwe langu la thamani, ninakuhitaji. Ni wewe tamaa ya maisha yangu, ni wewe tegemeo langu, ni wewe msingi wa maisha yangu Baba, ni wewe ninayetazama, ni wewe ninayetazama. Ni wewe. Inuka, jitie nguvu, mikono juu, simama, wewe umshindi, tawala tawala, unachokibale, saidizi wako. Haya, makofi wa Kenya. Inuka, inuka, jitie nguvu, simama, maana wewe ni mshindi, wewe tawala.
On air, Victor. Very well. We're just making fun out of it that at the end of the day, even the strongest at some point will have to bow down to, some higher supreme being. It depends with where you take your affiliation in terms of your faith. But at some point, you'll have to consult the supreme being, for divine intervention. So that's just an interlude of music. It helps to calm the nerves and music. I think the only thing remaining was Shangwe na Vigelegele. Exactly. Yeah. Which you missed. I don't know how. And would have actually made it a perfect church service. Yes. Actually, it's a church service as you speak. As it is. Well, right? Well, it is. And I see there's still another choir preparing to do it. This is how we are managing this situation. Of course, country on edge, everybody waiting with bated breath for the announcement by Wafula Chebukati on who Kenya's fifth president is. Is it Raila Amolo Odinga? Is it William Ruto? Is it Professor George Wajakoya? Of course, it can be Mwaura. He already conceded. So we have three to look out for. George Wajakoya, William Ruto, Raila Odinga. One of them will be named president-elect of the Republic of Kenya. Bomas of Kenya, beautiful tunes that are being belted by the choirs that have been invited by the IEBC, and there are so many of them, and I think they're singing in rows. There's another one now in white, as you can see from your screen, ready also to do the very same. And at the center of the auditorium, you can see seats that have been placed there, and I think this is where agents will be verifying the Form 34C after Wafula Chebukati is done with it. After 7 days, 7 days after we were done with the exercise, here we are at this point. Victor, do you want to go back for another Shangwe Hallelujah? I think that now looks like more interesting bit. The choice of color uniform is just coincidental. I don't know. I think next time I guess they're singing. Let's go back. From the dance. Let's go back. Let's go. Okay, let's cross over to Bomet and get some music. It's good for ourselves even here. Tunafanya juhudi kubwa kuijenga Kenya chini ya rais wa jamhuri, wananchi wazalendo na watenda kazi. Tunarudi na sifa tele kwa ubora wa kazi zetu, kwa sababu wana ujuzi na nidhamu ya kipekee. Shetani wa ufisadi tumekemea. Tunatoa huduma kwa watu wote wa Kenya, bila kutarajia kupewa kitu kidogo. Shetani wa ufisadi tumekemea. Tunahudumu kwa uadilifu, tunatoa huduma kwa watu wote wa Kenya, bila kutarajia kupewa kitu kidogo. Pesa nyingi tunazipata kwa wageni kutoka ng'ambo, wameweka asili kuitaka nchi ya Kenya. Tunapenda wananchi wote, Kenya yetu kwa moyo wa uzalendo. Kweli tunajivunia Kenya, siwe nani peperusha bendera. Shetani wa ukabila tumekemea. Tunahudumu kwa uadilifu, tunatoa huduma kwa watu wote wa Kenya, bila kuzingatia rangi wala kabila. Shetani wa ukabila tumekemea.
twajivunia kuwa Wakenya. Kwa sababu ya haya yote twajivunia kuwa Wakenya. Taifa la watu wenye upendo, taifa la watu wenye upendo na amani tele. Taifa la watu wenye upendo, tunasema hadharani, taifa la Kenya. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Ili Wakenya wote waishi kwa upendo kwa kweli. Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Ili Wakenya wote waishi kwa umoja kwa kweli. Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Ili Wakenya wote waishi kwa upendo kwa kweli. Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Ili Wakenya wote waishi kwa umoja kwa kweli. Ili Wakenya wote waishi kwa amani tele. Nimeshajitolea kuhubiri amani kwa Wakenya wote. Tukomeshe vitendo vya uharibifu, tuijenge Kenya taifa letu. Kweli mimi nimeshajitolea
Wakenya wote, kwa Wakenya wote, ningependa upendo kusambaa. Kwa Wakenya wote, kwa Wakenya wote, ningependa amani kusambaa. Kwa Wakenya wote, kwa Wakenya wote, ningependa umoja kusambaa. Kwa Wakenya wote, kwa Wakenya wote, ningependa amani kusambaa.
nchi yangu milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi tena maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi tena maisha yangu yote. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, napenda uhuru, napenda ulio hapa Kenya. Nitaitukuza, nitajiweka tayari kuilinda. Siwajibu wa kila mwananchi, nitafuta amani kila siku. Sitotinda maendeleo yatapanda vizazi na vizazi. Siwajibu wa kila mwananchi, nitafuta amani kila siku. Sitotinda maendeleo yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde umoja wetu, tuulize pamoja, tuone uwezo wetu. Mimi naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, napenda uhuru, napenda ulio hapa Kenya. Nitajiweka tayari kuilinda. Siwajibu wa kila mwananchi, nitafuta amani kila siku. Sitotinda maendeleo yatapanda vizazi na vizazi. Siwajibu wa kila mwananchi, nitafuta amani kila siku. Sitotinda maendeleo yatapanda vizazi na vizazi. Muhimu sisi wananchi tulinde umoja wetu, tuulize pamoja, tuonyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, 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 kuona maendeleo ya nchi One, two. Okay. All protocols observed.
tunataka kuimba wimbo unaosema Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Angalia jirani, mwambie Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Mwambie tena Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Ya Kenya ni yetu na tunaipenda, na kwa wimbo huu tutasema tu Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu wamoja. DJ tupe sauti kabisa, hawa na Kenya wafurahi. Tupe sauti DJ. Kenya ni mimi. Wapi vigelegele ya Kenya? Hayo. Tupe sauti. Kenya ni nchi yangu, Kenya ninaipenda, Kenya ni nchi yangu, Kenya nitaijenga. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu wamoja. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe, Kenya tu wamoja. Babu zetu walituonyesha maana ya umoja, hizo nyayo zao tatakiwa kufuata, hivyo twasema amani, amani. Ni nchi yangu, Kenya ninaipenda, Kenya ni nchi yangu, mama ya Kenya nitaijenga. Ukabila tutaumaliza nchini Kenya tunayoipenda, vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, tunasema amani, amani nchini Kenya. Pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tu wamoja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane, mbona tusosane, mbona tuchukiane? Wakenya twende tena, Kenya nika mkono wa jirani, onyesha upendo. Kenya ninaipenda, Kenya ni nchi yangu, nitaijenga. Vijana mna Mungu, vijana mna nguvu, usikubali kuharibu Kenya, msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh, yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama, oh yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama. Usipige mwenzako, piga kura, chagua
Sema tena amani. Sasa tumejua hiyo wimbo, si ndio? Sasa tuimbe tena vizuri. Naomba tusimame tuimbe tena vizuri. Naomba tusimame tuimbe wimbo huo, tuseme Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Thank you. DJ. Thank you, Ole Kaputa. Thank you. Before we continue, would like to call the presidential chief agents. The 4 presidential chief agents, please come to the lounge. I'm sure you know where the lounge is. If you come here, I will be able to show you. The 4 presidential chief agents only. Thank you. DJ. Ole Kaputa. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Twende kwa pamoja. Hayo. Kenya ni nchi yangu. Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu. Kenya. Ayambia jirani. Ati Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Sisiki. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Babu zetu wa moja. Babu zetu walituonyesha ana hizo nyayo zao tatakiwa kufuata. Hebu kamata kichwa hivyo, alafu tunaende amani. Amani Kenya. Kenya ni nchi yangu. Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu. Mama ya Kenya nitaijenga. kamata kiuno. Ukabila tutaumaliza. Nchini Kenya tunayoipenda. Vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, tunasema amani. Alafu twende kwa pamoja. Amani nchini Kenya. Pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tuwa moja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane? Mbona tusosane? Mbona tuchukiane? Wakenya. Haya, mikono juu. Kenya ni nchi yangu. Kenya, 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 Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu. Vijana mna Mungu, vijana mna nguvu. Usikubali kuharibu Kenya. Msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama. Oh, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama. Usipige mwenzako, piga kura. Chagua lako. Unapomaliza tena nyumbani, ngojea chaguo la Mungu. Maana chaguo la Mungu ni amani.
Semeni amani Kenya. Semeni tena tunaipenda Kenya. Thank you. Najivunia nchi yangu ya Kenya. Nafurahia Kenya yangu. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu. Nafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya. Naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata. Na nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora. Tuendelee kuijenga nchi yetu. Na tudumishe umoja wetu. Tusiharibu nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu tunataka amani. Tuendelee kuijenga nchi yetu. Na tudumishe umoja wetu. Tusiharibu nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu tunataka amani. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Nimeshaapa kulinda Kenya, nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Kenya nchi tuliyopewa na Mungu, siku zote
Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Wenzangu mwananchi, tuunganeni mikono tuijenge taifa. Wenzangu mwananchi, tuunganeni mikono tuijenge taifa. Sote tuna wajibu kuijenga Kenya. Nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Sote tuna wajibu kuijenga Kenya. Nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Ndugu zetu wanajeshi, tuilinde nchi yetu kwa amani daima. Ndugu zetu wanajeshi, tuilinde nchi yetu kwa amani daima. Musimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Musimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Viongozi wetu wote, tuiongoze nchi yetu kwa amani daima. Viongozi wetu wote, tuiongoze nchi yetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo kuongoza watu na kulinda nchi yao kwa amani daima. Mmepewa uwezo kuongoza watu na kulinda haki yao kwa amani daima. Na tuunge pamoja, tuijenge taifa. Tujiunge pamoja, tuijenge akina baba, tujiunge pamoja, tuijenge akina mama, tujiunge pamoja, tuijenge taifa. Ndugu zetu tujiunge pamoja, tuijenge akina baba, tujiunge pamoja, tuijenge akina mama, tujiunge pamoja. Nchi yako nchi yangu twaipenda daima. Tuunganeni mkono tuijenge taifa.
Umesema vizuri. Karibu. Hapa ndio Hello. Bwana Yesu asifiwe Bomas. You know, I don't know which song I should do after Mwalimu Wesonga kuimba wimbo kama hiyo. Tumpigie makofi tafadhali. It is quite a humbling experience to be with him on the same platform. Sasa kabla niimbe wimbo wangu, ningependa kusema wanasiasa kutoka tabaka mbalimbali, tafadhali tusimame, tushikane mikono na watu nyumbani waone tunadumisha So are we ready? Bomas, are we ready? Kindly let us stand on our feet as we sing Mungu Baba tuwaomba. Ambia jirani yako, mwambie amani Kenya. Haijalishi kabila, haijalishi mrengo, Mungu Baba ni wa Kenya. Aya, wacha niongoze nione. Nimeambiwa nikae katikati. Are we ready? We have two wonderful choirs. Mutafanya Kenya ninafanya, tafadhali kwa unyenyekevu. Sema oh, sema oh. Kila mtu naomba tuweke mkono juu tafadhali kwa ishara ya amani. DJ, why keep me so many things to happen? Lakini time ndio hiyo. Tafadhali achilia iende. Nina panic kama Manchester United jamani. Are we ready? Aya, tafadhali nipe volume. I love you Kenyans. Sema cheza usiogope ukiweka mkono mbele. Rudia chorus after me. Mungu Baba twaomba. Siwasikii. Kila mtu imba. Tuishi kwa umoja. Kenya. Sisi tumalize. Kenya. Sameane tupendane. Kila mtu imba. Alaweka waipa. Mungu Baba twaomba. Ulinde Kenya yetu. Kila mtu imba. Tuishi kwa upendo. Kwa sauti ya. Sisi tumalize. Kwa sauti ya. Ungane shangiliane. Kila mtu imba. Love one another. What can you do? Say love one another. We say serve one another. What can you do? Say serve each other. We are the leaders of today. We are the kings of today. We are the princes and the queens of now. We are the one that the Lord has chosen. Yes, we are the one with the power today. Yes. I am my Kenya, my land. My residence, my president. My town, my city, my crown, my love, my home, my Kenya, my land. My residence, my president. My town, my city, my crown. Wakenya wanasiasa siwaoni bwana. Mungu Baba twaomba. Kila mtu imba. Tuishi kwa umoja. Kenya. Twende kila mtu twende. Wakenya. Wakenya. Kila mtu twende. Kila Mkenya. Tusipochunga vision 30 itakuwa vision 3020. Violin, shika jirani yako mkono. Muulize wewe ni mkabila gani? Mwambie haijalishi kabila lako. Mwambie mimi ni Mkenya. Weka mkono kama umeshika juu. This one dedicated to the GSU. Are you ready? Haya twende, ngoja, twende. Amani, upendo.
hakuna makofi. Love you people. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Tumeweza kukaa hapa kwa muda kama masaa mawili hivi, na vile pia masaa machache hivi tumeweza kuona kuna idadi ya maafisa wa GSU ambayo wameweza kuwasili hapa, ishara kamili kwamba muda wowote basi huenda basi idadi pia ya maafisa wa polisi kuongezwa, ili wakati ambapo kinara huyu wa Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga atakapokuwa akiondoka katika afisi yake hapa, tunaelezwa kwamba ataelekea moja kwa moja mpaka ukumbi wa Bomas, ambapo hapo ndipo ambapo mbivu na mbichi tekaweza kubainika. Na kwa hivyo kutoka hapa wakesho naweza kueleza sio mengi ambayo tunaweza kuripoti kuhusiana na ni muda upi ambapo kinara huyu ataweza kuchukua katika afisi yake ya kibinafsi, lakini kile tunaweza kuambia ni kwamba yumo mule ndani na anafanya mkutano, anazungumza na wandani wake vile kuhusiana ni yapi ambayo wanaweza tutarajia wakati ambapo Wafula Chebukati atakayetangaza ni nani atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Na mwakesho kutoka hapa nataka kuwapeleka watazamaji wetu mpaka katika mtaa wa Kibra ambapo mwenzangu Sofia Wanuna yumo kule. Sofia, labda ni yapi ambayo yanaendelea kule katika mtaa wa Kibra? Labda unaweza ambia watazamaji wetu.
mioyoni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwito wetu Kenya, warambe heko. Heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Twaenda mbio, Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele, maendeleo twaenda mbele, viwandani twaenda mbele, na mashambani twaenda mbele. Kweli twaenda mbio, Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele, na mashambani twaenda mbele. Shinda ama mwingine isipoenda vile mnavyotaka, vile mnavyo hope, vile mnavyoongeza, mmekuwa mkisubiri, mtafanyaje? Sisi hatuna kelele, tuko na amani kabisa. Hiyo ni vizuri kabisa. Amani sio kaka? Amani ndio tunahitaji. But kwa sasa hivi sisi tunaongoja tu Chebukati afanye haraka. Juu sisi tulipigia Raila kwa nauli moja na tunaongoja tangaze Raila tuende huko. Juu hapa Boma sio mbali. Lakini hamfai kwenda pale National Tallying Center, kuna polisi pale. Sherehe. Sisi pia ni national. So usiseme astahili tuende huko. Lakini huko amuruhusiwi kwenda kule. Tunaruhusiwa because pale ilijengwa na nini yetu. Asante sana. So as you can see there's a lot tutaongea zaidi. So as you can see a lot of people that are gathered out here, Cecilia, and their hope, their expectation is that the former. All right. It's 9 minutes to 1 p.m. What you have been seeing on your screens, these are live images and pictures from the Bomas of Kenya, the famous building in Kenya right now, where all actions is currently taking place. The arrangements there, music, choir from different organizations, just giving some kind of entertainment, very important as we wait for the big announcement by the IEBC chair, Wafula Chebukati. He is the national returning officer for the presidential results, and his mandate for this action ends today. Remember, you're watching KBC Channel 1, and this is where you get everything 360 degrees, straight to Bomas of Kenya. Now
tunapojidhulumu sisi wenyewe. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu. Kenya ni ya kupendeza kweli, tuilinde kote vyote wananchi, tuonyeshe wapendo wazuri, tuihubiri amani kati yetu. Ulimwengu kote umedhihirisha kwamba nchi yetu ni kupendeza kweli. Tumejeza Kenya yetu kwa gharama, tuishi kuitunza pamoja. Ni machozi yanatutiririkia, tunapojidhulumu sisi wenyewe. Umuhimu wa amani kati yetu. Ni wakati wa kufikiria sana amani kati yetu. Ewe Mungu uliye juu mbinguni, nakuomba ibariki Kenya yetu. Miaka mingi tumeitawala vyema na kuifurahia nchi tulivu. Amani, utulivu, mahitaji na upendo uenee kote kote. Tuwe na uhusiano wa pamoja wa kuendeleza Kenya nchi yetu. Tunapojidhulumu sisi wenyewe. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu. Ni wakati wa kufikiria sana umuhimu wa amani kati yetu.
countdown to the big announcement. This is Kenya Decides. Kenyans went to the ballot on 9th of August, that is last week. Today, the 6th day, and all eyes are on Wafula Chebukati to give the final remarks at the Bomas of Kenya. From whatever you can see on your screens, all indicators is that it's a done deal, so to speak. And we here at KBC, our work is to give you that blow-by-blow coverage until the last bit. We've been here giving you 24 hours coverage of this historic election. And now, we'll be waiting to see Chebukati coming out of the lounge. And I believe at this particular point, there is so much happening behind the scenes that even us as media are not able to tell. Victor. Yes. Of course, I'm trying to verify this information, but it looks like the announcement will come at 3 p.m. All right. So not now. Okay. We'll have to wait up until 3 p.m. So, we can get the results. All right. So there we have it. The latest information we are getting in our studios that that much awaited announcement will come at 3 p.m. It's now 2 minutes to 1 p.m. So meaning we'll have to wait for 2 more hours to get that announcement. It's better to wait. We'll be waiting for the last 5 years, so to speak, and for the last 6 days. So 2 hours is going to fly so fast. Let's just be patient. A lot of things happening behind the scenes, the briefing, whoever is going to be the next president, you must get the briefing, the security briefing, the speeches, so much. And even Chebukati himself must put his house in order before making that announcement. Remember, he has only just one year to go, and therefore it means that everything done on this particular day should not have a slap on the face of IEBC. They have done their bit and they want to do everything to the last point. So we'll just have to wait as well. But remember, the only place you're going to be getting this live coverage is KBC Channel 1, your trusted national broadcaster. Nowhere else. Nowhere else. Nowhere else. Okay. So, as it is, let's just get some entertainment and music from the Bomas of Kenya. Mungu Baba Mwenyezi uibariki Afrika. Wakenya tunaomba awalinde majirani wa bara la Afrika. Wa bara la Afrika. Africa, bara la Afrika, bara la Afrika, bara la Afrika. Nchi yetu Kenya, nchi yetu Kenya, nchi yetu Kenya. Mungu Muumba, bariki Afrika. Mungu Muumba, bariki Afrika. Mungu Muumba, bariki Afrika.
sisi tunapojitawala kwetu Kenya, tunaiomba utulivu kutoka pwani pia magharibi, twaomba amani nchini, upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumishe nchini, Wakenya twaomba kila wakati tutulie, jirani na kuhubiri amani. Fujo haina maana kabisa, zingatieni utulivu. Unayakosa maadili mema unapoileta vurugu. Wakenya tulipoteza wapendwa tulipoikosa amani. Tuzidishie utulivu kwetu Baba Mungu, tunakuomba. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumisheni nchini, Wakenya twaomba kila wakati tutulie, mpende jirani na kuihubiri amani. Ni miaka mingi tumeendelea, majirani washuhudia. Tuendeleze kicheko popote, vizazi nao watuige. Tumwombe Mungu siku zetu zote na kumtolea shukrani. Atupendavyo Wanakenya wote, na sisi tuwe na amani. Upendo, umoja ndio msingi wa amani. Amani twaomba tuidumisheni nchini, Wakenya twaomba kila wakati tutulie, jirani na kuihubiri amani. Fujo haina maana kabisa, zingatieni utulivu. Unayakosa maadili mema unapoileta vurugu.
Napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Ninaipenda sana, napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Oh, naipenda kweli, napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya hiyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya mama yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni nchi ya amani. Kenya nchi yangu. Kweli Kenya ni nchi ya amani. Kenya nchi yangu. Tunafurahia amani Kenya, Kenya nchi yangu. Na kweli tunaona maendeleo Kenya, Kenya nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni mama yangu. Napenda Kenya, Kenya mama yangu. Kenya ni baba yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu. Kweli Kenya ni nchi ya kupendeza. Kenya nchi yangu. Na Wakenya wote wanapenda amani. Kenya nchi yangu. Nami najivunia kuwa Mkenya. Kenya nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Kenya ni mama yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya baba yangu. Kenya ni baba yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya baba yangu. Kenya ni nchi yangu. Iyo napenda Kenya, Kenya nchi yangu. Sote twafurahia amani kote Kenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Sote twafurahia amani kote Kenya,
sote wa Kenya tufanye kazi zetu tukidumisha amani. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Tusikubali kamwe kugawanyishwa kwa misingi ya chuki na ukabila. Sote tushikane. Kenya ni yetu, mimi na wewe, nchi yangu. Tunaipenda sote, tushikane. Tena ni baba yetu, nchi tuliopewa na Mungu wetu. O Mungu
Shalom Kenya. Well, hamjambo. Ya, tunataka kusema Shalom Kenya, yani amani Kenya. Maana tunaipenda Kenya na amani iko, amani itaendelea kuwa. Kwa hivyo DJ, tupe wimbo huo wa Shalom Kenya. Tupe sauti DJ. Shalom Kenya, Shalom Kenya, Shalom Kenya, Shalom Kenya. Everybody say Shalom Kenya. Tangaza amani. Shalom Kenya, Shalom, Shalom Kenya, Shalom Kenya. Oh Kenya tulipigania, mbona tena tupigane wenyewe kwa misingi ya ukabila? Oh, eti tumwaga damu wenzetu, Wakenya na walilia. Tusimwage damu, tusimwage damu, tupendane, tupendane Wakenya, tupendane, tupendane. Naomba tusaidiane, tusimame tuimbe kwa pamoja, tutangaze amani Kenya, tusimame. Wanakwaya. Neno la Mungu la tueleza, penda jirani unavyojipenda, tende mema unavyotaka utende wewe. Wakenya mbona tuchukiane kwa misingi ya mahali tumetoka? Hili ndilo ombi langu mimi. Hey! Shika jirani mkono hivi. Tupendane. Tuangaliane. Hey! Wakenya, Wakenya, Wakenya. Ningependa kuona Kenya nzuri. Hey! Hey! Baada ya 2022 tumeshikana. Wakenya. Oh Kenya, oh Kenya, 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 Shalom, Kenya, Shalom, Kenya, Shalom, Kenya. Atini, Shalom, Kenya. Tunasema amani. Kenya, hey! Shalom, Kenya, Shalom, Kenya. Huyu jirani yangu ni Mkikuyu, huyu mwingine ni Mkamba na huyu mwingine ni Masai. Kwa hivyo nataka niwacharaze wote watoke hapa kwetu. Hatuwezi kubali na wewe waende, manake hapa si kwao. Mungu anatubeba Kenya, iko na amani. Hey! Na sisi ni kitu moja. Hey! Sisi ni watu wa Mungu. Sisi tuna Mungu moja. Tupendane, tupendane, tupendane. Hey! Baada ya kupigana wa Kenya, hakuna kupigana Kenya. Tunasema amani, 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 amani. Biashara zinaharibika. Hatuwezi kubali. Twende pamoja hivi. Tupendane, tupendane, tupendane. Tupende nchi yetu. Hey! Tupende jirani zetu.
wanaipenda. Wapi vigelegele? Nchi yetu tumepewa na Mungu, tupendane, tupendane, tupendane. Shalom Kenya, shalom Kenya, shalom Kenya, shalom Kenya, shalom Kenya, shalom Kenya, shalom Kenya. Ikiwa watu wangu walioitanishwa na jina langu watatubu makosa yao, ikiwa tutatubu makosa yetu, wabariki, nitabariki nchi yao. Hii ndilo ombi langu leo, tunasema Wakenya tupendane, tupendane. Thank you so much. Shalom Kenya. Thank you so much.
Saa 7 na dakika 34, kiashiria cha muda unavyoendelea kuyoyoma kukaribia saa na wakati wa Kenya kujua nchi ilivyoamua. Kumbuka ni siku ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu. Tarehe ni 15, mwezi umekatika katikati, na ni siku ambayo katikati hii ndipo Wakenya watamjua nani kiongozi wao wa taifa, amiri jeshi mkuu wa 5 katika taifa hili la Kenya. Picha unazoziona moja kwa moja kutoka Bomas, na wale waliopo pale ni miongoni mwa wajumbe kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya pamoja na wafuatiliaji na waangaliaji uchaguzi, shughuli ya uchaguzi inavyoendeshwa na ilivyoendeshwa hadi sasa. Tunasubiri matokeo kutangazwa humu nchini. Eneo Bomas limekuwa na shughuli chungu nzima tangu kura zianze kuwasilishwa katika sehemu hiyo hadi siku hii ya leo, na tangu asubuhi kumekuwa na burudani hapa na pale kujaribu kuzituliza zile nyoyo na kuzikonga nyoyo za wakereketwa wa kisiasa, kuhakikisha kwamba wanachokisubiria wakisubirie kwa hali ya kuwa na moyo waneo wanasema barida. Na ndio kama hivyo, watu wanashauriana, wengine wananong'onezana kuhusiana na yale ambao wanasubiri. Tunamuona pia tunaona baadhi ya viongozi wa kisiasa wako pale pia wakisubiria kwa hamu yale ambayo yatatangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Ni siku ambayo bila shaka watu wameisubiri kwa muda mrefu. Wengine wanasema kusubiri kumewachokesha kiasi fulani, na sio mchezo. Unajua, wengine wanasema ukitaka uzuri mpaka uzurike. Lazima kizuri lazima ukisubirie na ukifanyie kazi. Ndio maana pia thibitisho kupitia sauti zetu nyingine zinapotea kuonyesha jinsi gani mambo yalivyokuwa marefu mazito, lakini ala kulli hali yote hayo yanatupatia matunda baadaye. Nipo subiria matokeo ya Bomas pamoja na mwenzangu Kamche Menza, na vile vile tunaye Otieno Mjomba ambaye bila shaka tutakuwa tunazungumza mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yamekuwa kisubiriwa na yatakayotangazwa, na kisha baada ya matangazo mambo yatakuwa vipi, kwa sababu nchi lazima ipige hatua mbele. Nyimbo za kizalendo umekuwa ukizisikiza pale katika ukumbi wa Bomas, kutoa kumbukumbu na kuwakumbusha Wakenya kwamba lazima maisha yaendelee, na muhimu ni maisha yaendelee kwa amani. Kwa hiyo ni nyimbo za kizalendo zimepigwa pale, na bila shaka zimewaingia kwa njia moja au nyingine walioko pale, na thibitisho ni kuwaona wakisimama na kunengua, walio na viuno kunengua viuno, wasio na viuno walio kama sisi wanajitikisa tu. Tunakuwa kama gogo linakwenda hivi na vile, lakini almuradi ujumbe mzima umefika. Utene, umeona jinsi gani IEBC mara hii imeandaa shughuli zake pamoja na kushirikisha wanakwaya na viongozi wa kidini, na bila shaka wadau wengi ambao kwa njia moja au nyingine wanapokuja pamoja inakuwa bila shaka ni ishara ya amani. Otieno. Asante sana Bwana Harith Kamche. Leo tunasema kwa Kiswahili kwamba zege halilali. Bila shaka lazima tuhakikishe kwamba kila kitu kimekuwa sawa. Na ukweli ni kwamba IEBC, namna tulivyosema, tumekuwa tukisema kwamba IEBC imejiandaa kwa njia mahsusi na njia nzuri zaidi kuhakikisha kwamba yote haya yameweza kufaulu. Ukisikiliza nyimbo kwa mara ya kwanza leo bwana, tangu tuanze shughuli za kung'ang'ania ama kupigania viti mbalimbali, kwa mara ya kwanza leo nimesikia wanasiasa wa mirengo yote miwili wakiimba kwa sauti moja kwa wimbo mmoja. Ukiwaangalia hapo, nyimbo zinaporomoshwa, wote wamesimama wanaimba kwa pamoja, lahani ya juu, kila kitu sawa. Inamaanisha kwamba mwisho wa yote amani itadumu. Amani itadumu. Na ukiangalia nyuso zao, ukiangalia namna ambavyo wanatangamana,
inaashiria matumaini makuu hapa mbele. Baada ya tangazo kutolewa, hivyo basi tutarajie matumaini makuu. Kamche. Na leo Bomas, mnaona watu wamejaa, si kama zile siku 2-3 za nyuma tulizokuwa tunaangalia tunauliza ni kina nani wanapaswa kuwa pale, ni kina nani wamejipeleka tu pale wakiwa hawana shughuli. Sasa leo malango yamefunguliwa, naona watu wamejaa, ukumbi wa Bomas umejaa, na imani kwamba familia pia za wale wagombea kiti cha urais ambao ni wagombea 4 pia zimeshafika. Kuna watu tofauti, viongozi wa kisiasa, familia za wale wagombea kiti cha urais, kuna wajumbe mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, kuna wale waangalizi ambao wamekuwa wakishika doria tangu kampeni hadi uchaguzi hadi kufikia sasa. Na mambo tofauti kama unavyoona kwenye runinga yako pale, mahali ambapo palikuwa pamejaa, meza zilikuwa zimewekwa, watu wakikagua zile form 34A na B, vile vile kuangalia mambo tofauti kuhusiana na uchaguzi huo. Sasa hapana meza yoyote, ni peupe kabisa. Ni afisa wa polisi tu ndio waliozunguka eneo lile, bila shaka kuhakikisha kwamba IEBC upande walipo kule upande wa juu wanaendeleza shughuli yao ya kumalizia, na hawa wengine walioketi huku basi kila mmoja anatulia tu ama anadumisha amani. Mazungumzo yanaendelea kati ya wale waliofika pale. Vile vile nyimbo za uzalendo kama alivyosema mwenzangu Harith ndizo zilizokuwa zikiwatumbuiza waliofika, wale wote waliofika pale. Kwaya mbalimbali ziko pale, na tayari IEBC ishaweka bayana kwamba itakuwa inatoa matangazo yake pengine muda wa saa 9. Kwa hivyo kuanzia sasa hadi hapo itakuwa ni hali ile na pengine kwaya kufika pale kuweza kutumbuiza Wakenya na nyimbo mbalimbali, na pia wale walioko pale. Manake kwa sasa na imani kila mtu, kama hauko kwenye runinga yako, uko pengine unafuatilia matangazo haya pengine kwa njia moja kwa moja katika mitandao ya kijamii mbalimbali, ima ni YouTube, ima ni Facebook na mitandao mingine ambayo runinga ya KBC inapeperusha matangazo hayo. Kwa hivyo tutakuwa hapa studioni pamoja nawe, ungana nasi kuanzia sasa hadi matokeo yatakapotangazwa. Tutakuwa tunakuletea matukio mbalimbali katika maeneo mbalimbali ambapo wanahabari wenza wanaendelea kushika doria. Kuna kaunti mbalimbali ambapo wanahabari wetu wameshika doria na watakuwa wanatueleza ni yapi ambayo yanaendelea. Cha msingi ni kwamba shughuli tu zipo za kawaida katika maeneo mbalimbali, miji mbalimbali. wa Kenya wanaendelea shughuli zao za kawaida tu wakisubiri siku hii ya leo ambayo imesubiriwa kwa hamu na gamu, lakini hatimaye unasema hata safari ya maili 1100 kisha kukamilika. Kwa hivyo hata kama ilikuwa ndefu, kuna mmoja nimemsikia kama tulisubiri miaka 5, tukasubiri siku 6 baada ya kufanya uchaguzi. Hii leo tu masaa haya kuhesabu kama ni lisali 1.5 kama ni masaa 2 yatakamilika. Ama vipi Harith na Otieno? Bila shaka hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na bila shaka yanayoendelea hivi sasa ni tuseme minong'ono ya chini kwa chini kuhusiana na shughuli nzima. Unaona nyuso zilizopo pale taabani, lakini kwa sababu ni shughuli ambayo wanajua itaangazia kesho yao na kesho ya nchi, basi bila shaka kama wanavyosema lisilobudi lilifanyika. Ilibidi wakeshe katika sehemu ile kuhakikisha kwamba utaratibu unafuatwa kwa shughuli hii muhimu ambayo inajiri kila baada ya miaka 5, na viongozi mbalimbali, wadau vile vile wakereketwa, mawakala. Na leo tena Kamchi hajalalamikia wingi wa watu kwa sababu nashangaa. Lakini mmeona kwamba mmegundua kwamba nimegundua kwamba idadi imeongezeka, na hilo ndo nimeanza nalo. Hizi na teta nikisema pale mbona pako hivi. Akaanza kwa kujitetea kwamba leo wako wengi na ni kwa sababu pia tunatarajia nini. Lakini wingi wao na nyuso zao, kuna nyuso ukiangalia kama wewe ni jamaa wa kusoma nyuso za watu ili kupitisha ujumbe, natumai kwamba unaelewa yanayofanyika pale. Kuna wale ambao nyuso zao zimeinama kama za mbuzi chini kikondoo, kuna wale ambao nao nyuso zao wanazidi kutabasamu na kufurahi, kuna wale ambao pia hawajijui, hawajitambui. Na unaona picha Otieno zilizopo pale, wajumbe kutoka Jumuiya ya Ulaya au Muungano wa Ulaya pamoja na balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman ambaye ni
ni mmoja kati ya wale ambao wamekuwa wakifuatilia shughuli hizi. Kumbuka Marekani imekuwa ni mmoja kati ya wakaribu wa Kenya kutokana na mambo tofauti. Kwa hiyo uchaguzi wa taifa hili bila shaka ni jambo ambalo wanalichukulia kwa ukaribu na uzito na umuhimu mkubwa sana. Ndio unamuona kwamba mmoja kati ya balozi wao na vile vile Uingereza pia tunamuona balozi wao hapa nchini wamekaa sako kwa bako pale kufuatilia kinachoendelea. Bila shaka mabalozi na wajumbe na KBC tunasema nusu ya kuonana. Unaona wanasalimiana, wanaonekana nyumbani, wanatoa salamu. Kwa hiyo unajua uzuri wa yote ni kwamba wadau ambao unaona hapa ni kwamba Kenya, nafasi ya Kenya bado, namna ambayo tumekuwa tukiimba kwamba nafasi ya Kenya barani Afrika tupo kwenye upeo. Na hivyo basi kila mtu anataka kufuatilia Kenya kuna nini, Kenya kunaendeleaje. Na hiyo kwa sababu ya hayo basi kila mtu lazima anataka kuwa mshirika wa karibu wa Kenya, kwa sababu kumbuka UN kuna moja ambayo iko hapa Kenya Nairobi. Ukirudi katika mashirika mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kote duniani, headquarters unapata nyingi zinapatikana Kenya. Na Kenya pia kwa wale ambao wanashughulikia masuala ya usafiri tunaambiwa ni kama ndio the heart ya Africa. Watu wanakuja wakitoka Kenya wakienda kwingineko kule. Hivyo basi ni jambo la kujivunia, na hivyo utaona wengi na wengi watatoa kauli zao hata baada ya uchaguzi kufanyika na kutangazwa, ili kujaribu kuhamasisha na kueleza watu wazidi kutulia na kuendeleza amani ambayo imekuwa ikidumu. Bila shaka unaona pande za juu kule, ingekuwa ni utabiri wa hali ya hewa hapa labda ungesema nyanda za juu, lakini upande wa juu wa kamera unaona wanahabari ambao wamekuwa wakifuatilia, na bila shaka tunafaa kuwachukulia wanahabari kwa uzito wao pia, kwa sababu kukaa pale muda wote huo mpaka sasa unaona nyuso zao zimechoka, lakini bado wanahakikisha kwamba habari zinawafikia wahusika. Ni baadhi ya viongozi wa mrengo wa Azimio. Tunamuona kwamba Ledama Olekina ambaye ni seneta mteule wa Narok, na vile vile tunamuona Ole Lenku ambaye ni gavana mteule wa Kajiado, na vile vile Kanini Kega bahati mbaya alibwagwa, lakini akasema maisha lazima yaendelee. Unaona pale ana tingisha kichwa kufuatilia muziki ambao uko pale Bomas, na bila shaka ni hali ambayo inaridhisha kuona wanasiasa baada ya shughuli walioifanya wako pale kimya, kumbe wanaweza kutulia watu kamche. Kama mimi nimewaambia nyinyi hamuoni leo kuingia pale na watu wametulia, manake mimi ndo la kwanza nililoliona, nimeona kumejaa na pana utulivu pale katikati, hapana mtu. Nadhani wingi wameshika doria kweli. Wingi wa na juzi tulikuwa tunaona pia maafisa walikuweko pale, lakini ikabidi paka waongezwe. Yani kwani unajua kamche katika ushindani wote ule hatua za mwanzo huwa na mashiko yake, na huwa hufanya watu wawe na wasiwasi zaidi. Manake hujui michezo itaenda vipi kulingana na wewe. Unataka kuangalia je, sheria nilizoziweka zitakuwa sawa ama zitakuwa sawa. Lakini wakati ambapo mambo yanakuwa bayana kwako kwamba hapa ama tunashinda au tunashindwa, basi unaanza kuwa na utulivu wa moyo, unaanza kukubali kila kitu matokeo. Hivyo basi sasa hivi ukiwaangalia tangu jana, baada ya wengi wao manake fomu zilikuwa pale kwenye portal, watu wakapiga hesabu zao, baada ya wao kuridhika na taarifa walizokuwa nazo, basi ikabidi hakuna haja sasa ya watu kurushiana cheche za maneno. Kwa hivyo sasa hivi utulivu ambao unaona ni utulivu wa watu kuridhika, mioyo yao imeridhika, wa kufanya sala wanafanya, wa kunengua viuno na nengua. Na nadhani huu wazi wa IEBC ambao wamekuwa nao kuanzia mwanzo hadi sasa pia nadhani imepunguza ile hali ya kwamba Kenya hajui kama yule anaye mshabikia pengine amefikia wapi, ama pengine upande wake uko vipi. Nadhani huu wazi umetufanya wengi ama umetuacha wengi tukijua kwamba angalau tunaelewa kuna hiki na kuna hiki, kama vile ambavyo tumeona katika maeneo bunge ama kwenye county baada ya matangazo ya viongozi kama wale kutolewa, basi sio wengi ambao wamejaribu kupinga, manake kumekuwa na uwazi. Na kama ulivyosema ni masuala mengi ambayo Kenya kama nchi ambayo inaigwa na wengi, bado kuna mengi hata katika huu uchaguzi ambao tumeufanya, kuna mengi sana ya kuigwa, ikiwemo huu wazi ambao tumeuona katika zoezi zima la uchaguzi lilofanywa na IEBC. Unajua baada ya uchaguzi wenyewe kukamilika, watu wenyewe
hali ya kwamba IEBC iliweza kutuma matokeo haya form 34A kwenye portal na ikawa wazi kwa mtu yeyote ile kufanya idadi yake, kupiga hesabu zake na wengi wakakwama, wengi wakashindwa. Hivyo ikawa watu wakabaki basi wacha tuachie wanaofaa kufanya kazi hii. Wale ambao wamepewa jukumu lenyewe la kushughulikia mambo ya kupiga hesabu wacha wapige. Na ilipofika hali hiyo ndipo unaona kuna utulivu, kwa sababu ingekuwa kwamba taarifa hizi hazikuwa wazi kwenye portal, sasa hivi kungekuwa na huenda hali tofauti, mazingira yangekuwa tofauti. Lakini kwa sababu yaliwekwa pale wazi na wakujaribu kupiga, wakapiga wakashindwa, wengine wakajaribu kafika katikati, hivyo na wanahabari pia wakachangia kwa njia moja au nyingine kupiga zao, lakini mwisho wa yote wakasitisha yao pia. Hivyo ikafanya wana Kenya basi kubaki na mtu mmoja tu wa kuamua. Na hivyo ikawa basi inabidi tuwe wavumilivu, maana yake mvumilivu hula mbivu. Na sasa mbivu leo basi tutakula kama si kunywa. Tunaviona kwenye kiwango. Unaona nini pale? Sasa badala ya kuona, hebu tusikize pia sasa. Ngoma tu. Walijua tu wataka kunyamba Kenya we utuharibiewa, wataka kunyamba Kenya we utuharibiewa. Harufu yako twaijua hata ukipanda ndege, harufu yako twaijua tu hata ukipanda ndege. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele. Kenya yangu usijali ukitukana na jirani, Kenya yangu usijali ukitukana na jirani. Yeye anaona wivu kwa vile umeendelea, yeye anaona wivu kwa vile umeendelea. Anakuita nyang'au, amekuita mnonyaji, amekuita nyang'au, amekuita mnonyaji. Naye azidi kuporomoka, wacha yeye aporomoke. Naye azidi kuporomoka, wacha yeye aporomoke. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, oh, sitakuacha milele. Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni mama yangu, Kenya we ni mama yangu. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke. Viongozi wetu tuombeni, viongozi wetu tuombeni. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke. Wananchi tuombeni, wananchi tuombeni. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke. Majeshi yetu kuweni macho, majeshi yetu kuweni macho. Wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke, wacha wao waporomoke, wacha wao. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Tujivunie sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka.
hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na tumeapa sote wenye nchi ya Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu, mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe, mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo, mwenye Kenya daima. Zenye kuleta chuki kati yetu, mwenye Kenya daima. Nitatetea haki za Wakenya, mwenye Kenya daima. Wala sitakubali ukabila, mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine, mwenye Kenya daima. Na majirani wangu nitalinda, mwenye Kenya daima. Wenye nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Kwenye kaputa, Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Hayo Kenya ni nchi yangu, Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu, Kenya nitaijenga. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Babu zetu walituonyesha maana ya umoja, hizo nyayo zao tutakiwa kufuata. Hivyo twasema amani, amani, Kenya ni nchi yangu, Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu, mama ya Kenya nitaijenga. Ukabila tutaumaliza nchini Kenya tunayoipenda. Vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, tunasema amani, amani nchini Kenya. Pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja,
Vijana mna Mungu, vijana mna nguvu, msikubali kuharibu Kenya, msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh, yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama, oh, yelele mama, yelele mama, yelele mama, yelele mama. Usipige mwenzako, piga kura, chagua lako. Unapomaliza nenda nyumbani, ngojea chaguo la Mungu, maana chaguo la Mungu ni amani. Amani Kenya, upendo, 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 nakupenda mwenzangu, upendo, nakupenda, upendo, nitakulinda, upendo. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu, tuishi kwa umoja, chuki situmalize, tusameane, tupendane. Ni wewe Mungu pekee, Mungu Baba twaomba, uilinde Kenya yetu, tuishi kwa upendo, chuki situmalize, tuungane, tushauriane. Ni wewe Mungu. Let me say love one another. What can you do? Say love one another. We say serve one another. What can you do? Say serve each other. We are the leaders of today. We are the kings of today. We are the princes and the queens of now. We are the one that the Lord has chosen. Yes, we are the one with the power today. Yes. Amen. My home, my Kenya, my land. Amen. My residence, my president. Amen. My town, my city, my crown, my love, my love, my life. My home, my Kenya, my land. Amen. My residence, my president. Amen. My town, my city, my crown, my love, my love, my life. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu, tuishi kwa umoja, chuki situmalize, tusameane, tupendane. Ni wewe Mungu pekee, Mungu Baba twaomba, uilinde Kenya yetu, tuishi kwa upendo, chuki situmalize, tuungane, tushauriane. Ni wewe Mungu pekee. Raundi hii wasee na washow, tusipochunga Vision 2030 itakuwa Vision 3020. Violin Amani, upendo, umoja. Amani, upendo, umoja. Amani, upendo, umoja. Amani, upendo,
Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri yetu Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri yetu Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Wakoloni wote wakarudi nchini kwao. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajitawala wananchi wafurahia. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Serikali yetu imbioni tunaendelea, serikali yetu imbioni tunaendelea, tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Moto moto Kenya, moto moto Kenya, moto moto Kenya, serikali ya moto 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 Kenya, moto moto Kenya, moto moto Kenya, serikali ya tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Moto moto Kenya, moto moto Kenya, moto moto Kenya, serikali ya moto 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 Kenya, moto moto Kenya, moto moto Kenya, serikali ya kweli twaenda mbio. Popote Kenya yaenda mbele, popote kwa elimu twaenda mbele, popote matibabu twaenda mbele, popote viwandani twaenda mbele, popote na mashambani twaenda mbele, popote kweli twaenda mbio. Popote Kenya twaenda mbele, popote kwa elimu twaenda mbele, popote matibabu twaenda mbele, popote viwandani twaenda mbele, popote na mashambani twaenda mbele, popote moto 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 Kenya, moto 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 Kenya, serikali ya Kenya, moto 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 Kenya, moto moto Kenya, moto 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 Kenya yetu ya Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka.
jipya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na tumeapa sote wenye nchi ya Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu, mimi mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe, mimi mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo, mimi mwenye Kenya daima. Zenye kuleta chuki kati yetu, mimi mwenye Kenya daima. Nitatetea haki za Wakenya, mimi mwenye Kenya daima. Wala sitakubali ukabila, mimi mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine, mimi mwenye Kenya daima. Na majirani wangu nitalinda, mimi mwenye Kenya daima. Wenzangu, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Wote Kenya twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Kenya yetu jamhuri, nchi yenye kupendeza, ni wajibu wetu sote kuilinda Kenya yetu. Tunaendelea
ya Kenya, wananchi wetu wote. Tunafurahia Jamhuri ya Kenya, wananchi wetu wote. Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja tujenge Kenya nchi yetu. Na kujenga taifa letu lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako. Na ukiwa na utajiri uliopewa na Mungu, usitumie utajiri kuivuruga nchi yako. Na ukiwa una elimu, kumbuka we ndugu yangu, usitumie elimu kuwagawanya wananchi. Tusipojenga Kenya kuna mwingine, ni sisi wenyewe tutakao juta. Tusipolinda Kenya kuna mwingine, ni sisi wenyewe tutajilaumu. Harambee, harambee, tujenge taifa. Harambee, harambee, tujenge nchi yetu. Harambee, harambee, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kuenda mbele. Maendeleo ndio lengo letu wa Kenya, tujiunge pamoja, tujenge Kenya yetu. Harambee, harambee, tujenge taifa. Harambee, harambee, tujenge nchi yetu. Harambee, harambee, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kuenda mbele. Harambee, harambee, tujenge taifa. Harambee, harambee, tujenge nchi yetu. Harambee, harambee, tujiunge pamoja, tulinde Kenya yetu, tuzidi kuenda mbele. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yako, nchi yangu, twaipenda daima. Wenzangu mwananchi, tuungane mkono, tulijenge taifa. Wenzangu
wajibu kujenga Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Sote tuna wajibu kujenga Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Viongozi wetu wote uongoze watu wetu kwa amani daima. Viongozi wetu wote uongoze watu wetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. Mmepewa uwezo wa kusimamia na kulinda haki yetu kwa amani daima. Ndugu zetu wanajeshi, muilinde nchi yetu siku zote daima. Ndugu zetu wanajeshi, muilinde nchi yetu siku zote daima. Musimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Musimame imara, tuilinde Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Ndugu zetu tujiunge pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Akina mama tujiunge pamoja. Ndugu zetu tujiunge pamoja. Akina baba tujiunge pamoja. Kwa hivyo muda unaendelea kuyoyoma, dakika zinapungua na kuwa sekunde, na bila shaka mkono tulijenge taifa. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Anasema Kenya kipenzi chetu. Anasema sitaharibu mali ya wengine, nitailinda Kenya daima. Bila shaka tusikilize yale yanayoendelea Bomas kabla ya kuendelea mbele. One from each of the presidential candidates. Tulile wananchi wetu, tuliwaiti huru.
kupendeza, ni wajibu wetu sote. Naam, ndio kama hivyo picha mubashara kutoka eneo la Bomas of Kenya ambacho kimekuwa kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais, watu wakisubiri kwa hamu na hamumu, na bila shaka ukiangalia wengi wamekaa tangu alfajiri na mpaka sasa wanasubiri hapo. Mzee, unataka kuondoka ukiwa na haja ndogo utaki, manake ukitoka unaona utapitwa. Ni eneo la diplomats wanasema, na yani hawa ni wajumbe kutoka mataifa tofauti yakiwemo bara Ulaya na mabara mengine tofauti ambao wamekuja kufuatilia shughuli nzima ya uchaguzi, na umakinifu wao pia ni ishara tosha kuona kwamba pia wamekuwa na wameridhishwa na hali ilivyokuwa, na bila shaka wanasubiri pamoja na Wakenya kujua hatma ya kura zile zilizopigwa mwaka huu 2022 tarehe 9. Na mbali na hayo ni kwamba ni dakika kama 22 hivi zimesalia kwa muda uliowekwa na IEBC kwamba watatoa tangazo muhimu, wenyewe wanasema the all important announcement. Na bila shaka kiu ya Kenya bila itaishia hapo, maana kila mtu atakuwa shajua kipi ambacho amekuwa akikisubiria. Na mbali na hayo, hapa studio pia tutakuwa tunaendelea kuyazungumza mawili matatu ambayo tunaona ni ya muhimu, lakini kimsingi ni kwamba Wakenya wamekuwa na subra ambayo imetakikana katika kipindi chote hiki, kama walivyoambiwa na maafisa wa tume ya uchaguzi IEBC, ambao pia tunaona bado wanaendelea kujipanga pale kujua ni yapi ambayo yatafanyika ili utaratibu uwe kama ulivyopangwa. Kamche, naona pia upo na wageni wako tayari. Naam, Haritha, tunao wageni wengine wawili ambao wamejiunga nasi kando na Cheno Mjomba ambaye amekuweko tangu awali tulipoanza. Naye ni Jackson Lungwe, mmoja wao ni Jackson Lungwe ambaye ni wakili vile mchanganuzi wa masuala ya siasa. Na tunaye pia John Swaka ambaye pia ni wakili na mchanganuzi vile wa masuala ya siasa. Kwa hivyo mtazamaji watakuwa tu wanatusaidia kuweza kuelewa ni yepi yaliyosalia kwa muda huu ambao IEBC imesema kwamba itakuwa inaweka bayana matokeo ya kinyang'anyiro hiki cha kiti cha urais, ama kinyang'anyiro hiki ya kiti ya urais, ambapo ni takriban dakika 30 sasa. Manake wamesema saa 9 ndipo atakuwa anaweka bayana kwa kila Mkenya kuweza kujua ni nani aliyeweza kuchaguliwa na Wakenya wengi, ama ni nani aliyeweza kujizolea kura nyingi za Wakenya wengi waliojitokeza siku ya Jumanne tarehe 9 kupiga kura, ama kwenda pale debeni kutumbukiza vile vijikaratasi vya kura kuamua ni nani atakayeongoza nchi. Kwa hivyo watakuwa wanatueleza tu ni nini haswa sasa IEBC wanafanya pengine. Manake Wakenya wengi kumekuwa na ule msukumo kutoka kwa Wakenya kusema IEBC imechukua muda mrefu, lakini kumbuka IEBC ilikuwa na siku 7 kuweza kukamilisha zoezi hili zima na kutangaza. Kwa hivyo tutaweza kujua kwa sasa watakuwa wanafanya nini, alafu kisha tutaangalia tu lile swala la iwapo kutatangazwa mshindi na pengine iwe amepata 50% kuongezea 1, ni hatua zipi zitakuwa zinafuata baada ya hapo uweze kuelewa. Na iwapo kutatangazwa mshindi lakini iwe hajaweza kufika ile 50% kuongeza 1, kama ilivyo kwenye katiba kwamba lazima apate zaidi ya 50%, basi kutakuwa kuna kwendaje, na ni Wakenya watakuwa wanatarajiwa wafanye nini. Viongozi wa siasa pia watakuwa wanachukua mambo sehemu zipi, ama ni yapi ambayo yatakuwa yanaendelea katika kuongoza Kenya ama katika kuendeleza Kenya mbele. Kwa hivyo Jackson Lungwe na John Swaka, karibuni sana. Shukran kwa kujumuika nasi studioni hii leo. Pengine mtueleze tu kwa sasa, zimebaki dakika 29 nikiangalia pale saa. Ukumbi wa Bomas umejaa, kuna watu tofauti pale. Wapo viongozi wa siasa, wapo familia hata za hawa waliokuwa wanagombea kiti cha urais, wapo wajumbe mbalimbali. IEBC pia hapo pale, na pale katikati hapana mtu, kila mtu amekaa huko kando. Kwa sasa IEBC inaweza kuwa inafanya bado tunajua kwamba tunafahamu kwamba kuna maeneo bunge kadhaa ambayo bado hayaja zile form 34B hazijajumuishwa. Je, itakuwa ndio shughuli inayoendelea pale, ama kwa sasa kuna mpangilio gani unaoendelea kule nyuma? Tuanze na wewe Swaka. Asante sana. Unapata kwamba kura ishapigwa, kuhesabu kura kushatendeka. Hata sasa hivi IEBC ishajua mshindi, ama kama ni rira ni ya kurudia.
ishajua ni nani ameshindwa, kama kuna yule ameshindwa. Kisha ishati tubaini kwa kwamba mara hii ama msimu huu kura ilikuwa inapigwa kwenye station. Kisha yule presiding officer anatuma hayo matokeo direct kwa Bwana Wafula Chebukati ambaye ndio National Returning Officer kwa mujibu wa kura ya urais. Na hayo yakishatendeka, zile form 34A zilikuwa zinakuja na wale returning officers, presiding officers for purposes of kwa ajili ama kwa ajili ya kujumuisha na kuwasilisha na kuthibitisha kwamba yaliyotumwa kweli ndio haya. Maana kulikuwa na ile ilokuja kwa njia ya mtandao, ile picha, alafu kuna ile ambayo aliwasilisha kabisa kwa. Ndio. Sasa wamekuwa katika hiyo hali hizo siku 3-4 zilizopita. Sasa hivi walikuwa wamesema kuna chache ambazo bado zaingia, lakini tayari wakibainisha wako tayari kutangaza mshindi. Hapo awali waliwaita maajenti wa wagombea viti vya urais wote 4. Nafikiri walikuwa wanaonyesha yale ambayo yamekuja ama yale ambayo imeingia, ndio sasa wajumuishe kila kitu pamoja, kama kuna mahali pa kutia sahihi ama kama kuna mahali pa kurekebisha basi wazungumziane. So hayo ndio mambo ambayo yako najiri sasa hivi, lakini ndio sasa tumsubiri. Na mtazamaji, upande wa pili hapo kama unaona kwenye runinga yako ni Bomas, na upande mwingine ni katika makao yake naibu rais Karen, ndio anatoka kwa sasa kuelekea katika eneo la Bomas, ambapo ndipo kwenye matangazo rasmi yatakapofanywa ya kiti cha urais. Kumbuka yeye ni mgombea wa kiti hiki cha urais kwa muungano wa Kenya Kwanza na chama cha UDA. Kwa hivyo leo tu ni msafara wake ndio unaondoka kutoka maeneo yake ya Karen kuelekea Bomas. Tunafahamu kwamba wale wagombea wawili akiwemo wa Roots Party George Wajakoya naye wa Agano Wahiga Mwaure tayari washafika kule Bomas. Kwa hivyo naibu rais anaelekea kule. Tunatarajia kwamba pia Raila Odinga pengine atafika kule, kwa sababu ya kuwa ndiko kwenye kutafika kufanya matangazo rasmi ya atakayekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo ni msafara wake naibu rais unaoelekea Bomas, na pindi atakapofika basi pia tutakuwa tunakuletea picha za moja kwa moja. Atakapokuwa anaingia katika ukumbi ule wa Bomas, tutakuwa tunakuletea picha hizo za moja kwa moja uweze kufahamu ni yepi yanayofanyika kwa sasa, zikiwa ni chini tu ya dakika 30 kwa IEBC kama ilivyosema kwamba itakuwa inafanya matangazo hayo mwendo wa saa 9, basi hazipungui dakika 30 ama hazizidi dakika 30 kwa IEBC kuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo tutakuwa tunafuata tu kwa njia moja kwa moja. Kwaya nayo inaendelea kutumbuiza wale waliotulia katika ukumbi wa Bomas. Kumbuka ni wengi waliofika pale, ukumbi ule umejaa pumuni. Na bila shaka itakuwa ni matangazo ambayo yatakuwa unayapata kwa njia moja kwa moja. Sisi hapa KBC tutakuwa tunajikaza kuhakikisha kwamba haupitwi na lolote. Tukirudi studioni, Swaka, ulikuwa umemalizia nukta yako ama unasema tu ndio hayo ndio sasa mambo ambayo kidogo yanajiri. Maana IEBC kwa mujibu wa sheria ni sharti wafanye hiyo exercise na wahakikishe kwamba wamejumuisha na wamesawazisha zile takwimu zilizokuja kwa mfumo wa electrically, na kisha wakikompare ama wakilinganisha na zile 34 form 34A ambazo zimeletwa kirasmi na wale presiding officers. Ndio. Na Mlungo na la kuongezea? Kwanza asante kwa makaribisho. Asante. Na kuchukulia penye mwenzangu amewachia pale, ni kusema kwamba tunaelewa kwamba IEBC sasa inafanya uchaguzi mkuu chini ya katiba kwa mara ya 3 kikamilifu, ukitoa ule wa marudio wa 2017. Na tangu kubuniwa kwa IEBC chini ya katiba yetu kumekuwa na ile tunaita Aya, mtazamaji, nilikuwa nishakuarifu hapo awali kwamba mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya Roots Professor George Wajakoya alikuwa ameshafika katika eneo lile la Bomas, na kama unavyoona hizo ni picha. Vile vile mgombea wa kiti hicho cha urais ambaye ni wa chama cha Agano, huyu ni David Mwaure Wahiga, pia unaona hapo ameshafika
Kumbuka kiti cha rais kilikuwa na wagombezi 4, kwa hivyo wale ni wawili tayari wameshafika. Awali tumeona kwamba naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza ama chama cha UDA ameshatoka katika eneo lake la Karen akielekea hapa Bomas. Kwa hivyo pindi atakapowasili zitakuwa ni picha za moja kwa moja tutakazokuwa tunakuonyesha. Wataonyeshwa mahali watakapokaa, familia zao pia nafahamu kwamba zimeshafika pale kuweza kusherekea pamoja ama kuweza kujumuika katika tangazo hili maalum ambalo litakuwa linajulisha yule Mkenya nani atakayekuwa rais wake wa 5 chini ya dakika 25. Kwa hivyo KBC tumekita kambi pale na kila hatua itakayokuwa inafanyika pale tutakuwa wenye kukujuza. Iwapo kutakuwa na matangazo yoyote kabla ya tangazo muhimu, pia tutakuwa tunaleta kwako kwa njia ya moja kwa moja. Kwa hivyo usibanduke. Lungwe. Naam. Harith. Naam, Jackson samani kwa kukata kauli John Swaka na Otieno Mjomba. Ni wamoja, zile ni kampeni tu za kisiasa na mara nyingi wanasiasa watakwambia bwana sisi bwana hii ndio kazi yetu. Naam. Kwa hiyo usilieke, unakumbuka gavana ambaye anaondoka wa Uasin Gishu anakwambia bwana hizi situache sisi wanasiasa bwana. Usiweke kwenye mapafu. Ziweke kwenye mapafu usiweke moyo ndeka kwenye mapafu. Ukipumua inatoka kwa hivyo ni taswira nzuri na ni picha na ni funzo kwa wote wanaotizama kwamba hawa ni wamoja. Kwa hiyo Wakenya pia huku nje wanafaa kusaliwa wamoja vile vile. Yule anayekuuzia tomato au nyanya, yule anaendelea kuuzia tomato au nyanya. Tofauti na watu wanavyofikiria kwamba yule uliyemshabikia akishinda labda wanapanda daraja. Nyanya zako zitaongezeka. Upande daraja. Unajua kinachofanyika wananchi wamepata madaraka. Nyimbo zenyewe zinanifurahisha kwamba zinazungumzia masuala ya uzalendo. Utakuwa taswira nyingine tofauti na utaanza kusikia jikomboe sisi kuanzia mioyoni hadi katika upeo wa nje. Jackson. Kauli, kwa hiyo ni fursa yako kuendelea na mchango wako. Itakumbuka kwamba mahakama ya upeo kabisa kwa mwaka wa 2017 iliwa mbali. Kwa hivyo mwenyekiti wa IEBC na commissioners wake wenzake wanafahamu kwamba ni lazima wahakikishe kuwa yale matokeo ambayo wanatoa ni yale matokeo ambayo yata withstand the scrutiny of the Supreme Court. Na kulingana nami hiyo ndio sababu imefanya IEBC itumie muda wao vyema wote bila haraka, bila kushurutishwa. Wameamua badala ya siku 7 wao watatumia siku zao 6 na matokeo yenye watatoa nina uhakika ya kwamba hata kama kutakuwa na ule mwenye hajaridhishwa nayo amue kwenda kwenye mahakama ya juu na ile mahakama ya juu. Lakini kuna uwezekano pengine wangekuwa wameweza kumaliza hata ndani ya siku 2. Ya kuasisisha na kudhibitisha. Je, kuna uwezekano kwamba naweza fanya chini ya siku 6, chini ya siku 7? Je, kuna uwezekano kwamba zinafanywa siku 1 ama siku 2? Sasa huo ndio mjadala ambao utaibuka baada ya tukio hili, lakini sharti tufahamu kwamba tumeonyesha ustawi wa kidemokrasia. Tumenawiri, tumesonga mbele. Ukilinganisha uchaguzi huu ule uchaguzi wa 97, uchaguzi wa 2002, uchaguzi wa 2007, 13 na 2017, hakuna vile ambavyo tutasema tumefika, lakini tunasema kwamba hatua ambayo imepigwa ni kubwa, lakini bado tuna taswira nyingine tofauti hapa kwenye bara la Afrika na ulimwengu wote. Ndio. Na maybe mkiniruhusu niongezee. Naam, kabla uendelee Jackson samani. Naona kule watu wamechangamka sana Bomas. Kama kuna crusade leo. Wamesimama wote, wamechangamka. Hebu tuangalie kunani Bomas mbali na muziki ule unao. Ni mdundo wa ngoma. Angalia tu. Niache nizunguke, zunguka. Nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke. Niache nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke, niache nizunguke. Mulungu ni muzo, Mulungu ni muzo, Mulungu ni muzo.
Nirichani dengereke. Nirichani zunguluke we. Oh moya salala. Na Waswahili wanasema ng'ombe hazeeki maini na pia paka mzee hunywa maziwa. Umeona jinsi gani Jackson Swaka Kamche mmeona jamaa anavyo katika, na bila shaka ni
furaha, na tunaamini na kuomba kwamba furaha hii itadumu kwa nyuso na nyoyo za Wakenya kwa ujumla baada ya tangazo ambalo linasubiriwa. Msafara unaoona hivi sasa ni wa naibu rais William Ruto akielekea Bomas, na muda wote bila shaka atawasili katika eneo hilo. Kumbuka wagombea urais wote wanatarajiwa kufika katika ukumbi wa Bomas, na dakika kadhaa zilizopita mawakala wao pia walikuwa na mkutano wa hadhara na IEBC kufanya mazungumzo ya faragha kuhusiana na jinsi shughuli ilivyoendeshwa, na baada ya mkutano huo ndio tumepata kuona viongozi ambao wamekuwa wakigombea wadhifa huu wa juu kabisa nchini humo wasili moja baada ya mwingine katika kile kinachosubiriwa ambalo ni tangazo la IEBC kuhusiana na aliyeibuka kidedea katika uchaguzi wa mwaka 2022. Kumbuka hii ni Kenya ya amua. Na leo ni leo, asemaye kesho zege halilali. Zege halilali. Bila shaka yakauka kabisa. Kwa hiyo kesho angalie kalenda yake. Kama siku hizi watu wana kalenda kweli kabisa. Unajua ni kama imekuwa Jumamosi kuanzia tarehe 9. Jumamosi tu nilikuwa nikiangalia, kwani karibu niulize leo ni Jumamosi ama kama hali nikapoteza kujua siku ni siku gani. Nilikuwa nashindwa leo ni Jumatatu, ni Jumanne. Nilifika mahali likizo kule ama ni kazi moja kwa moja. Yaani ni mchanganyiko, tuseme ni mchanganyiko wa mambo mengi. Na Jackson, tunaona kwamba viongozi wameanza kuwasili, yani viongozi ambao walikuwa wanawania wadhifa wa rais tayari wameanza kuwasili. Kwa hiyo hili labda linaashiria nini katika uchaguzi huu? Kwanza hili ni jambo la kipekee, jambo ambalo halijawahi tokea tangu kuanzishwa kwa taifa letu. Kwa hivyo sisi kama Wakenya na pia sisi kama wale wenye tuko hapa tunasema kwamba hili ni jambo la kujivunia sana. Na tunajivunia sana, haswa sana ikiwa au viongozi watamaanisha. Kwa mfano ule mshindi anapotangazwa, tuone ule mwenye hajashinda akitoka kumkumbatia mshindi. Unajua itakuwa ni jambo la kusisimua kama taifa, na pia kuonyesha kwamba kama nchi tumekomaa na siasa na uchaguzi na uongozi si vita tena. Si jambo la kufanya viongozi wapigane, bali ni jambo la kufanya viongozi wakuje pamoja, wakule aweze kupongezwa, na ule mwenye ameshindwa pia ajue kwamba kuna siku nyingine ambayo ataweza kupigana, ataweza kupigania hicho kiti. Kwa hivyo mimi nikiona msafara wa viongozi wetu, viongozi wa kitaifa wakijumuika pamoja, ni jambo la kujivunia, na ni jambo ambalo linatufanya sisi kama Wakenya tukae tukijua kwamba nchi yetu iko imara, nchi yetu inasonga mbele na tunaendelea kwa pamoja kama Wakenya. Kumbuka wagombea wa kiti hicho cha urais wawili tayari washafika katika ukumbi wa Bomas. Huu ni msafara wake naibu rais William Ruto akiweza kufika pale, na inatarajiwa kwamba wagombea wote wanne wanafaa kuwa pale. Saizi ni saa 9 kamili. Swaka mida ndo hii imefika. IEBC ikisema saa 9 inamaanisha kwamba bora ikuwe tu wanasema within the hour, saa 9 kama na dakika 10 bora, ama watafanya matangazo. Maana tunaona pia mgombea mmoja wa kiti hicho cha urais hajafika. Asante sana. Wakinaposema saa 9 imaanisha kwamba lazima iwe saa 9 kwa nukta yake. Na macha tu kutokea hapo saa 9 na matayarisho yao. Ikiwa wamejizatiti, wamemalizana yale mambo ambayo yalikuwa yanawakumba, basi wataweza kuendelea na ile hafla na kumtangaza mshindi. Shari tufahamu ya kwamba kuna mgombea mmoja bado hajafika, labda kuna sababu, tutazidi kutazama na kujua, lakini sio lazima iwe saa 9 kamili. Bila shaka ndio kama ulivyosema hapo, tayari tunamuona naibu wa rais Dr. William Samoei Ruto na familia yake wakiwasili katika eneo lile. Picha zilikuwa nje ya ukumbi huu wa Bomas, na kama walivyotangaza IEBC ni kwamba familia za wahusika tayari zimewekewa viti mahsus maalum kwa ajili ya familia hizo zikae pale bila
hasa ikizingatiwa kwamba wao ndio shughuli hii nzima inafanywa kwa ajili yao. Kwa hiyo naibu rais tayari ndio anatembea tena kuelekea katika ukumbi ule wa Bomas ili kukaa katika nafasi yake kusubiri tangazo rasmi la IEBC Kamti. Na mswako ulikuwa unajaribu kutueleza kwamba sio lazima pengine waweke saa 9 wafanye matangazo hayo, lakini angalau muda wowote kuanzia sasa toka tunatarajia. Kuanzia sasa kulingana na matayarisho yao, je, wamejitayarisha yale mambo ambayo walikuwa wanazungumza, walikuwa wanajaribu kuhahihisha kama wamehahihisha? Kwa maana tukumbuke kwamba IEBC iliweza kuwaita wale maagenti wanne wa wale wagombea viti rais na wakawa na mkutano na wao. Labda hatujui yaliyojiri pale, lakini ulikuwa ni mkutano wa kibinafsi kidogo. So labda perhaps yale mambo ambayo alikuwa anazungumzia ni kueleza yale matokeo ambayo yamefika, yamechelewa kidogo, kujaribu kulinganisha na yale ambayo yalikuwa yametumwa, na labda pia kutia kidole ama sahihi kwa yale matokeo ambayo tayari wameyapata. Hivi sasa ni sharti tufahamu ya kwamba IEBC inajua matokeo haya. Wale viongozi ambao waliwania nyadhifa ya urais wote ni sharti wamefahamishwa, aidha kwa njia ya moja kwa moja ama kupitia kwa wale kwa hivyo unapata kwamba tuasiri inayopita hivi sasa ni kuonyesha tu ukomavu kidogo wa demokrasia ya nchi hii. Hapo awali hatukuweza kuona nakala kama hizi. Ilikuwa labda wamepingana kwa yale matokeo ama jinsi ambavyo upeperushi wa matokeo ulikuwa unafanyika. Ungepata wakati kama huu unapofika tayari kuna kikosi kimoja ambacho kimekataa matokeo na kikosi kingine ambacho kimekumbatia. Na ni jambo la kwanza kuona wania urais wote wakiwa wamepewa nyadhifa zao pale kwenye Bomas. Ni kuonyesha tu kwamba Kenya sisi bado ni familia moja, hata baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Hivi kwamba baada ya siku ya leo bado Kenya ni nchi moja, na kwamba uchaguzi waja kila ukucha miaka 5. Kwa hivyo hakuna haja ya uhasimu ama uadui. Kamche, taarifa ambazo tunafaa kujua tukisonga mbele ni kwamba baada ya hapa ikiwa leo hii watatangaza mshindi kwamba mshindi ni huyu ama ni yule, na kusiwe na pingamizi lolote, basi moja kwa moja nadhani kwa mawakili watatuambia, na kinadhani kwamba rais elect anafaa kutangazwa rasmi, kuapishwa rasmi nadhani mwisho wa mwezi huu. Ndio nilikuwa nataka niwaulize mawakili wetu tulionao hapa studioni, ni mambo mangapi ambayo tunaweza katika kutangazwa kwa matangazo atakayoyafanya Chebukati, Wakenya wana matarajio mangapi katika kutangazwa kumshindi? Je, anapotangazwa tunajua kuna ile possibility kwamba anaweza tangazwa awe ni mshindi moja kwa moja, amepata ile 50% kuongezea moja, ama pia anaweza akatangazwa ikawa kwamba hajafikia ile nyingine? Kuna mambo manne lazima jawabu leo inaweza kuwa 4. Ya kwanza labda Deputy President William Ruto atangazwe mshindi. Cha pili labda Raila Amolo Odinga Prime Minister, Prime Minister atangazwe, ama IEBC iseme kwamba hakuna yeyote ambaye amefikisha 50+1. Na cha tatu kabisa ni cha kwanza pale pa kwanza na pa pili, yote huyo anaweza kubali kushindwa ama anaweza kataa yale matokeo. Nikiwa atakataa hayo matokeo tutaenda kwa hali ya 4. Hali ya 4 ni kufile ama kuwasilisha kesi mahakamani, na mambo yote yatasimamishwa hadi kesi hiyo itamatishwe. Na ikiwa watakuwa kwa mujibu ya hiyo hali ya 3 ambayo ni kwamba hakuna yeyote 50+1, basi uchaguzi utarudiwa kwa watu wawili tu, wa kwanza na wa pili. Na lazima pia koti IEBC ibainishe kwamba wote
yule ambaye anaibuka mshindi leo lazima pia licha ya kuwa na 50+1 pia kuwe na 25% ya kura kwa county nyingi zaidi. That means county 24 sababu ni county 17. Lakini ikiwa yeyote yule ambaye atashindwa atawasilisha kesi mahakamani katika mahakama ya upeo na ikubaliane naye, basi uchaguzi utarudiwa, na unaporudiwa unarudiwa na wale wote walioshiriki, wale wanne wote kwa sasa. Ya kama ni Rirando wawitu wa kwanza na wa pili, lakini kama ni uchaguzi wote kurudiwa, basi wale wanne waliojisajili kwamba watarun hao pia watajumuishwa na uchaguzi utafanywa mpya chini ya siku 60. Ndio. Na okay, Lungo naona nataka kuongezea tu ni kusema kuwa baada ya IEBC kutoa matokeo yao leo, ule mwenye atakuwa kwa mfano hajarejistwa na hayo matokeo atakuwa na siku 7 za kwenda kwenye mahakama ya juu kupinga huo uchaguzi wa mshindani wake. Na kama hakutakuwa na yeyote ambayo atakuwa na pingamizi na hayo matokeo, ule mshindi ataapishwa kwenye siku ya Jumanne inayofuatia kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Hiyo ni kumaanisha kwamba kama IEBC itatoa matokeo leo, itatoa matokeo yake leo na mtu aende mahakamani, hiyo mipangilio yote ya assumption of office of president itasimamishwa. Lakini kama hakutakuwa na yote ambaye anaenda kotini kulingana na kipengee cha katiba cha 141, inamaanisha kwamba ule mshindi ataapishwa kwa Jumanne ya pili inayofuatia kutangazwa kwa haya matokeo. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni ile Jumanne baada ya kani ya siku 7. Jumanne ya pili, like second Tuesday after the declaration. You get. So Jumanne ya pili baada ya, kwa hivyo akitangazwa kadris takriban siku 14. Tuambie akiapishwa akitangazwa leo ni Jumatatu. Leo ni 15. Siku ni ya muhimu sana. Bado tunatafuta Jumatatu. Naam. Leo ikiwa Jumatatu ni kumaanisha Jumanne ya kwanza ni ya kesho. Sasa ataapishwa ile Jumanne inayofuatia. Kwa hivyo na angetangaza kesho kidogo, angetangaza kesho Jumanne, ikimaanisha Jumanne ya kwanza kwa wiki na sasa ya pili kwa ile inayofuatilia. So zingekuwa kama wiki 2. Hivyo ndivyo katiba inasema. Na kama ataenda mahakamani, tuseme yule mwenye amepoteza hata hajarejishwa na anaamua kwenda kwenye mahakama ya upeo, mahakama imepewa siku 14 ya kufanya uamuzi. Baada ya uamuzi wa mahakama, tuseme kwa mfano then ule mwenye alishinda ataapishwa Jumanne ya kwanza inayofuatia uamuzi wa mahakama. Unaona? So hizo ni takriban, ukifanya hesabu kama hakutakuwa na tashwishi yoyote, ni inamaanisha maybe kufikia tarehe 30 hapo, kama ule tuseme kwa mfano mshindi atatangazwa na ule mpinzani mkuu akubali, tunaanza kuhesabu tu hii Jumanne inayofuatia ya kesho tunairuka. Alafu ile inayokuja sasa atakuwa anaapishwa kama rais wa tano. Na Otieno, ulikuwa na jambo? Nilikuwa nataka tu kutoa ufafanuzi, na naona ametoa ufafanuzi wake vizuri sana kuhusiana na hatua zote ambazo tunatarajia wakati mwisho wote. Pia watazamaji waelewe kwamba baada ya leo hii kutangazwa kwa mshindi, si kwamba moja kwa moja ataenda kutawazwa rasmi. Kutakuwa na shughuli ambazo zinafaa kufuatwa, na baada ya kipindi hicho basi ndipo atawazwe ama aweze kukula kama rais wa taifa la Kenya, ambapo ni jambo muhimu sana. Na hivyo basi ikiwa tutazidi kuona picha hii na picha tunazozidi kuona kote nchini kwamba watu wanaendeleza shughuli zao, na kwamba wote waweze kufika hapa, wagombea wote 4 wakuu waweze kufika hapa, sioni kama tutapitisha siku zenyewe. Naona mwisho wa mwezi
mambo yatakuwa shwari kabisa. Naona mambo yakiwa shwari. Naam, na katika muda huu wote hizi siku 7 kupewa kwa IEBC, pengine wakishatangaza kama atakuwa ameweza kufikisha ile asilimia 50+1, bado watasubiri siku 7 ndio wamapishe. Hizi siku 7 ni kuangalia iwapo ni sharti wa baada ya kutangazwa kwa mshindi, ikiwa kutakuwa na mshindi, ile ofisi ama kamati ya assumption to the office of the presidency itajishikilia kidogo hivi kwamba tungoje zile siku 7 ambazo ni za kikatiba, kwamba yeyote ambaye ana pingamizi dhidi ya yale matokeo aweze kuwasilisha lawama lake. Lakini baada ya siku 7 basi watafahamu kwamba hakuna yeyote ambaye amepinga. Kwa hivyo sasa mambo ya uapisho inaanza kujitayarisha. Ndio. Kwa hivyo angalau ni kutoa tu nafasi kwa yeyote ambaye atakuwa na alama. Yeyote, na sio lazima mmoja wa wala waania urais awasilisha kesi mahakamani. Mkenya yote ana haki ya kuwasilisha kesi mahakamani na kusema ninapinga uchaguzi. Koti itasikiza hayo yote, kisha because katiba yetu ilitupa uhuru wa kuwasilisha kesi kotini kwa niaba ya umma, public interest litigation. Ndio. Ni sawa na umetufungua macho hapo, manake na imani kwamba wengi walikuwa nadhani itakuwa sasa ni mmoja wao kati ya hawa 4 ambao lakini nawe ukiwasilisha lalama kama hizo lazima uwe na ushahidi wa kutosha, ambapo pia nadhani utabidi ujumuike na hawa ambao wanasema ambao wameshindwa, manake ukipeleka wewe mwenyewe, mimi kama Mkenya peke yake na sina kuwasilisha kesi mahakamani, basi wale watu ambao wanataka kuwa marafiki wa koti ambao tunaitwa amicus curiae wanakubaliwa kuja. Wale wanasema kwa njia moja ama nyingine wanaitwa interested parties pia wanakubaliwa. Hata waonea urais wenyewe wanaweza jiunga. Tunashati kujua ni kwamba kesi yoyote ya uchaguzi ni shati IEBC iunganishwe, maana IEBC ama tume huru ya mipaka na uchaguzi ndio ile tume ama ndio referee, ndio vinyang'anyiro hivi vya nafasi mbalimbali ama nyadhifa si rasmi aliyejipeleka kule. Itakuwa na uzito gani pengine kusukuma mpaka pengine uchaguzi huo pengine kama ni kuhalalishwe ama kama ni kuahirishwe kitu kama hicho, kama si mgombea mwenyewe ambaye amekwenda mahakamani ila ni Mkenya tu kando? Kwa kweli hahitaji iwe na uzito wote failiwa kotini. Yule ambaye atabainisha ikiwa ina uzito ama ina uzito ni majaji wale, kulingana ushahidi, kulingana ule ushahidi ambao utajitokeleza. Ndio. Na Kamche, bwana Jackson na bwana John, kuna kesi hii ambayo ilipelekwa mahakamani nadhani wiki 2 zilizopita, kwamba kujaribu kusitisha ikiwa kwamba watatangaza rasmi leo hii na iwe kwamba atakayetangazwa kuwa mshindi awe ni naibu wa rais, basi tangazo wakapeleka kesi kwamba asiweze kutawazwa ama kutangazwa ama kuapishwa. Je, hili lina athari gani na inawezekana? Binafsi naona haiwezekani. Na msingi wa hiyo kutowezekana ni katiba. Ukiangalia kama kipengee cha 73 kwa chapter 6 inasema kwamba kama mtu ameshutumiwa kwa kufanya jambo lolote anaweza tu zuiliwa kuingia ofisini kama ameshafanya hiyo kesi yote, imepitia through what we call now exhaust all the mechanisms. Na kufikia hapo ndiposa koti inaweza sema sasa wewe hauwezi ruhusiwa kukalia hiki kiti hata kama umechaguliwa. Lakini ukiangalia kwa mfano mheshimiwa useme kwamba kuna hii shutuma, naona ni kwamba hakuna sasa hivi ile kesi yenyewe. Alafu swali langu la pili, Kamche, ni vizuri kwa mawakili ndani ya nyumba kwamba
Ukiangalia pande zote, Kenya Kwanza na Azimio, manake wamesema kwamba iwapo upande mmoja utashinda, wamedokeza kwamba kutakuwa na chief minister. Nafasi sehemu muhimu sana kwenye ugatuzi. Na hivyo kumbuka mrengo wa Azimio ndio kuwachukua kujumuisha viongozi wapatao wengi zaidi, ndio na kutoka maeneo tofauti. Ndio Kenya wote wahisi wako ndani ya serikali, wamewakilishwa. Ndio na mhari shughuli ambayo bila shaka ina mengi ambayo hao au itaonekana labda wamepata kura ambazo zimekaribiana kwenda katika raundi ya pili ya uchaguzi au vinginevyo, lakini kimsingi ni kwamba shughuli mpaka sasa, nitarejelea yale ambayo tumekuwa tukizungumza hapo jana kuhusiana na IEBC ilivyojitolea kufanya mambo ambayo bila shaka ameshangaza wengi, hususan ikizingatiwa historia na mambo kama hayo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kinachosubiriwa sasa ni hilo tangazo la IEBC na ni kujiandaa tu, lakini ukweli ni kwamba leo ndio uamuzi utatolewa, tujue tunaelekea wapi kutoka leo, na bila shaka kama atatangazwa mshindi yoyote kati ya hao, basi shughuli zinaendelea mbele. Wanaotaka kuelekea kotini, mahakama imewaruhusu kufanya hivyo, na tayari idara ya mahakama imetoa taratibu na ratiba kamili ya shughuli zitakavyoendeshwa kuhusiana na rufaa za uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa hiyo kila kitu kimepangwa na kila kitu kiko sawa kwa mujibu wa matarajio yoyote yale. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba wahusika na wadau walifanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba wameangalia possibilities zote. Ikiwa watu wanaelekea hivi, basi njia ni hii, ikiwa ni vinginevyo pia njia ni hii. Kwa hiyo hakuna ambacho hakieleweki kwa haya. Picha hizo za moja kwa moja. Picha hizo za moja kwa moja kutoka Bomas, ikiwa na muda si muda kwaya moja baada nyingine inainuka na kutumbuiza walioko pale ndani. Kumbuka wengi wamefika, wajumbe kutoka mataifa mbalimbali na jumuiya mbalimbali, mabalozi kutoka nchi tofauti pia wako pale. Waangalizi wa zoezi zima la uchaguzi pia wapo pale. Kumbuka ni mashirika mengi yaliyojitolea kushiriki katika kuwa waangalizi wa kura hizi za Kenya za mwaka huu. Kuna wanasiasa pia wameshafika pale kutoka mirengo yote na vyama vyote, wote wakifika pale angalau kushiriki ama kuwa
mmoja wao wa wale waliofika kwenye eneo lile la Bomas, ambapo ndipo mahali ambapo hii leo le tangazo muhimu sana litaweza kufanywa la ni nani atakayeweza kupata kiti hiki cha urais, kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Hapo awali tumeona kwamba wawaniaji watatu akiwemo wa Roots Party, Professor George Ojakoya, wa Agano David Mwaure, na vile vile naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza ama chama cha UDA pia amefika pale. Lakini tunafahamu ama tunatarajia kwamba wagombea wote 4 wanafaa kuwa pale. IEBC leo imesema kwamba itafanya tangazo hilo mwendo wa saa 9. Saa hizi ni saa 9. Kwa hiyo ni wakati wowote kwa sasa Wakenya watakuwa wanaweza kufahamu hali halisia ya jinsi zaidi ya milioni 14 ya Wakenya waliokwenda debeni siku ya tarehe 9 mwezi huu kwenda kufanya maamuzi ya kidemokrasia ama kwenda kutimiza ile haki ya kidemokrasia ya kuchagua rais wa 5 wa Kenya. Kwa linafanywa muda si muda. KBC tuko pale Bomas, tutakuwa tunakuletea matangazo hayo kwa njia moja kwa moja, na pia ni tangazo ama kuna mambo manne kama tulivyoelezewa na wachanganuzi wetu wa masuala ya siasa hapa, vile vile wakiwa ni mawakili, wakisema kwamba kuna mambo manne ama ile wanasema possibilities ambazo kutokana na tangazo la leo litaweza kuelezea iwapo kutakuwepo na yule atakayefikisha 50% kuongezea 50+1 kama inavyosemekana kwenye katiba aweze kutangazwa kwa mshindi, ama kama IEBC itasema kwamba hakuna aliyeweza kufikisha 50% hiyo, vile na kuna matokeo tofauti. Lakini kuna swali ambalo nalipata, iwapo kutakuwa na wote hakutakuwa na mwenye ameweza kufikisha ile 50% kuongezea 1, lakini pengine kuna yule mwenye atakuwa kwa juu ya mwenzake kiasilimia, pia pale hawawezi kusema huyu ndiye ama mshindi ibuka. Mshindi ibuka. So tutarudia, kura itarudiwa, lakini kwa wale ambao wametoshana, hao ambao wamekaribiana. Ni wakati gani ambao itabidi wawekwe wote 4? Ni wakati uchaguzi umebatilishwa, umewekwa kando na mahakama. Umetupiliwa mbali. Na bwana Jackson na John, tukiangalia sasa hivi tunaona bwana Mwaure na Wajakoya ukijumlisha asilimia zao hazifikishi 1%. Je, kuna uwezekano kwamba tutakosa mtu ambaye atapata 50% ile ambayo tunatarajia? Hatuwezi tukabaini hayo, maana sasa ni kazi ya IEBC. Ndio wenyewe wanajua waliojitokeza kupiga kura ni wangapi, kura zipi zilizoenda kwa Mwaure, kwa Wajakoya na kwa wale wengine wawili ambao wanapishana. Kwa hivyo ni wakati wa kungoja sisi sote, lakini ikiwa itaibuka kwamba hakuna mwenye na 50+1, sheria ni wazi kwamba itabidi uchaguzi huo urudiwe chini ya siku 60. Kuna jambo moja ambalo nikiongezea tu ni kwamba ingawaje wale wawaniaji wawili wamepata 1%, hiyo inamaanisha kuwa kwa zile kura ambazo ziko valid ni asilimia zenye valid ni asilimia 99. Unaona? So kukiwa na ile hali ambapo hao wagombezi wawili wapata 49.49 itamaanisha kwamba hakuna mmoja wao mwenye amefikisha ile 50%+1 vote. Na hiyo ni kumaanisha kwamba hapo sasa kutakuwa na uchaguzi jinsi ilivyoelezwa na mwenzangu hapa. Uchaguzi utatengenezwa but kati ya wale Kuna jambo moja ambalo tumeona limekuwa likijitokeza katika kampeni za hawa wagombea kiti cha urais, hususan kuhusiana na kiti cha ugavana wa kaunti hii ya Nairobi ambalo ndio jiji la Kenya ama mji mkuu wa Kenya, wakisema kwamba wangependa ama wanawaomba wa Kenya tuseme kila mrengo ulikuwa una warai wa Kenya wapigie kura kiti cha ugavana Nairobi.
wakisema kwamba itawawezesha ama itawarahisishia kufanya kazi. Hivi hiki kiti cha ugavana cha Nairobi, pengine iwapo mgombea wa urais atakuwa kutoka mrengo mwingine na wa gavana Nairobi atakuwa mrengo mwingine, je, inaweza kuwa na tashwishi yoyote ama itaharibu kazi kufanyika kwa njia inayofaa? Sioni ikiwa na tashwishi yoyote, maana sote lazima tufahamu kwamba ina haja ya kuwashughulikia Wakenya wote, na Wakenya wote tunahesabu pia Wakenya wa Nairobi, na ile county government iko kwenye msingi ya ungatuzi na ni sharti tufahamu kwamba Nairobi ndio inachangia sana kwenye ile kikapu cha uchumi wa nchi hii GDP, na ni sharti kwamba gavana huyu, ikiwa ni serikali ya Azimio itakuja washirikiane, ikiwa ni serikali ya UDA ama ya Kenya Kwanza washirikiane hivi kwamba yule mtu ambaye anapaswa kupata kunufaika kwa mambo haya yote ni yule mwananchi, maana hiyo ndio kaunti yake, na kazi ya ugavana ama kazi ya gavana ni kuhakikisha kwamba ile kaunti ambayo umesimamia kama gavana umeitekelezea mahitaji yake. Kwa hivyo itabidi kabisa kama ni vidaraja vivukwe, watu washikane mikono hivi kwamba yule ambaye anapata faida ni Mkenya, yule Mkenya ambaye anapata services zake kutoka Nairobi. Na maybe kuongezea tu kwa mwenzangu ni kuwa gavana na kwa mfano rais kutoka katika mirengo tofauti haiwezi sababisha kazi kutofanyika. Na pia wao kutoka kwenye mrengo mmoja haimaanishi kwamba watafanya kazi vyema, kwa sababu historia tukiangalia kwa siku zilizopita utaona Mheshimiwa Mike Sonko alikuwa anatoka kwenye ule mrengo wa Jubilee. Jubilee ilikuwa imeshinda kiti cha urais, lakini bado hakuweza kuongoza kwa muhula wake wote. Kwa hivyo sisi matarajio yetu haswa sana kama wakazi wa Nairobi ni kwamba yule ambaye ametangazwa kama gavana wa Nairobi ambaye tunamjua sasa ni Sakaja, akishaapishwa lengo lake ilikuwa tu ni sianze siasa na serikali kuu, kwa sababu serikali kuu iko na majukumu yake na serikali ya Nairobi kama serikali ya ugatuzi pia iko na majukumu yake. Angawaje kuna yale majukumu ambayo tunaita concurrent, yale ambayo yanakuja wanafanya kwa pamoja. Kwa hivyo mimi natumai kwamba akizingatia yale majukumu yake na afanye bila kuingiza zile siasa za urithi na za nani, ataendesha kazi yake vizuri bila kujali ni mrengo upi uliibuka na kiti cha urais. Sasa tufahamu kwamba sio mapishano. Mabishano yamepita kwenye kile kinyang'anyiro cha uchaguzi. Kwa hivyo sio mapishano hasa. Sasa ni wakati wa kutekelezea wa Kenya yale ile manifesto iliyowapa, zile promises mlizosema, zile ahadi, ni wakati wa kudeliver both serikali kuu na serikali zote za ungatuzi. Niulize mawakili, NMS inaachwa wapi sasa? Wanapoingia sasa Sakaja na jeshi lake, NMS sasa inaachwa wapi? Lazima tufahamu kwamba NMS ilikuja kusaidia jimbo la Nairobi kwa ajili ya yale mambo ambayo yalikuwa yamejiri kwa ajili ya ile impeachment ya Gavana Sonko, na ikawa ni jawabu la mpito tu. Alikuwa pale permanent, na nafikiri kazi yake ilikuwa iishe mwezi wa 9 ama mwezi wa 10. Kwa hivyo anapoingia nishati watakaa waelewane hivi kwamba handover iwe smoothly, maana jimbo la Nairobi ama kaunti ya Nairobi haiku ile NMS ni county kama zingine zote inajisimamia na viongozi wake. Ndio. Labda pia ikumbuke kwamba hata ile kazi na mamlaka ambayo ilipeanwa kwa NMS ilikuwa ya muda, vile mwenzangu ameelezwa. Haikuwa ni transfer yenye iko na msingi katiba ya kusema kwamba itakuwa hapo in perpetuity, unaona. Kwa hivyo baada ya muda wake kukamilika, NMS itafunga jamvi na iende. Na labda tukisubiri tu tangazo hilo, nataka niwarudishe nyuma katika kinyang'anyiro cha ubunge. Na mara ya kwanza takriban bunge linagawanyika katikati
kwa maana idadi ya waliowania nyadhifa hizo. Sasa hili litapelekea ukomavu ufaao katika maamuzi ya kutunga sheria katika bunge, tofauti na tulivyoona hapo awali kuhusiana na labda tyranny of numbers na vitu kama katika Kenya Kwanza wamepata takriban idadi sawia na Azimio. Kwa hiyo huenda hili labda likaleta pia ukomavu zaidi katika siasa za humo nchini na hususan wabunge katika kutunga sheria. Na ikizingatiwa pia kuna hawa wabunge waliochaguliwa kwa wagombea huru. Cha muhimu ni kwamba wabunge wanapoingia pale kwenye bunge baada ya kusaidia Kenya kama nchi na wananchi wote. Na hapo tumeona kwa mifano ya serikali zilizopita, tumeona hata Mwai Kibaki akiwa rais akizungumza ama akishikana mikono na wale wabunge kutoka kwa chama cha KANU, hata wengine akawafanya mawaziri na mambo kama hayo. Kwa hivyo vyovyote vile itabidi miswada ya serikali ikiwa itabidi ipite, itabidi kuwe na bipartisan kind of talks. Inamaanisha kwamba hii miavuli ama mirengo itabidi ifike mahali pa kuelewana na wajue kwamba hatuko pale ama wako pale kujionyesha ama kushindana umaarufu, lakini wako pale kwa ajili ya Wakenya, kwa ajili ya kuonyesha kwamba kazi zao ama zile miswada zao zinamsaidia Mkenya wa kawaida. Na kwa historia bado inatufahamisha kwamba hata licha ya wabunge kuchaguliwa wakiwa kwenye vyama tofauti tofauti, misimamo yao kuwa tudhabiti haswa sana siku za mwanzo. But vile bunge inaendelea kukomaa, zile interest zinaendelea kubadilika. Unaona wengine wanatoka na hawa, wengine wanatoka huku wanaungana na hawa, na hiyo ndio hali ya bunge letu. Na pia kuna watu wengi wanadhania kwamba kwa sababu ya hii mirengo jinsi iko na wabunge wao, ati hiyo inaweza simamisha utendakazi wa rais ama executive. Ukiangalia kama mfumo wa uongozi nchini ni ile yenye tunaita the presidential system, ambapo executive na president wako kwenye bunge. Kwa hivyo hata rais akiwa na wabunge wachache tu, ni miswada tu kadhaa ambayo inaweza sitishwa, lakini rais na executive na mawaziri wake wataendelea kufanya kazi zao. Na wakiingia bunge tunajua kwamba mirengo, kuna hii mirengo imeundwa na vyama mbalimbali. Sasa sijui kama watakuwa wanaingia kama vyama, kujitambulisha kama vyama, ama watakuwa wanaingia kama mrengo hata katika kufanya uwakilishaji ama upitishaji wa miswada. Kwa uchaguzi huu hatuingii tena kama vyama, tunaingia kama mirengo. Kumbuka mirengo hii imesajiliwa, na katika ile nakala sajili unapata kwamba kunayo wadhifa wa kila mtu ama wa kila chama katika mrengo huu. Kwa hivyo unapata kwamba wakikaa pale kwenye bunge hawatakaa kama chama cha ODM ama chama cha UDA ama chama cha na Kenya. Manake ni vyama vingi, ukiangalia kama muungano wa Azimio na vyama kadhaa. Watakaa kama muungano wa Azimio, mwavuli wa Kenya Kwanza. Nishati tubaini ya kwamba ndio tunapoapishwa wataapishwa kwa minajili ya miavuli ama coalition zao, lakini siku zinapozidi kuendelea utapata kwamba wale viongozi wanaanza kuning'inia upande mmoja ama mwingine kwa sababu tofauti. Zingine ni hisia, kule ambako natoka chama fulani kimaarufu, wanaanza kuangalia je 2027 itakuwa namna gani. Wengine ni kuanza kujipanga. Wengine watakuwa wameonwa, wameambiwa basi nawe maisha yatabadilika. Ni mambo ambayo yanafanyika. Na wengine watakuwa wameelezwa basi ukikubali kushikana na sisi mkono utakupa nyadhifa fulani hata kwa bunge, amaanza kupata nyadhifa fulani kwa kamati fulani. So unapata kwamba kidogo hali
hali ya mabadiliko hapa na pale. Watakavyoanza sivyo watakavyomaliza. Atakapofika 2027 tutakuwa tunazungumzia ndivyo kabisa. Bahari itakuwa imechafuka. Lazima ujue tena muungano ambao ndio utakuchukua serikali utakuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye bunge, na ikiwa kuna MP ambayo yuko kwa upinzani, serikali tunajua ina nguvu na ina kidogo ina hiyo nguvu na uwezekano wa kuweza kuwasilisha ile hoja zao na kumvutia yule ambaye yuko kwa upinzani. Ndio. Lakini tunafahamu kwamba unajua bunge si liko huru, lakini ni vile tu kwamba lina mwingilio executive. Hiyo iko, na pia jambo lingine ambapo maybe mwenzangu amesahau kusema kwamba kuna hii hali na swala la ahadi. Unajua saa hii kuna ule katika kutengeneza mirengo na muungano wa vyama vingi na vyama tofauti aswa vile venye wagombezi wake walikuwa wanagombea kiti cha urais, walikuwa wanaahidi wenzao, wewe utapewa hii, wewe utapewa hiki kiti. So baada ya kuchaguliwa, kama uchaguzi utaisha, atangazwe mshindi na ipatikane kwamba hajatimiza hii na wale wanachama wa kile chama ambacho kilikuwa kimeahidiwa kiti fulani, unajua wanaweza amua kwamba sasa sisi kwa sababu haujatupatia ahadi yetu tunaamua kujiunga na wenzetu wa ule upande mwingine. Kwa hivyo mambo kama hayo yatakuwa, na pia sisi tutarajie, na ndio maana tunasema hata mambo ya siasa au wabunge ukiangalia kama miaka 5 wale ambapo kwa mfano walikuwa wanapigana kisiasa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ni rais, saa hii wameungana. Na hizi zenye tunaita interest kwa siasa zina keep on shifting. Kwa hivyo tusitarajie kwamba tukiambiwa sasa Kenya Kwanza wako na hao wabunge, Azimio wako na hao wabunge, ati itakuwa hivyo. Baada ya miaka 2 miaka 3 itakuwa imekoda, watu walikuwa wamechanganyikana na kutakuwa tena na misimamo tofauti kutoka kwa wabunge tofauti. Na hapo ndipo nilikuwa nataka kuleta swala la wagombea huru ambao pia wamepatikana pale bungeni, kwamba kwa njia moja au nyingine, japo kwamba serikali ama muungano ambao utaunda serikali utakuwa nguvu zao zitaonekana hasa zaidi namna ambavyo wataweza kuvuta hawa wagombea huru katika upande wao katika kupitisha miswada mbalimbali ambayo itakuwa imependekezwa pale. Kwa hivyo usioni kama kutakuwa na utata namna ambavyo mawakili wanavyosema, huenda kusiwe na utata sana pale bungeni kwa sababu ya disadvantage inaonekana katika wagombea huru ambao wanapatikana. Naam, tuelekee tena Bomas kupitia macho pamoja na masikio, tutizame na tusikilize kinachoendelea kwa sasa, huku tukisubiri. Inaonekana ni kana kwamba muda umeongezwa kwa saa 1 hivi, nafikiri kuanzia saa 10 ama 10:30 ndio mambo yatafanyika. Kwa hiyo iwapo watu wamesubiri muda wote huo, basi bila shaka wataweza kusubiri kipindi kilichosalia. Kenya na Tanzania, ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Itailinda maisha ni itailinda maisha ni mwangu. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Maisha ni mafe, itailinda maisha ni mwangu. Fika Mombasa, ogelea maji jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji jua tamu kuota.
Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Nitailinda maisha ni ziwa la Bogo linashangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogo kweli linashangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Nitailinda ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitailinda maisha ni mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitailinda maisha ni wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki.
Najivunia nchi yangu ya Kenya. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata, nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Kwa sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora. Najivunia nchi yangu ya Kenya. Furahia Kenya yangu. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata, na nchi yetu yasonga mbele. Yasonga mbele kwa sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora. Tuendelee kuijenga nchi yetu na tudumishe umoja wetu.
Tangazo hili muhimu ambalo limepangiwa kufanywa hii leo. Walioko ukumbi wa Bomas nao wanaendelea kutumbuizwa na kwaya mbalimbali nyimbo za uzalendo. Nipo hapa studioni na wachanganuzi wangu wananiambia hizo nyimbo nazozisikia Kamchek pengine ulikuwa hujazaliwa, ni nyimbo za enzi za aliyekuwa rais pili mwenda zake Rais Moi. Ndio. Na ni nyimbo ambazo ni za uzalendo na nyimbo ambazo zinatuleta pamoja kama Wakenya. Nyimbo ambazo zinatukumbusha kwamba Kenya ni moja, nyimbo ambazo zinatukumbusha kama sisi ni familia moja na nchi ambayo ina umoja, nchi ambayo ina amani, nchi ambayo ina undugu. Kwenye wimbo wa taifa. Kwa hivyo tumbuizo hizo zitakuwa unazipata tu baadaye pindi kwaya zitakapojipanga. Kumbuka ni kwaya nyingi zipo pale, zimeitwa tu ama zimealikwa tu mahususi kuweza kuwatumbuiza Wakenya waliofika pale kuanzia asubuhi, ama wamekuweko pia katika ukumbi ule kwa muda mrefu, lakini leo wamepata shughuli ndio kutumbukiza Wakenya kuanzia asubuhi hadi sasa, wakati Wakenya wakiwasubiri ama wakimsubiri mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati kuweza kufika kufanya matangazo hayo. Dakika mbili zimesalia tu igonge saa 10. Na ni mida tu ambayo IEBC inatarajiwa kuwa inaweza kuwa ipo tayari sasa kuja kuweza kuwajuza Kenya, lakini hatutachoka kusubiri. Tumesubiri muda huo wote na hivi sasa basi tutaendelea kusubiri. Harith, wanasema tulisubiri miaka hiyo yote, tumesubiri siku 6. Sasa saa zimefika lakini tutaendelea kusubiri. Bado. Unajua siku ni ya leo na ishara na dalili zote zimeonyesha kwamba kitu kinafanywa leo. Kwa hiyo watu wasitie wasiwasi. Ni mipangilio tu, kama tutarejelea kauli ya commissioner Justice Nyang'aya alivyosema kwamba tulieni, kila kitu kiko sawa, tunashughulikia tukitoa matokeo, tunawapa matokeo ambayo nyinyi pia mtaridhika nayo. Mambo katika upishi, wakati mwingine hata ugali ukiuharakisha utamaliza uone uko sawa, ukiupasua hivi unaona unga uko ndani, unaona. Kwa hiyo hilo ndo wanajaribu kuliepuka, lakini kimsingi ni kwamba ishara zote na ni asilimia tuseme 99 ya mambo tunayosubiri. Kwa dakika hii moja imesalia, naona dalili itaanza kuanzia saa 10 hivi, maana unaona viti vikiongezwa kwenye ukumbi. Unaona tayari sasa maafisa wa usalama kuna vile namna ambavyo wamesimama pamoja na maafisa wa IEBC wakiwa macho. Hivi karibuni uko karibu kuanza kuona hata kamishna wakiwa wanajajaa jukwani, na hii linamaanisha kwamba mambo yamekuwa mazuri. Manake tumekuwa kwenye leba kwa kipindi kirefu, na hapa basi sasa ilikuwa ni leba. Maana yake ukiangalia hata sasa hivi karibu katika maeneo mengi hapa nchini Kenya, najua kuna maeneo ambapo hata wametundika screens kubwa, viwambo vikubwa katika miji fulani ili kufuatilia tu yanayoendelea. Hakika. Kwa hivyo mimi bado ombi yangu
ni amani iweze kudumu, hata ikiwa kwamba tutashuhudia, tutazame na tuangalie yale ambayo yanafanyika. Yasipokuridhisha moyo, penda jirani yako. Yanapokuridhisha moyo, bado penda jirani yako, kwa sababu mwisho wa yote kazi zinafaa kuanza rasmi kesho. Watu waendeleze shughuli zao, wafanya biashara na wajasiriamali wengi sasa hivi wanatumbo joto, upepo wa kisiasa unatuelekeza wapi. Lakini ukweli ni kwamba hali namna ilivyo kwa sasa ni hali ambayo inafaa kupigiwa mfano. Ukilinganisha na mataifa mengi barani Afrika ambayo yameweza kufanya uchaguzi, kumekuwa na ati. Lakini ukiangalia Kenya, shughuli zimefika hadi mwisho, mambo yametulia. Na hivyo namna tulivyokuwa tukizungumza jana na wakuu, nadhani hapa ndipo sasa unajua mawakili wanasubiri petitions. Wakuu wa dini nao sasa hivi ndio tunawatarajia sana. Na leo tuna mawakili wawili hapa, hebu tuambieni hisia zenu. Nataka ziende polepole tu. Zingine wakatae hivi kwamba basi tu koti amue. Popote kulikuwa na dosari, ama ukisia kulikuwa na dosari. Mahakama ndio msema kweli. Mahakama ndio msema kweli. Kwa hivyo katika hali kama uchaguzi ujapo umefanyika vizuri, umefaulu vizuri, lakini kwenu kuna namna ambayo unaona wanatuchezea kiasi. Tunahitaji mambo kuwe na mtu kupinga. Tunaona upesi, kulikuwa na watu wanakubali wagombea viti fulani walikuwa wanakubali kwa upesi, lakini baadaye wamejirudi. Wakasema kuna mambo yalifanyika. Kwa hivyo wacha tuone hatua gani wanasiasa watachukua. Naam. Mnaona kama petitions zitakuwa nyingi mwaka huu kulinganishwa na miaka ya nyuma, ama kwa sasa mambo yamekuwa, kumekuwa na uwazi fulani mara hii. Kumekuwa na uwazi fulani, hata kama kuna cheche za lawama sio mingi sana. Maswali ibuka ni machache. Kisha tumeona mkono akasema basi nimekubali. Longanyapuo kule West Pokot mwambia mwenzake niko tayari kupa ofisi hata leo hata sasa hivi ninavyosimama hapa, sina pingamizi yote. Kwa hivyo ni sharti tufahamu ya kwamba basi kidogo uchaguzi huu umekuwa tofauti kidogo na ule uchaguzi mwingine. Ndio. Na tuna imani kwamba tunavyokwenda tutakwenda hivi mahali pengine kutakuwa hata hakuna petitions kabisa, iwapo uwazi utazidi kukua. But ni jambo jingine ambalo mnafaa kuzingatia ni kwamba petitions haimaanishi kwamba sio kitu kibaya, kwa sababu pia kinafanya sheria zetu zinakuwa. Kwa sababu tukienda kotini, koti inatoa ufafanuzi zaidi kwa vipengele kadhaa ambavyo bado ziko na tatanishi. Kwa hivyo petition sio tu wale mawakili vile mnataka kudhani, bali pia huwa inafanya koti inapeana ufafanuzi zaidi, na huo ufafanuzi unafanya sheria zetu haswa sana ya kikatiba kukua na kuweza kuwa na msingi katika jamii yetu. Lakini kwa njia moja au nyingine zinadumaza shughuli za maeneo tofauti. Manake hebu fikiria kwamba sasa hivi tukienda katika mahakama ya upeo kwa mfano, iwe kwamba mambo yametoka ndivyo sivyo, na mtu akimbia katika mahakama ya upeo, na mmesema vizuri kwamba si lazima awe ni mgombea wa urais, anaweza kuwa mtu yeyote yule. Sasa mtu akifika pale afikisha mambo haya, inamaanisha kwamba tunafaa kukaa kwa kipindi fulani tukisubiri shughuli za kielimu, shughuli za kilimo, shughuli za biashara zinakwama. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado tunatarajia, tuna matumaini. Hivyo basi nadhani kwamba kwa njia moja au nyingine inajaribu kulemaza shughuli. Ndio sababu sheria ilipeana wakati mwafaka wa kusikiza, kutatua na kutathmini hizi kesi zote. Kama hiyo ya ugombea urais ni siku 14 tu uamuzi unapeana. Kwa ile nyingine wagombea viti vya bunge na gavana na wengine miezi 6 tu. Kaswaka na pia napenda na viweka kesi hizi zingekaa kotini muhula wote. Endelea muhula mwingine. Nataka nikupe mfano Swaka. Tunasubiri ile saa 9 tulioambiwa, tunaona ni muda mrefu. Wewe wiki 2 umezisema tu, miezi 6 umesema tu, 14 tu. Na unajua kuongezea ni kwamba
kando na petition ambayo inaongelea mambo ya uchaguzi wa urais, hizi zingine sheria inaruhusu wale wenye walichaguliwa kuapishwa na kuendelea kufanya kazi. Ambapo ule mwenye amechaguliwa baada ya hiyo petition kupelekwa kotini hawezi chukua mamlaka na kufanya kazi. Lakini kama wewe ni gavana na umechaguliwa, mtu amekupeleka kotini, bado utaenda tu uapishwe, uanze kufanya kazi. Kama wewe ni mbunge, utaapishwa kwenye bunge, uendelee na majukumu yako. Kwa hivyo hailemazi shughuli yoyote zingine za uchaguzi. Alafu kuna swali ambalo ama kuna swala ambalo limenipa swali la kuuliza. Ni muda mrefu nimekuwa nikilifikiria hili jambo. Kwa mfano, kuna mbunge amechaguliwa ama gavana ama seneta, nafikiri linakwenda kwa mawakili wetu. Halafu kwa bahati mbaya kulikuwa na kesi kamani. Baada ya kesi kangamuliwa kwamba aliyekuwa amechaguliwa hakuchaguliwa kihalali, labda miezi 6 imepita ama mwaka. Ule mshahara aliokuwa anapata utarudi ama ndo ushakwenda na maji? Tenda chokwa mganga akirudi. Kweli kabisa, mshahara umeenda hivyo. Kisha kumbuka kwamba hata kama koti imebatilisha ule uamuzi wa IEBC kumuidhinisha yule mshindi, bado ana haki ya kata rufaa. Na anapokata rufaa bado anaendelea kupokea mshahara hadi hiyo rufaa isikizwe na tena iamuliwe. Kwa hivyo anaweza kata rufaa kwa koti ya rufaa, Court of Appeal, baadaye tena anaweza zidi kata rufaa kwenye koti ile ya Supreme Court. Kwa hivyo bado anaweza kupokea mshahara kwa muda. Kwa hivyo kwa eneo bunge moja ikiwa kwamba uamuzi utatolewa kwamba haya aliyeshinda basi hakushinda kihalali, basi eneo bunge moja litakuwa limepokea mshahara, yani wakubwa wao wabunge wao wamekula mara mbili. Yule mwingine amemaliza yake, akamaliza, huyu akaendeleza. Lakini ndio hayo. Kwa sababu gani? Mwisho yote nadhani sio sahihi, kwa sababu unaona ule mbunge mwenye anachaguliwa mara ya pili kwa uchaguzi wa marudio atakuwa mbunge na ataanza kupokea mshahara baada ya kuapishwa. Hawezi kuja kuchaguliwa kwa marudio useme nilifaa nilikuwa nimeanza kupokea. Hakuna backdating. Na pia utafahamu kwamba katiba yetu inaongelea sana usawa. Na licha ya huyu mbunge kwa mfano alikuwa amechaguliwa na sasa mahakama imebadilisha matokeo yake, utakumbuka kwamba huyu mbunge baada ya kuchaguliwa na kula kiapo alikuwa anafanya kazi ili apate mshahara. Lakini Jackson, usawa ni kwamba kama huyu alishinda na hakupewa ubunge na akapewa mwingine akala mshahara kwa niaba ya, usawa na kwa vipi? Si backdatiwe pia mshahara wake? Ama basi asilipwe kama kutakuwa na petition, na tutakuwa tunafahamu kwamba kuna petition katika eneo bunge hilo ama kama kaunti hiyo, basi pengine asianze kupokea mshahara yule ambaye atakuwa amepawa ile nafasi wa hapo kamilishwa. Leo haiwezekani, maana wakili hapa ashajieleza kwamba atakuwa kwenye ofisi, atakuwa anafanya kazi akingojea uamuzi wa mahakama. Na huenda mahakama ikakubali kwamba uchaguzi wake ulikuwa haki. Sawa. Kwa hivyo hamna haja ya kushika ule mshahara wake, mradi yuko kwa ofisi na anafanya kazi. Unajua kwa nini huu muda kupunguzwa? Pengine ni kwa sababu ya kutafuta ushahidi. Mbona muda wa hizi nafasi zingine hatusemi lazima iwe miezi 6, nasema chini ya miezi 6. Kwa hivyo hata unaweza sikiza kwa wiki ikiwa una ushahidi na koti iweke mguu wake chini, iseme kesi hii nataka kuitatua kwa miezi 2, miezi 3, lakini haipaswi kupita miezi 6. Ni maswali ambayo wakati mwingine ni maswali ya kijiweni, sehemu ambazo watu wanakaa maarufu maskani ama base. Wanaweza kuuliza swali, utaliona ni swali la kipumbavu, kumbe ni swali ambalo wengi wanajiuliza ingawaje hawajitokeza. Kwa mfano, yule rais ambaye anaondoka ana siku ngapi kuondoa vitu vyake pale Ikulu? Na yule pia kuingiza vitu vyake. Ni maswali mepesi ambayo, lakini ukitizama watu wangependa kujua pia kisheria inasema nini. Kuna rais ashaanza kutoa vitu. Juzi alionyeshwa ama kabla tunaenda kura. Anasema sasa ameanza polepole kutoa vitu vyake polepole, maana lazima kuwe na rais mwingine. Hata kama tutabainisha ya kwamba kuna mtu ataenda kotini, uchaguzi
uchaguzi wa urais ubatilishwe ni sawa, lakini sheria yasema within 60 days chini ya siku 60 uchaguzi wengine utakuwa umeandaliwa, na mara hii watapita na 60, atapita tu na simple majority, atakuwa rais. Na tena labda ukiwa na shida nyingine kidogo, mtu akichallenge kotini tena tutangoja, so hatujui. Lakini kwa kweli ni rais atashikilia nyadhifa yake ya urais hadi rais mpya yule apishwe, kisha sasa aje amuondokee. Hawezi kuwa kwenye Statehouse rais wawili, rais mstaafu na rais aliyechaguliwa mpya. Na mara hii pia hatujasikia kama kuna kioo kilivunjika. Nakumbuka wakati nasikia kulikuwa na sijui kuna kioo kimevunjika, yani zile nyepesi za kufanya watu wachekecheke, unajua mwambia lakini mpaka nitengeze hiki kioo, unajua vitu kama. Lakini kimsingi ni kwamba sheria kama alivyotueleza mwanasheria ni kwamba siku 60, na tayari rais ambaye anaondoka mamlakani ashaanza kuhamisha vitu vyake, na bila shaka yeyote atakayechaguliwa basi atakuwa na muda ambao nafikiri yeye mwenyewe ataamua nani akiamua, lakini ofisi ni yake, atafanya atakavyo. Kwa hiyo katika picha tunazoziona Bomas, tumeona jamaa na jamii za wahusika zikiingia na kupelekwa katika maeneo maalum yaliyotengewa. Kumbuka kuna utaratibu mzuri umewekwa katika eneo la Bomas. Wanahabari wamewekewa sehemu yao, mabalozi wamewekewa sehemu yao, waangalizi wa uchaguzi wamewekewa sehemu yao, na vile vile wawaniaji wamewekewa sehemu yao pamoja na familia zao ambazo watakuwa na. Kwa hiyo hakuna kuingia na kutafuta sijui nikae wapi, sijui nikae wewe songea, kila mtu na sehemu yake. Bwana niketi hapo. Ukifika huna pa kukaa inamaanisha hufai kuwa pale. Hauna mwaliko. Una mwaliko kwa kadi wanasema. Sasa nani wale waliosubiri pale Bomas na sisi tulioko huko nje pia tunasubiri hivi, imefika saa 9 ikafika saa 10. Kisheria najua IEBC iko na hadi kesho kufanya matangazo haya ama kukamilisha zile siku 7. Lakini hivi muda unavyosonga wanaweza kwenda paka pengine watangaze usiku saa 2, saa 3 ama saa. Wanaweza kubaliwa wakati wote, hata saa 6 usiku, saa 9, saa 7 usiku, lakini mwenyewe Chebukati maana swala hili liko kwake yeye kama National Returning Officer kwa upande wa uchaguzi wa urais. Yeye mwenyewe akisema kwamba angependa na hata soma matokeo ya uchaguzi wa urais usiku. Kwa alikuwa na sababu zake ambazo kueleza wa Kenya, lakini alisema angependa sana asome mchana peupe, Wakenya wakisikiza hivi kwamba labda kusiwe na hali ya rapsha ama vyovyote vile maeneo za usiku. Na unajua yote tu kabla jua lizame leo. Usemi huo unaweza kuwa wa kifalsafa pia, kwamba sitaki kusoma matokeo usiku kwa maana kwamba kisirisiri. Mchana ina maana paruanja, mahali watu wapo, watu wanafuatilia, ikitumika kifasihi kutoa maana tofauti. Inatoa maana tofauti kwamba mimi nitasoma matokeo mbele ya watu, mbele ya wadau wote na walioshiriki wote, ili kusiwe na vuta nikuvute kuhusiana na kile ambacho nitakizungumzia. Lakini kivyovyote vile tunasubiri, na wadau wote bila shaka wamefika sehemu ile, na ni imani yetu kwamba kama matokeo yatatangazwa hii leo wakati wote kuanzia sasa, na wagombea wa urais wamefika pale, akisubiriwa mmoja na jamaa na jamii kama tulivyotangulia kusema hapo awali, familia yani kwa ujumla wamefika, na tayari wengine wameshakaa katika maeneo yanayopaswa kukaa. Hiyo mambo yanaenda yakikamilika, wanasema kwamba kawia ufike. Kawia ufike, haraka aghalabu wa haina baraka. Na kwa kufuatilia tu ni kwamba nikitaka kuchukulia mahali ambapo umezungumzia masuala ya kifasihi, ni kwamba japo tunarejelea usiku, unajua sasa hivi ni saa 10 karibu na robo. Nisha kwamba hivi punde tutakuwa tukikaribia sasa, jua litakuwa likizama, magharibi itakuwa imefika. Hivyo basi, na ukiangalia pale kwenye ukumbi, wadau karibu wote wanapatikana pale, jambo la kuliweka kila kitu paruanja na wazi, hivyo kuhakikisha yeyote yule ambaye alishiriki anakubali. Na ukiangalia kwamba wagombea walio
walioshiriki wameweza kufika, tukimsubiri mmoja, basi inaashiria kwamba mambo yatakuwa wazi, yatakuwa paruanja na mbele ya watu. Hii inaashiria bado ukomavu tulionao, na tukizidi kufanya hivi basi mambo yatakuwa mazuri sana. Ukiangalia unaona ni kama kuna dalili sasa zinakaribia. Zinakaribia sababu ndipo kuna wale ambao wamesimama nyuma ya milango. Ule ndio mlango Chebukati atakaopitia. Naam. Makamishna kuashiria kwamba na bila shaka viongozi wa dini pia nimeona wakiwa katika sehemu zao. Na umeona ngoma zimetulia. Ngoma zimetulia, kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Na subra tu ni jambo ambalo ni zito. Ni subra wanasema ni neno jepesi lenye uzito. Ni neno jepesi lenye uzito, lakini bila shaka leo mbivu na mbichi itajulikana, na shughuli itakapokamilika hapa basi taifa litakuwa limejua nani atakuwa amiri jeshi mkuu wa taifa hili kuanzia atakapoapishwa, kwa sababu akitangazwa leo anakuwa mteule mpaka kipindi kile zana za wanaziita instruments of power, zana za uongozi za kumpa mtu madaraka na nguvu za uongozi zitakapo tolewa na kupewa na kuwasilishwa kutoka kwa yule anayeondoka hadi kwa yule anayeingia na kuchukua hatamu za uongozi. Kuna watu ambao unajua tumekuwa tukizungumzia waliofanya vizuri katika uchaguzi huu. Kuna watu pale ndani, maafisa wa usalama. Ukikumbuka katika uchaguzi uliotangulia walishtumiwa sana katika mambo mengi, hasa kusababisha ghasia na vurumai. Lakini mara hii sijui kama kuna mahali ambapo pametokea kesi kwamba maafisa wa usalama wameweza kuleta mahali popote pale. Mawakili huenda wameletewa kesi kama hizo, lakini sasa hivi ukiangalia kuna utulivu sana. Maafisa wa usalama wanazidi kufanya kazi zao, hata wanaposhurutishwa ama kulazimishwa kwa njia moja au nyingine kutokana na hali, unapata kwamba wana utulivu uliopo sana. Hata ukitizama wanaharakati wa haki za kibinadamu pia wamenyamaza sana, na ina maana kwamba huenda hakuna chochote ambacho kimetokea kikubwa cha wao kuweza kulalamikia. Labda unajua wanaharakati wanafanya kazi sako kwa bako na kina Swaka na Jackson pale. Ukiona kimya na wameinamisha kichwa ujue mpaka sasa hali shwari. Kama vile tulivyosema kuna kicheko cha hasira na kicheko, kuna aina tofauti. Kuna huzuni nzuri ya kina Swaka amba mara hii wana hakuna petition za hapa. Kwa hiyo ni huzuni, lakini ni huzuni nzuri ambayo inaleta mwelekeo katika mustakabali wa nchi kamchi. Ni ukweli, na ukiangalia kama uchaguzi uliopita haswa chini ya katiba mpya tumekuwa na visa vya hata uchaguzi kama bado unaendelea, na yale mashirika ya non-governmental organization yamekuwa yakiripoti hizi visa ya ghasia au polisi kuhujumu raia, kupiga raia upande mwingine wa siasa. Lakini ukiangalia katika uchaguzi visa kama hivi havijaripotiwa. Na sisi ambao wenye tuna na visa kama hivyo havijakuwa. Kwa hiyo ni muhimu kuwapongeza pia walinda usalama kwa kazi nzuri walioifanya. Na ukitazama pale Bomas, ni jambo ambalo nimekuwa nikilifikiria. Umeona wale maafisa wa usalama walivyozunguka pale. Naam. Ndani ya ile duara. Wamesimama pale tangu asubuhi. Kisimamo kile kuangalia tu hali ilivyo, wengine wakinengua viuno, wao wamesimama tu. Angalau sisi tunakaa kidogo tukisimama, wao wamesimama pale muda wote. Kwa hiyo ni kuonyesha kujitolea kwao pia. Wao sio kwamba wanapenda sana fujo, pia wao wapige watu. Pia wao wanapenda amani. Unajua pia lile fujo linawachokesha pia wao. Kukimbizana na watu sio mchezo, na hususan
kipindi ambacho hakijulikani, lakini ukiona kwamba pia wao wametulia kiasi kile, ni kwamba pia wamejitolea kuhakikisha shughuli hii inafanyika na inamalizika, kwa sababu kila mtu upande wake amechoka. Ukweli wa mambo ni kwamba kila mtu amechoka. Yani asasi zote ambazo zinashughulikia mambo haya ya uchaguzi zimeweza kujukumika. Mimi kwangu naona hivyo. Nikirudi kwa wanahabari, unaona kuna picha ambazo kwenye mitandao ya wanahabari wamelala mahali, yani lazima taarifa zifike. Hata kama unaamshwa twende hewani, inabidi uamke ukiwa sawa, utabasamu, watu wafurahi, lakini unachopitia pale kijibaridi kile cha Kirinyaga kinakutafuna. Bila shaka utakuja kukihadithia baadaye. Na hili tu rekodi, alafu ukirudi huku Nairobi sasa utakuja waelezea wenzako. Lakini pia Nairobi yenyewe si kwamba haijakuwa na baridi, imekuwa na baridi sana. Na wale walioko pale Bomas hata na wahurumia sasa. Kama itafika saa 11, saa 12, saa 1. Bila shaka unajua mambo yote haya, ukiona kila kitengo na kila mdau wameshughulika kivyake katika kuchangia ufanisi wa shughuli, jambo la kujipa heko, kujihongera katika kila mtu ambaye bila shaka ameyafanya yote haya. Na pia ukiangalia wale mabalozi walioko pale kutoka nchi mbalimbali na waangalizi, kumbuka wale wanafanya shughuli ambayo ni nzito, kwa sababu kwanza ukiangalia mabalozi ndio kuwepo kwa wale na muhimu mkubwa, ila ukiangalia utasema si taifa langu, ni mtu ambaye labda angesema mimi hata haina haja. Lakini ukiona wamekaa zaidi ya saa 3 katika sehemu ile kusikiliza labda wengine labda nyimbo au kwaya ambazo labda hata hawazijui zinazungumzia nini, ujue kwamba ili jambo ni la muhimu. Wakati mwingine ni muhimu kusubiria kitu ili upate kitu ambacho unakihitaji. Unajua bila kufanya hivyo basi utakuwa unakosa mengi mazuri. Ndio wengi husema kwamba subira huvuta kheri. Na ukiwa unataka unachokitaka, lazima usubirie unachokichukia wakati mwingine, kwa sababu kukaa pale sio mchezo. Sisi tumekaa kwenye video wakati mwingine kusimama mashauri. Uweze kusimama wima mpaka upige mahesabu, unaanza na upande gani ndio baadaye mwili uchukue na kusimama wima. Na Harith pia ama wageni wetu studioni pengine watu fafanulie, tunaona kwamba kinyang'anyiro hiki kimekuwa cha karibu sana. Hawa wawili ambao wamekaliana wako karibu sana kiasi cha kwamba sasa hata watu hatuwezi jua kama kunaenda vipi ama kunaenda vipi. Ukiangalia idadi ya wale waliopiga kura, zile namba zilivyokuwa zinamiminika, iko karibu sana. Huenda ikawa imechangiwa na nini? Kwa sababu Wakenya hawakujitokeza ipasavyo kupiga kura. Kumbuka ni milioni 22 waliokuwa wamejiandikisha, lakini kulingana na IEBC ni takriban milioni 10 na zaidi tu kidogo ya milioni 14. Na sasa hicho kinyang'anyiro kimekuwa cha karibu sana. Sijui kama hii idadi kama watashindana kutakuwa na mshindi na mshindwa. Nyinyi mnaweza kutathmini kama inaweza kuwa ya kiwango gani pengine? Kusema ukweli ni kwamba huu uchaguzi ni wa karibu sana. Na ingawaje kuna zile ripoti za kusema kwamba watu hawajajitokeza kupiga kura, hawajajitokeza kupiga kura, hii imeonekana tu kwa zile ngome ambazo zimekuwa za kupiganiwa. Lakini ukiangalia kama zile ngome za wagombezi wakuu, ile stronghold za, utaona kumekuwa kwamba na ile ya kujitokeza. Ukiangalia kwa mfano mheshimiwa former prime minister Raila Odinga, utaangalia kwamba ile upande wa Nyanza, upande wa Western watu walijitokeza. Ukiangalia naibu wa rais William Ruto, unaona kwamba ile kwa ngome yake kuu ya Rift Valley watu walijitokeza. Kwa hivyo ingawaje ile tunasema national voter turnout inaonekana kuwa chini, but kwa ngome za wagombezi wakuu watu walijitokeza. Na pia itakumbukwa ya kwamba ukiangalia katika siasa za nchi yetu, eneo la Mlima Kenya huwa linakuwa na usemi mkubwa, lakini kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2002 hatujakuwa na mgombezi mkuu kutoka hilo eneo. Kwa hivyo hiyo imesababisha hata kuwa na wale wapigaji
chini kwa kutoka hilo eneo, lakini ukiangalia kwa haya maeneo mengine wamejitokeza na wamepiga, na ndio maana sasa ile tunasema the contest ya neck and neck ukiangalia wagombezi wawili. Hata hivyo bado nakubaliana na kauli yako, japo si ya bwana wakili, zaidi ya kwamba eneo la maeneo ngome zake Raila na ngome zake William Ruto zimeweza kujitokeza kwa wingi, lakini ukilinganisha idadi za kura ambazo zinatangazwa pale kwamba waliojitokeza kupiga kura wakati huo, unapata bado kuna tatizo, manake ni asilimia karibu 70 na kitu 60 na kitu, tukikaribia 70 na kitu. Hii inaashiria kwamba kuna karibu asilimia zaidi ya 25 ambayo haikuweza kujitokeza kupiga kura. Na zaidi ya yote tunafaa kukubali kwamba uchaguzi huu, japo ngome zao ziliweza watu kutoka wengi, kuenda kuna watu ambao nao pia wamechoka na sera ambazo zimekuwa zikipitishwa katika uchaguzi, kwamba nyimbo ni zile za kuongoa mwana, zile zilizokuwa zikiimbwa kitambo, zile. Hivyo mtu anaona hakuna haja niende nikapige kura. Na jambo jingine ambalo lilijitokeza katika ngome hizi mbili, nimeweza kutangamana na 2, 3, 4 hivi, unapata hasa takwimu zitakapotoka za IEBC, ningependa sana kufuatilia kujua namba piga kura kwa kuzingatia jinsia. Kwa kuzingatia jinsia, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba mtoto wa kike mara hii katika uchaguzi huu hakujitokeza. Hapo ni kauli yangu na inabidi nisubiri nithibitishe kutokana na takwimu ambazo IEBC itakayotoa. Lakini ukweli ni kwamba mtoto wa kike, kama umetangamana na wachache wa kike, utasikia mtu anasema mimi sikupiga. Mimi sikupiga. La mwisho ni kwamba ulifanya utafiti wa kivyako. Ulifanya utafiti utupatie ripoti. Mtoto wa kike niko hapa na nawakilisha. Tulikwenda tukapiga kura. Tutajaribu kufanya utafiti huo hapa leo. Lakini ni ukweli, maybe kabla mkuu wangu aongeze, my senior, ni kusema tu kujitokeza pia kupiga kura kunategemea mambo mengi. Na sasa hivi kuwa na ugatuzi, kuna watu wengi pale chini, haswa sana wale wenye wameajiriwa na hizi devolved government na wenye wamenufaika moja kwa moja kutokana na hizi serikali za ugatuzi, wanaamini kwamba sasa serikali iko karibu na wao, na vita sasa sio tu juu kwa kiti cha urais. Na ndio maana tukiendelea kufanya maendeleo, nchi ikiendelea kuendelea mbele, hivyo ndivyo idadi ya wapiga kura watakuwa narudi chini, kwa sababu sasa watu wakijua kwamba sio sasa ile ya do or die bali juu tunaweza pata huduma hapa chini, watu wataanza kukosa ile interest ya kujitokeza kwa wingi na kupiga kura. Na hii inanikumbusha swala moja, Harith, kabla uzungumze zungumzo yetu ya jana. Kuna nukta moja ilitolewa hapa kusema kwamba kwa nini tusifanye uchaguzi wa hizi nyadhifa nyingine kama ni ugavana, ubunge, useneta kwa siku moja, alafu ya urais nayo ifanywe kando. Lakini nimekusikia vile umezungumza, kwa sasa huende kawa Wakenya wanaona kwamba uwakilishi umekuja chini. Focus yetu ni gavana, manake tuko na serikali yetu huko kabisa. Sasa Otieno, unakumbuka jana tukizungumza hilo swala? Naam. Nalinganisha na alivyosema Lungwe akisema kwamba huenda watu pia pengine ama kwa tathmini yangu naona kwamba huenda pia watu wasijitokeze kama tutakuwa na kura za nyadhifa tofauti siku yake, alafu na siku moja ya urais. Huenda pia watu wasijitokeze wengi kuja kupigia rais, manake mwisho wa kuisha tayari tuko na serikali yetu ya ugavana ambayo tulishampigia. Lakini inakuaje ukiangalia takwimu hizi, japo kuna maeneo ambapo takwimu zinatoka vizuri, lakini kuna maeneo ambapo unapata rais amepata nyingi kushinda hata na gavana mwenyewe. Kura zake rais ni nyingi kushinda kura zake gavana katika kampla. Kwa hiyo kimsingi tuseme kwamba kila mtu ana analolitaka. Anayekwenda kupigia tu rais, naenda kupigia tu rais mimi. Kila mtu ana analolitaka. Na ni jambo ambalo linawezekana kweli, mawakili, kwamba kuna mtu tu ambaye ataenda kumpigia rais kura na akose kuwapigia wengine wote. Kidogo ni tuasira ambayo tunaiona kwa upya. Ni kidogo hapa wala tujalitambua sana. Kwa hivyo
umeona baadhi ya jambo hilo likileta hali ya sitoifahamu, wakisema kwamba lazima labda ukarabati fulani ulifanyika mahali fulani. Lakini jinsi umesema, ukipata ile takwimu ya IEBC then tutaweza kujua je ni hivyo ama kulikuwa na mitofauti. Inawezekana kweli kwamba mpiga kura amue tu wacha mimi niende nikapigie gavana mambo ya urais sasa si yoyote, lakini si kwa idadi nyingi sana jinsi ambavyo labda tunaona hivi sasa. Labda ni ile kukosa elimu, wanasema elimu familia. Sasa labda nataka nirudi tena katika masuala ya bunge na jinsi wabunge walivyochaguliwa. Kama tulivyotangulia kusema ni kwamba wako 50 kwa 50 kwa mfano. Lakini kwa faida ya Mkenya pale alipo na yetu wengine wetu ambao labda hatufahamu siasa, kuna vile viti ama nyadhifa za wabunge maalum, nominated MPs, huwa zinagawanywa vipi, hususan labda ukizingatia mara hii sasa kumekuwa na takriban wako sawia katika bunge. Inakuwa kuna mtindo unaofuatwa kwamba labda chama kinachopata wabunge wengi zaidi kinapata fursa nyingi na nyadhifa nyingi zaidi za uteuzi ya nominated MPs, ama inakuwa vipi? Inakuwa wengi ama ustawi wa chama pale kwenye bunge. Na mara hii kumbuka tulisema kwamba hivi sasa vyama vimeenda chini ya mirengo fulani na chini ya miavuli. Kwa hivyo watatazama mwavuli, na kisha wakiona upande wa Azimio ni wengi zaidi, basi watapata fursa ya angalau wengi zaidi kuliko upande ule mwingine. Ama ukipata Kenya Kwanza ni wengi zaidi, wanapata ile maarufu wa kuchagua ama kunominate wengi zaidi ya lile mwavuli lingine. Naam, basi ndio kama hivyo. Unajua tena kuna kikawaida kila chama ama kila muungano ulipendekeza baadhi ya majina ya wale mbalimbali, na bila shaka ukitaka kujua kwa nini walikuwa na ghera na msukumo wa kupiga kelele katika maeneo ya Bomas na maeneo mengineyo, unaona kwamba kuna vitu ambavyo pia walikuwa wanavilinda. Kwa mfano nyadhifa za uteuzi, kwa mfano iwapo kulikuwa, kwa mfano sijui ni wangapi nyadhifa zilizoahidiwa kwa watakuwa wengi zaidi ni 20, basi zile kelele labda ni za kulinda hivi ndio wafikie hayo, kwa sababu wanajua ikipungua na labda wewe ulikuwa miongoni mwao, basi huenda ukapigwa shoka, sio shoka la kuchanja kuni, shoka la kalamu, yani upigwe kumbo ama upigwe kumbo. Unaona, ndio kama hivyo. Ukiona watu wana jazba na mori na basi ni kulinda vitu kama vile, kwa sababu kuna wale ambao walikuwa unaona nyuso zao wakiwa wanahusika sana na mambo hayo, na ukiangalia katika uongozi wa chama, ama huenda kwa njia moja au nyingine wako tu katika uongozi wa chama, hawapatikani kati ya wale ambao walichaguliwa. Lakini katika uongozi wa chama kuna wale ambao wanapewa pia shukrani kutokana na namna ambavyo walivyoendeleza na kuendesha shughuli pale katika chama. Kwa hivyo kuna wale ambao watarudishiwa mkono kutokana na kazi zao nzuri ambazo wameweza kufanya, na ndio baada ya kila kitu takwimu zikitoka tutajua kwamba sasa rasmi wabunge na hawa na hawa ndio hivi, utaanza kuona ndio zitaanzia hapo. Sasa ndio mara nyingine kati ya kurudishiwa mkono uliko kuzungumzia, ndio unakuta mtu fulani labda ameteuliwa kuwa balozi wa nchi fulani na mtu fulani labda ameteuliwa kuwa lakini katika runinga yako hivi sasa mambo unayoona nje, nyingine ni ndani ya ukumbi wa Bomas. Naona viongozi wa kisiasa wakizungumza na wanahabari kuhusiana na shughuli hii. Nimeona gavana mteule wa Siaya James Orengo pamoja na viongozi wengine na mawakala wa uchaguzi katika mrengo, itakuwa ni mrengo wa Azimio, wanazungumza na wanahabari pale nje. Unajua tena wanahabari wana kiu pia kutaka kujua ni kitu gani ambacho
na ushindani wa nani kwenda kupata taarifa za mwanzo. Bila shaka. Lakini kimsingi ni kwamba ni mambo ambayo yanatarajiwa katika sehemu kama hizi. Huyu azungumze na huyu azungumze na huyu amsikize huyu. Unajua kuna vyombo vingi vya habari kutoka mataifa chungu nzima, na pia wao wanashinikizwa kuleta jipya ambalo lipo katika sema hapo kwa awali, inatazamwa kwa macho ya umuhimu sana na mataifa chungu nzima kwa sababu chungu nzima. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka la kuonyesha taifa hili jinsi gani linavyobebwa na ulimwengu mzima kwa maana ya umuhimu wake katika masuala ya kiuchumi, kijamii na vile vile kisiasa. Nadhani utulivu uliopo pale Bomas, nadhani sasa itakuwa vyema sana ikiwa shughuli sasa zitaanza rasmi ili kuzidi kutuliza nyoyo za watu mahali popote walipo. Unaona sasa kumetulia, ama tena utashtukia tumeanza tena ngoma kututumbuiza tena ili kuwe na mihemko hapa na pale nzima. Umefanya vitu vikatulia zaidi, polisi wanaangalia watu. Uzuri ni kwamba ukiangalia watu wengi ambao wanapatikana kule Bomas, sasa najaribu kufuatilia kwenye mitandao yao, hupati mtu akituma chochote. Mara ya mwisho mtu kutuma taarifa fulani kitambo sana. Kwa hivyo inamaanisha pia wao pia wanasubiri tangazo rasmi liweze kutolewa. Unaona pale juu ni seneta wa Narok anapanda na kushuka. Misuli inaganda wakati mwingine ukikaa moja kuketi sana. Sasa angalau unajifanyisha mazoezi kidogo ilainike. Lakini kimsingi ni kwamba watu wamekuwa watulivu na huku tukisubiri kile ambacho kitakuwa kinazungumziwa katika eneo hilo. Labda turudi pia mwaka katika kipindi kilichopita wagombea wa kujitegemea walikuwa wangapi? Oteno wakati ule tulipozungumza, tulikuwa na wagombea nadhani siku mbili zilizopita walikuwa 10. Kwa hiyo tunatarajia idadi hii kuweza kuongezeka zaidi kupitia kiwango ambacho kitakuwa zaidi ya namna ambavyo ilikuwa hapo awali. Kwamba bungeni mara hii basi hao ndio huenda wakajaribu kubadili misimamo na mitazamo na kufanya uongozi ama serikali ambayo itakuwa imeshika hatamu kuweza kushughulikia mambo namna wanavyotaka, kwa sababu tunatarajia, japo mawakili walituambia kwamba hali namna tunavyosonga mbele hali itazidi kuwa zile itabadilika, lakini hawa ndio wagombea huru ndio wale ambao wataleta mabadiliko katika sehemu hizo. Na pia itakumbukwa kwamba wengi wao wagombezi huru ambao wameibuka washindi ni wale wanasiasa ambao walikuwa wamewania kwa ule mchujo kwenye vyama tofauti. Kwa sababu hakuna, ukiangalia idadi na vile tutaendelea kusoma kwa usu, maybe ni wachache sana ambao walijitokeza kuanzia mwanzo na wakasema mimi nitawania kama mgombezi huru. Wengi wao washiriki kwenye mchujo wa vyama tofauti na wakaona kwamba ama wakatoka na dhana kwamba huo mchujo haukuwa wa haki na huru, na wakaamua kugombea kwa kwenda kama wagombea huru. Kwa hivyo tukianza sasa muhula wa bunge, utaona kwamba kuna wale wenye watarudi ile vyama zao ambayo tunaita mother parties wenye walikuwa wamewania, na kuna wale wenye kulingana na ile hali ambavyo ilivyo, ile hali ambayo iliwafanya watimuke kwenye hizo vyama, wanasema hapana, mimi nitaenda kuungana na kile chama, nitaenda kulalia upande wa kile chama ambacho kina oposi najaribu kufikiria kama walininyima nafasi, waliona mimi sifai kuwania kiti fulani eneo fulani, wakisema wanamgombea ambaye wanamwaminia sana kwamba yeye atakayeshinda. Hivi mimi nimekwenda kama mgombea huru na nimepata kile kiti, kitakachonifanya mimi tunapoingia bunge nifikirie tena kurudi kwa ile unasema ni mother party. Itakuwa ni ushawishi gani nitakuwa nimeupata? Maanisha kwamba kama huyu mbunge mwenye amechaguliwa kwa tiketi ya huru akifika pale na ionekane kwamba kuna huku wanamhitaji na huku pia wanamhitaji, kwa mara nyingi atapendelea ule upande ambao
hawakuwa nao kwa karibu, kwa sababu hao wanaona hao hawakunitendea haki, kwa hivyo sina sababu ya kuwaunga mkono kwenye bunge. Unaona, kwa mambo kama haya, kwa mfano unaangalia mbunge wa Nyali Mohamed Ali, kwanza alishiriki mchujo wa ODM na baada ya kutoroka kwenye ODM akisema kwamba hajatendewa haki, akachaguliwa kama mbunge huru, akaanza kujiunga na upande wa Jubilee, akisema sasa hawa waliona mimi sifai, ingawaje mimi ni mbunge alichaguliwa kwa tiketi ya huru, wacha nianze kuunga mkono upande wa serikali. Na tumeona kiendeleo uchaguzi, akakuja akajiunga na naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee ambaye sasa ni mwenyekiti naibu wa rais. Na Mswaka, labda ukiangalia shughuli ya uteuzi, nomination process, huwa inafanywa kwa nguvu zote, kwamba watu wanajishughulisha mno katika shughuli hii ya nominations, na inakuwa na mihengo ndani ikilinganishwa na uchaguzi mkuu. Labda sababu inaweza kuwa ni nini, kwamba watu wanajitolea sana, labda mtu atatumia pesa nyingi sana katika kampeni zake kuteuliwa kupeperusha bendera ya chama fulani ikilinganishwa na uchaguzi huu wa kawaida, bali nje ya chama. Sasa ni kweli kabisa, bila uteuzi basi hautakuwa pale kwenye debe, labda utakuwa pale ukiwania kama mgombea huru, lakini nishajufahamu ya kwamba unapo katika ngome ile ya kisiasa, katika ngome labda ya watu wa UDA, labda ngome ya watu wa Azimio, ukichaguliwa hapo, ukinominatiwa mahali kama hapo, ukipata uteuzi mahali kama hapo, unapata kwamba ni dhahiri shahiri ni kama ambavyo umeshachaguliwa. Kwa hivyo unapata kwamba ile mambo ya uteuzi ama kinyang'anyiro cha uteuzi kinakuwa cha moto cha hali ya juu kabisa. Naam, naona kwamba naona naibu wa chama cha ODM, naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni gavana anayeondoka wa Mombasa, Hassan Ali Joho, akiingia pale pamoja na Sabina Chege, na vile vile mbunge mteule wa Mvita Masud Machele, pamoja na Ledama Olekina ambaye ni seneta mteule wa Narok, wakiingia kutoka nje. Ukiona watu ambao wamekuwa kana wakuu wakisogea, basi ujue mambo yanakaribia kutimia. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Huyo unayemuona hivi sasa ndiye naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye ni gavana anayeondoka wa Mombasa, Hassan Joho, akiwa na baadhi ya viongozi wa mrengo ni miongoni mwa matatu pale, na mwenzake ambaye ni Kanini Kega, wale waliokuwa karibu sana wa kampeni, kuziendesha zile kampeni za Azimio. Kwa hiyo uwepo wao hapa ni kuonyesha kila dalili kwamba mambo yanakaribia kufika kilele. Kuro hasemi uongo. Bila shaka. Tushughulikia katika sehemu hiyo. Kwa wao kuonekana, nadhani moja kwa moja inaashiria ukaribu wa yale ambayo yanataka kufanyika punde baada ya dakika chache hivi. Hata hivyo kuna mjadala ambao tulikuwa tukiendeleza, na nilikuwa nataka kutoka na mtazamo mwingine tena kuhusiana na kuna magavana ambao karibu 7 ambao walikuwa kimaliza tamu zao, kwa hivyo wakaamua kujitosa tena katika uchaguzi kuwania nyadhifa mbalimbali. Na cha kushangaza ni kwamba kati ya hao 7 ni 2 tu walioweza kurudi kama kupewa nafasi, wengine 5 walibwagwa. Hii inatoa picha fulani kwamba huenda wananchi wamechoka na uongozi wa watu, kwamba unataka kujilimbikizia mamlaka ama kujilimbikizia, unataka kujipa nafasi nyingine, ili hali kuna watu wengine ambao pia tunaona wanaweza kufanya zaidi. Manake tukiangalia kwa mfano tukienda Makueni, alikuwa gavana wa Makueni Kivutha Kibwana akawania nafasi ya useneta kule, akashinda. Alishinda kuwa mbunge wakati huo. Sasa hivi ameshinda na kiti cha useneta pale. Ukirudi kwa mwingine ambaye anaitwa nani? Huyu anaitwa Tolgos Alex
wa Elgeyo Marakwet pia pakatokea balaa kwake. Ukirudi kwake Council of Governors, yule alikuwa anaitwa nani, Wambora pia mwisho akapigwa, hata kwamba yeye ndiye alikuwa anasimamia umwavuli wote. Nzoia hapo umetaja Wambora, unajua ni mmoja kati ya magavana ambao wameponea sana mara nyingi sana wameponea mara nyingi sana katika ile swala la kubanduliwa kupitia kura ya kutokuwa na imani naye katika kaunti yake, na mbali na hayo pia katika kikao cha maseneta. Kwa hiyo tumeona kwamba wanasema kwamba wana roho ya paka ambayo imegawanywa katika hesabu karibu 7 ngano yako na imani yako, unaona. Kwa hiyo huku kuangushwa kwa baadhi ya wale waliokuwa magavana, labda sijui ilikuwa ni fursa ya baadhi ya watu ambao walisema kama kule ilishindikana, wacha tufanye kweli katika maeneo haya yaliyosalia. Watatueleza mawakili, lakini ukiangalia kwa mfano kushindwa kwake Tolgos, nadhani kwangu si kwamba hajafanya kazi. Huenda ulikuwa pia kutokana na mrengo wake wa chama. Na unajua alijitokeza rasmi na wazi kushadidia na kushabikia azimio la umoja wa Kenya. Kwa hivyo moja kwa moja kutokana na hilo, nadhani basi ikabidi apigwe kumbo na kupewa adhabu. Ukirudi kwake jamaa wa Makueni, unajua kwa miaka mingi tangu tulipoanza mwaka 2013 tumekuwa tukisifu Makueni kila wakati kutokana na namna ambavyo wamekuwa jamaa ameleta mabadiliko katika sehemu hiyo. Lakini unaona sasa alitaka kwenda katika Senate akabwagwa. Sasa sijui mbona akabwagwa katika hali hii. Wakati mwingine kunakuwa tu na ule uhasama wa kisiasa. Unakumbuka pia kulikuwa na kipindi ambacho kulikuwa na vurugu katika serikali ya kaunti ya Makueni, jambo ambalo pia vitoa machozi vilitumika kwa wingi pale, na bila shaka kipindi hicho ilifikia hadi kwamba mpaka kila mtu alisema serikali ya kaunti ya Makueni ivunjwe, watu wafanye ikabidi nafikiri rais kuingilia kati yakatulia na maendeleo yameonekana. Lakini nafikiri haya ni mambo ambayo labda huenda akajitokeza kwa labda uhasama wa kisiasa na mambo kama yale. Sijui Kamche, upande wenu mnaonelea vipi swala kama hili, kwamba wale waliogombea ugavana wamejaribu kugombea katika nyadhifa nyingine, wengine wamefanikiwa ambao ni wachache, lakini wengi wao hawakufanikiwa kupita mtihani? Kwanza ni kusema kwamba uamuzi wa aliyekuwa gavana kusema kuwania kiti kingine, kwangu naona ni kama jambo ambalo alifai, kwa sababu ukiwa gavana wewe ni CEO, unasimamia watu, unasimamia rasilimali, ulikuwa unasimamia zile bodi za kuajiri watu na umewahudumia kwa miaka yako 10. Mbona usiseme tu kwamba sasa mimi either napanda juu kwa kiti kilicho mbele yangu, ama nasema nishukuru kama ni county, wana county mmenipatia fursa, nimewahudumia, wacha niende nyumbani. Sasa kiangalia kama kwa mfano gavana mwenye amechaguliwa amekuja kwenye bunge, na unajua bunge letu liko na historia ya kusema kweli, kuna historia hata ya utoto. Naona wakati mwingine wanapigana, wanamwagiliana maji. Unaona? So ukiangalia vitu kama hivyo vikifanyika mbele ya aliyekuwa gavana ni sio jambo. Na pia kuna ile kitu tunaita suitability for a particular seat. Unaweza kuwa ni gavana, watu ambao unaongoza wanaona fulani unastahili kuchaguliwa kama gavana, lakini ukisema kwamba sasa nataka kuwania kwa kiti cha MCA, watu wanasema hapana, haufai hicho kitu. Yes, labda swaka ugombeaji wa gavana ni awamu 2 tu. Sasa ushagombea ugavana awamu, sasa hawa watu waende wapi? Na bado wana hamu ya uongozi. Wengi wao ukiona rekodi zao ni nzuri, wanaweza tuma application hata uko MCA. Haina shaka, maana MCA unaweza kuwa mara mengi kulingana na MP, senator, lakini ile nyadhifa ya ugavana
iliambatanishwa na ile ya urais kwamba una muhula tu miwili, ya kwanza kisha jaribu ya pili, ukimaliza ya pili basi. Ndio hapo Jackson alipokuwa anazungumzia uone kama utakuwa umejishukisha chini sana, yani kutoka kuwa gavana kwenda kujaribu kuwa MCA tena. Na maoni yangu ni kwamba ikiwa ni unaona ni chini kabisa, basi enda kwa private life. Kuna swala moja hapa ambalo linajitokeza, hususan vile tumeona magavana wengi ambao wamemaliza awamu zao za pili wanajitosa katika nafasi ya useneta, kutaka kuwania useneta. Sasa kuna swali lilikuwa limeibuka nyakati za nyuma kwamba hawa magavana, hawa senators ambao wanaingia sasa ni kama tutakuwa ni kama pengine watakuja kuinterfere, wanasema kuinterfere na kazi ya gavana mwenye atakuwa mamlakani pengine kwa sasa, manake kumbuka yeye ndiye aliyekuwa gavana wakati wa nyuma. Sasa kama kuna vile visa vingi ambavyo vilikuwa vimejitokeza katika county government, alafu yeye ameingia kama senator na pia tunaona kwamba atakuwa na usemi fulani katika ile county, je, itakuwa rahisi kwa magavana pengine pia kujaribu kufanya kazi ama itakuwa vigumu kwa kiasi fulani, but ukiangalia kama sheria ambazo zimetengenezwa na customs na traditions za parliament ni kwamba kama wewe kuna jambo limekuja kwenye bunge na hili jambo linakuhusu, kuna ile ya kusema kwamba kwa heshima na kwa hadhi ya bunge wewe usihusike kwenye hiyo jambo, kwa sababu ukiangalia kwamba zile ripoti for example audit resources za county government unaona kwamba hizo ripoti bado hazijakamilika, na za ripoti za yale majimbo ambayo vile yamekuwa ikiendeshwa zitaanza kuja kwenye bunge baada ya uchaguzi. Na sasa unapata kwamba kuna gavana fulani hako kwa kamati fulani ambayo inafaa ichunguze hiyo ripoti, na huyo gavana ndiye alikuwa anasimamia rasilimali kwenye hiyo kaunti. Kwa hivyo sasa ili kuhakikisha kwamba kuna ile hadhi, ubunge wanasema kwamba jambo kama hilo likikuja na kwa hiyo kamati basi hautahusika kwenye huo uchunguzi, na hivyo ni kiasi fulani tu ambacho kinahakikisha kwamba at least kuna ile integrity in the process. Lakini kwa kiasi kikubwa unaona kwamba hiyo pia ni njia moja ya kuonyesha kwamba si vyema kama umekuwa gavana na unataka kupanda juu ama kuwania kiti kingine kwenda kuingia kwenye ile nafasi ambapo utakuwa na ile conflict of interest, kwa sababu sasa unafaa ujichunguze, unaona, kwa sababu hizi ripoti zitaletwa zinakuhusu, wanasema kulikuwa na ufujaji wa rasilimali na wewe unakaa kwa hiyo kamati, hata kama wanasema kwamba uhusiki bado utakuna ule ushawishi kwa wanachama wa hiyo kamati ile yenye. Kwa hivyo sio jambo nzuri, sio jambo nzuri. Na je, Swaka, kunawezekana kuwekwa sheria fulani ambayo pengine inaweza kuwapinga wale waliokuwa wania ugavana pengine kutaka kuwania useneta kwa sasa, na ili hali ametoka kuwa gavana awamu iliyopita ama muhula uliopita? No, hamna sheria hivi sasa. Nasifikiri tunapaswa kuwa na sheria yote. Maana hizi zote ni za haki, ni za kisheria, ni za Wakenya, na tuko katika nchi ya demokrasia. Ndio. Ikiwa mtu anahisi kwamba angependa awanie useneta, basi wacha wananchi wenyewe waamue. Ndio. Na iwapo kutakuwa na hiyo conflict of interest, sasa gavana atakuwa amewekwa katika hali gani? Manake wewe ulikwako ukafanya mambo fulani, county imesemekana kwamba kuna ubadhirifu wa fedha uliofanyika, kuangaliaje wewe kama senator, ama tutaishije katika kufanya kazi katika hiyo kabisa? Conflict of interest hapo hauwezi ukakosa, lakini labda kidogo hatujui, lakini tujafika mahali kama hapo, lakini tukifika basi nafikiri kuna mikakati ambayo inazabuniwa, hata kama utawekwa nje ya discussion, hata kama watakuweka kando kidogo hivi kwamba kama neti pass, lakini tukifika hapo najua jawabu mwafaka litapatikana. Ndio. Na Lungwe, tukiangalia hii hali ya kwamba tumeona wagombea wengi waliokwenda kugombea wakiwa huru, kunao ambao wamepata, idadi imeongezeka kwa sasa. Sijui kama hii itakuwa tunaweza sema kama ni funzo, pengine tukiangalia chama fulani kilikuwa kimependekeza mtu wake katika ile nomination kama vilikuwa wanazungumza mwenye alikuwa amegombea huru pengine akapata ile nafasi. Sijui kama nyinyi kama wachanganuzi wa masuala ya sasa mnaona kama inaweza kuproject jambo ambalo pengine miaka 5 ijayo vyama vya kisasa vitajaribu kupunguza ule mwingilio katika wakati wa nomination process. Ni ukweli, of course itapunguza, kwa sababu hakuna chama ambacho kingependelea
ambayo ni mgombezi huru. Na watafanya kila jambo kuhakikisha kwamba kama ni ngome ya chama hiki, kila mtu ambaye amechaguliwa huko anapitia kwenye hichi chama. But pia tunafaa tuangalie zile tunaita challenges zenye hizi vyama zinapata. Kwa sababu unaangalia nchi yetu kuna demokrasia, katiba imesema kila mtu ako na uhuru, lakini uangalie kwamba demokrasia yetu kwa vyama vyetu, ingawaje katiba imepeana zile mwafaka na zile sheria ambazo zinaongoza vyama, ni kwamba vyama vyetu havijakuwa. Ukiangalia kama kwa mfano kura za uchaguzi, utaona kwamba kuna vyama vingi huwa zina struggle kufanya nomination, na hiyo inamaanisha kwamba wale watu ama wagombeaji wanaopeperusha bendera ya hivyo vyama huenda wasikuwa wamechagua kiasi kingine kikubwa, maybe si kutaka kwa chama. Ni vile tu chama kilikosa ile mwafaka, ile uwezo wa kufanya ile nomination yenye ko free and fair. Na pia kitu kingine inafaa ikumbuke ni kwamba vyama na siasa za vyama ni partisan. Na ukiwa na kitu inaitwa loyalty. So wewe unaweza kuwa wewe unagombea kwa mfano kiti cha UDA, mimi pia nagombea, lakini mimi nimetoroka tu kukuja hapa na niko na uungwaji mkubwa sana. Lakini wewe umekuwa hapa mwanachama, umetumikia hiyo chama na umeinvest kwa chama. Kwa hivyo ikifika hapo, wakati mwingine wanasiasa na vigogo wa vyama watasema sasa tunachukua loyalty. Unaona kwamba hii loyalty sometimes huenda isilete kura ama isifanye mtu achaguliwe, kwa sababu mambo haya yote huwa inakuja into play katika siasa za vyama. Naam, Harith. Mmoja nilikuwa nikitaka kuuliza swali. Kuna udhibiti katika mara ngapi ambapo rais anaweza kusimama na mara ngapi gavana anaweza kusimama, sivyo? Mara mbili hivi. Sasa mbona tusiulete udhibiti huu katika safu hizi za chini ambazo zinapatikana hapa chini, ama mbona kule juu zionekane kwamba ni sawa na huku chini zisionekane kwamba ni sawa? Unajua nauliza hilo kwa sababu kule jiweni maswali ambayo mtu anauliza. Kwa mfano tuliyekuwa tukija naye akaniuliza swali la mbona mbunge wa eneo fulani mbona apate nafasi ya tatu kuchukua nafasi hii tena, na ilhali kuna wengine ambao wako afadhali kumshinda. Swaka jibu la haraka. Upesi tu ni kwamba kidogo lazima tujue demokrasia. Labda tunapoendelea sheria itazidi kubuniwa, ni kwamba kujaribu kutathmini mambo kama haya na vipengele kama hivi. Lakini hivi sasa hamna hasara yote ikiwa mgombea kiti cha ubunge atarudi mara 2, mara 3, mara 4. Hivi sasa hamna shaka. Na maybe kuongezea tutarudi kwako Lungwe, shikilia tu nukta yako, lakini kwa sasa kama unavyosikia ni nyimbo hizo za kutoka Bomas. Kwa hivyo acha tujiliwaze na sisi hapa studioni tulikuwa tunaendelea kusubiri kama Wakenya wengine tupate matangazo haya. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge
Mbele
Walienda sana ushukishe. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Sasa tunao uhuru kweli wa Kenya, wajitawala wananchi wafurahia. Kenya uhuru, madaraka ni Yesu sasa. Kenya uhuru, Kenya madaraka ni Yesu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Heko heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Heko heko jamhuri, tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo. Eko jamhuri,
Fanya naipenda.
sukuma wiki na wananchi wote wapenda ugali na sukuma wiki. nchi yangu, o Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yangu, milele na milele naipenda Kenya kwa moyo wangu wote. Kenya maisha yangu yote naipenda Kenya kwa moyo wangu wote. Kenya maisha yangu yote. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Kila mwananchi kuitafuta amani kila siku, hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku, hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Sisi wananchi tulinde
Na mtazamaji, kwaya hiyo inaendelea kutumbuiza umati ama halaiki ya watu iliyofika katika ukumbi wa Bomas siku hii ya leo kwa lile tangazo muhimu ambalo linafaa kutolewa na Haya, mtazamaji, tumerudi hapa studioni. IEBC kwaya inaendelea kutumbuiza umati uliofika katika ukumbi ule wa Bomas kwa ajili ya tangazo muhimu la siku hii ya leo ambalo linatarajiwa kufanywa naye mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati kuhusu ni nani ambaye ndiye aliyechaguliwa kuwa rais wa 5 wa Kenya. Wa Kenya watakuwa wanafanya tangazo hilo kuanzia mwendo wa saa 9 na sasa ni 11:30. Kwa hivyo Wakenya wanazidi kusubiri, Wakenya wanazidi kutarajia kwamba IEBC itaweza kufanya hivyo kwa wakati unaofaa. Studioni bado tunao wachanganuzi wetu ambao watakuwa wanatuelezea Wakenya watakuwa wanasubiri kwa muda gani, manake mida imepita tangu tulipoahidiwa kwamba watakuwa wanatoa tangazo hilo. Lakini kumbuka kuna hadi kesho, Harith, wana hadi siku 7 hadi kesho ambayo itakuwa ni siku ya 7 imekamilika kikatiba kwa IEBC kuweza kutoa tangazo hilo. Kwa hivyo Wakenya watazidi kusubiri. Harith. Na bila shaka kama ulivyotangulia kusema awali, kwa leo ya Kenya yaamua na
ndio tunasubiri kujua kipi ambacho kitazungumziwa na bila shaka wahusika ambao ni kamishna wa IEBC kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa urais, nani atakuwa mjeshi mkuu wa siku ile. At the Bomas of Kenya, we see that the presidential election returning officer Wafula Chebukati has already arrived at the Bomas of Kenya, then presuming that the announcement should proceed as the commission had earlier announced, but of course noting that the 4 commissioners who have chosen not to enjoin themselves in this phase, quoting their Cherera saying that there was an opaque nature in how the final phase was handled. She hasn't been clear in exactly how opaque, what was not open to all the commissioners. She has not been clear on that. She was clear that she's not taking questions, but that she will give a statement a little later on. Of course, this particular event happening right now, this development, just shocking many Kenyans, if not all of us, know and saw this one coming. But we are still training our eyes at the Bomas of Kenya, where the announcement is set to be made. Of course, you can already anticipate that this announcement by a section of the IEBC commissioners, of course, sending the whole process into disarray. What will it mean? A lot of questions to get from, to set to legal experts. But of course, there are legal mechanisms that have been provided in the Constitution of anybody who contests the presidential election results can go through and seek legal redress. This is very clear in the Constitution. Commissioner Cherera there also saying the same, asking Kenyans to remain peaceful because there is a legal procedure that is set out that we anticipate whoever then is not agreeing with what is going to be announced any moment from now, then can follow that particular procedure. And of course, more questions than answers right now. And of course, for all of us, even as we on the newsroom continue to get information of what exactly is the bone of contention. All that has been said by the 4 commissioners who have, set out saying they are not participating is that the last phase was opaque. What was opaque? What was not put on the table? What did the other commissioners, see that they did not? These are questions that we will be seeking to have answered. But it appears that the process continues at the Bomas of Kenya. So many guests seem to have left. We know for sure that some diplomats and some ambassadors have already left the Bomas of Kenya. Remember, the initial announcement was to be made at 3 p.m. That was then moved to 4 p.m. And until now, that hasn't happened. We see a lot happening there, a bit of chaos at the Bomas of Kenya. Of course, understandably following what has just happened, the IEBC not standing together in this very critical moment of announcing the results of the presidential election, a very critical development right there, but it seems not to be stopping the announcement anyway. So all Kenyans are curious as to whom will be announced by Wafula Chebukati as the 5th President of Kenya, as by the form that he will be having there, Form 34D, which is the official certificate that will be issued to the president-elect. And of course, important to see how this will happen. To remember, as in the Constitution, whoever will contest or whoever is not content with the election results, the presidential election results, as will be announced by the National Returning Officer for the presidential election, then has 7 days to file a petition at the Supreme Court. And then the Supreme Court will have 14 days to deliberate on this issue and give an announcement, give a ruling by the 14th day after that particular petition is heard. And important to also note that if this is the direction that will be taken by whoever will seek, obviously now it is becoming clear that the results are contested, that then they will have to follow that. And the rule
the decision by the Supreme Court will be final. So we are waiting to see the bone of contention. What is it? Who is going to file a petition? Is anyone going to file a petition? And what will this look like playing out at the Supreme Court? What are the particular issues that they will have to canvass that then would either challenge the credibility of the presidential election or uphold it as valid? And constitutionally, if the Supreme Court then upholds the election results as valid, then they will have there will be 7 days constitutionally for whoever then is upheld at that time to be declared president and sworn into office. And if they nullify the presidential election, that is the Supreme Court, then the country will have 60 days to go back into the presidential elections. Dear viewers, all this are unfolding as we see right now at the Bomas of Kenya. A little bit of confusion. Actually, I can't say that it's a little bit. Obviously, a big announcement right there, throwing a lot of things into disarray, but waiting to see what that announcement will be like. Even the commissioners who are addressing uongozi maana yake uwezo uliopewa na watu wako wahudumia na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Baba Mwenyezi Mungu kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana. Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Wananchi wetu wa Kenya, tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu.
Uongozi watoka wapi? Kwa wateule wake kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Uhuru katika nchi ya Kenya tumebarikiwa sana kupata viongozi busara sana. Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikuli wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Tuungane na rais wetu tukijenga taifa. Sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Vigelegele na nderemo tushangilie Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Uongozi maana yake uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Kwa Mwenyezi Mungu, kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya tumebarikiwa sana kupata viongozi busara sana. Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote Kenya ni imara, sote tunajivunia. Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusiku
Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo watoka kwa Mungu juu. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. National anthem. Na mlinzi na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu tuomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu.
Namba ndio kama hivyo, tuko bado katika ukumbi wa Bomas tukisubiri majadiliano ambayo yanaendelea ya wahusika katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Bila shaka tutakuwa tunawajuza yale ambayo yanaendelea kwa sasa, ila picha hizo ni mubashara kutoka eneo la kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais, ambao bila shaka wadau chungu nzima wamefika pale kusubiri kujua ni nani ambaye atatangazwa kuwa mshindi na tume ya IEBC. Watu wametumbuiza, bila shaka wanaendelea kusubiri wakiburudika, na subra nayo pia wanaendelea kuwa na subra kusubiri kujua ni yapi ambayo yatakayotangazwa baada ya mshike kidogo, lakini tayari watu wametulia, na maafisa wa usalama pia wako pale walijaribu kutuliza hali wakafanikiwa, na bila shaka unaweza kuona moja kwa moja katika runinga yako tayari watu wamerudi kutulia kusubiri kile ambacho kitakachoamuliwa na kile ambacho kitakachotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati. Bila shaka ni shughuli ambayo imechosha kila mtu ambaye amekuwa pale akisubiri, na pia maafisa pia wamechoka wao, lakini kimsingi ni kwamba lazima mshindi atatangazwa na tujue nani atakayekuwa kiongozi. Katika picha unazoziona sasa hivi ni baadhi ya viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao pia wametulia pale kusubiri matangazo yatakayotolewa, akiwemo Musalia Mudavadi wa kiongozi wa ANC, vile vile Jeff Wakingi aliyekuwa ama ni gavana anayeondoka sasa wa kaunti ya Kilifi, na ndiye kiongozi wa chama cha PA ambacho tumeona kwamba pia kimefanikiwa kupata kura kadhaa kuhusiana na uchaguzi, kuonyesha jinsi gani pia kimepata umaarufu kwa muda mfupi ambao wamejiingiza katika siasa. Naona mawakala na mawakili wa wahusika pia wako pale kufuatilia kile ambacho kinaendelea, na mijadala ya chini kwa chini ikiendelea pale, huku watu wakitakiwa kuwa kimya angalau kujua ni kipi ambacho kitatangazwa. Tunaona watu wanaendelea kupiga makofi, ni ishara labda ya kwamba kuna nuru gizani na ni matumaini ambayo yamejitokeza mubashara hivi sasa baada ya utulivu kupatikana. Unajua hakuna kile ambacho kinaweza kufanyika bila utulivu. Utulivu ndio kitu cha msingi kinachohitajika, ndio watu wapate kuelewana. Kwa mfano hata mkizungumza katika lugha zenu, pia lazima mmoja anyamaze mwingine azungumze. Unajua yote haya ambayo yanafanyika, tulipokuwa tukizungumza hapo awali tulisema kwamba awamu hii ambayo tunaingia ndio sasa awamu ambayo inahitaji sana uangalifu zaidi, awamu ambayo inahitaji watu kuwa watulivu zaidi, na hapa ndipo pia ningependa kuzungumza na habari kuhakikisha kwamba sasa hivi chochote kinachofanyika kinafaa kuchujwa na kuangaliwa kwa jicho la ndani kabla ya kuweka mbashara hewani, manake unajua kuna wengi ambao wanatufuatilia. Naam, tumsikize Askofu Jackson Olesipit. The nation has been anxious, but we want to urge all Kenyans, let us now put our anxiety aside. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. We want to urge the country to remain united. We have families to look after, an economy to grow, children who will go back to school. We want our nation back. Let us all pray together. Heavenly Father, here we stand before you as a nation of Kenya. We have always seen your hand of mercy, looking after us, watching after us. Even when we push ourselves to the brink, you always know how to lift us up. Lord, we want to ask you that you'll guide the nation of Kenya today. We're going to hear the announcement of the process that has always been on,
And Lord, when we hear the outcome, our prayer is that you'll keep this nation united. You'll make us find our being and love one another and care for each other, for we all belong together. None of us is going to go anywhere. We will remain to support each other and grow this country. We commit, oh God, all those who have been leading us to you in their various formation, that you will bless them. And as the election has come to a conclusion, we know there are those who have lost. Lord, we ask that you help them as they come to terms. And even those who have won, Lord, help them to be magnanimous in their winning and embrace everybody. For they have been given an opportunity to lead those who voted for them and those who did not vote for them. So, Lord, bind us together with cords of love that cannot be broken. Enable us, oh God, to emerge out of this, shake off our dust, and march on and build this great nation. Lord, for the exercise ahead of us, we commit the chair and the commissioners before you, and all of us gathered in this room, that your will prevails, your presence overwhelms us, and this nation, oh God, will not go to the drain because you reign. This is our prayer. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. Right now, two of my commissioners that are here. They have got be treated. Staff returning officer in Bakassi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a position to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent electoral commission. So I just want to thank the staff of IEBC, the soldiers who braved insults and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days. They have been here throughout, 24 hours a day.
So Kenyans came out and voted on the 9th of August. And these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes, 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,140. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Maure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Washakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.4%. And the number of counties with a minimum of 25% attained, 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 130 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate.
president-elect had a running mate. Rigathi Gachagua is the deputy president-elect. Thank you. I invite the president-elect to make his remarks. And thank you, Kenyans, for having a peaceful election. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners present, Your Lordships, the Bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listen to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also
say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because they have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who turned up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them that the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done there will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive.
Both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for violence. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family. And many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that. But I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let the sacrifices made by many Kenyans, we don't let them down. I am very confident that this country will come together
and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, JB Muturi, Mr. Mutua, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people, because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. The sacrifices you made, withstanding the many incidences of blackmail and threats, I want to tell you, you have earned your place in the history of Kenya, because today we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha.
Naam, ndio kama hivyo. Tayari pamejulikana yale watu waliokuwa wakiasubiri, na kulingana na hesabu za IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati, mshindi ama rais mteule wa kinyang'anyiro hiki si mwingine ila ni William Samoei Ruto kwa kujizolea kura milioni 7,176,141 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Raila Amolo Odinga akiwa na kura milioni 942,930, na vilevile aliyejiondoa mapema Maure alipata kura 41,000 na Wajakoya naye akipata kura 61,966. Kwa hiyo kilichokuwa kisubiriwa kwa hamu na ghamu kuna Wakenya wote ambao walishiriki katika mchakato huu wa uchaguzi kimetimia hii leo baada ya kutangaziwa mshindi wao na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati. Na katika picha unazoziona hivi sasa ni kwamba sherehe, nderemo, vifijo inaendelea katika maeneo tofauti ikiwemo kaunti ya Uasin Gishu na vile vile huko Nyeri, wakisherehekea wanachokiamini kwamba ni juhudi walizofanya katika uchaguzi ambazo zimezaa matunda siku hii ya leo kupitia tangazo rasmi la urais hapa nchini. Kwa hiyo kwa mujibu wa IEBC na tangazo ambalo ni rasmi ni kwamba amiri jeshi mkuu wa taifa la Kenya watano atakuwa William Samoei Ruto kwa kujizolea kura ambazo ni zaidi ya 50% na ile kura moja ambayo ilikuwa inahitajika kisheria kwa wagombea au mgombea kutangazwa kuwa rais. Kamche. Wanasema hayawi mwishowe huwa. Wakenya wamesubiri na hatimaye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ametangazwa hapo na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, ambaye ndiye msimamizi wa kura za kitaifa ama katika kiwango cha kitaifa maarufu National Returning Officer, na ameweka bayana kwamba ni mgombea wa kiti hicho kwa tiketi ya UDA na muungano wa Kenya Kwanza, ambaye ni naibu rais William Ruto, ambaye kwa sasa ndiye amekuwa rais mteule wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Harith ametoa hotuba ndefu hapo ikiwa imesheheni kushukuru taasisi mbalimbali, kushukuru makundi mbalimbali, na pia ujumbe wake ulikuwa umejaa amani na kuzungumzia kwamba kazi itaanza mara moja. Nikinukuu tu baadhi ya shukrani ama makundi aliyoyataja kutoa shukrani kwao ni Wakenya, hasa manake Wakenya ndio walokwenda debeni. Zaidi ya Wakenya milioni 14 walikwenda debeni na kumpatia kura ambazo yeye amejikusanyia zaidi kushinda mpinzani wake wa karibu Raila Odinga. Kwa hivyo shukrani yake ya kwanza imekuwa ni ya Wakenya, akisema kwamba vile anashukuru makundi mbalimbali ambao amekuwa akijihusisha nayo, akisema viongozi wa dini wamekuwa pamoja naye katika kufanya maombi ya hapa na pale katika kutafuta neema zake Mungu. Kwa hivyo shukrani yake pia imekwenda kwa viongozi wa kidini, akimshukuru pia mkewe, manake mkewe alikuweko pale, familia yake ilikuweko pale, na familia za wale wagombea wengine pia. Kwa hivyo mkewe alikuwa pale na akatoa shukrani kwa mkewe na familia yake, bila shaka ni kwa kumpa uungaji mkono ama kumwombea, vile akishukuru pia wale wenzake walio pengine hama vyama vingine na kujiunga na chama chake, na pia kuunda muungano, ikiwemo vile vyama vingine vilivyotolewa na vilivyotoka kwa vyama vilivyokuja kujiunga na kufanya muungano wa Kenya Kwanza, akisema kwamba ni wengi waliojiunga naye na kwamba hawezi kuwataja wote pale, lakini vile amesema anawashukuru hao wote kwa kuwa na imani naye na kumfanya kuwa mpeperusha bendera wa muungano huo na vile wa chama hicho. Akashukuru pia jamii ya kimataifa, manake imekuwa pia karibu na
nchi ya Kenya kuanzia wakati wa kampeni hadi wakati huu ambapo tumekamilisha uchaguzi. Wajumbe kutoka mbalimbali, waangalizi wa kura hizi, na vile vile akaishukuru sana tume ya IEBC ambapo wamesema kwamba wakati huu jinsi ilivyoandaa uchaguzi, amesema ilikuwa ni wazi zaidi, kwamba uchaguzi ulikuwa wazi kiasi cha kwamba matokeo yaliyowekwa pale basi ni bayana, nanake yalikuwa kwenye mtandao, na kila Mkenya angeweza kufikia kuona matokeo yale. Kwa hivyo anasema IEBC uchaguzi huu umekuwa uchaguzi ambao imejiandaa vilivyo, imejizatiti kuhakikisha kwamba matokeo yanayowekwa pale basi yatakuwa ni matokeo ambayo yamekuwa wazi kwa kila Mkenya, kwa kila taasisi, kwa jamii mbalimbali za kimataifa, wajumbe. Vile vile pia naibu rais ametoa wito wa amani, ametoa wito wa umoja, akieleza kwamba anaweka ahadi yake ambayo amekuwa akitumia kwa kampeni yake kusema kwamba atakuwa anafanya kazi kuhakikisha kwamba Mkenya anafaidika katika masuala ambayo yamemgandamiza, masuala ambayo yamemfinya Mkenya. Katika manifesto zake ama katika kampeni ni baadhi tu ya masuala ambayo amekuwa akiyataja kwamba Mkenya anahitaji kuondolewa kwenye lindi la umaskini, kuondolewa kwenye lindi la kukosa ajira kwa vijana. Kwa hivyo amezungumzia mambo mengi na kuahidi kwamba ataweza kufanikisha yale aliyozungumza katika manifesto yake. Pia ameweza kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta ambaye walikuwa wameunga serikali naye, serikali ya Jubilee ambayo kwa sasa ndio itakuwa inaondoka mamlakani, lakini amemshukuru kwa kuweza kufanya kazi pamoja, akijitolea kwamba na kusema kwamba ile miradi ama zile kazi zote ambazo zilikuwa zimeanzishwa katika serikali hiyo basi ataziweka kwenye mstari wa mbele katika kuendeleza na kuziendeleza na kuzinua maksusi tu ama ili mradi Mkenya aweze kufaidika. Harith. Ni hotuba alizungumzia imeibua mambo mengi tu, lakini cha msingi na mambo ya muhimu yaliyojitokeza, kwanza ni kauli ambayo bila shaka ya amani. Amezungumzia kwamba Wakenya, hili ni taifa la kila mtu, kwa hiyo watu washikane, waangalie mbele. Anasema kwamba masuala ya kutizama nyuma sasa hivi hakuna, kwa mujibu alichokizungumza, na vile vile amesema kwamba ni taifa la wote na kutoa ahadi mbele ya hadhira iliyokuwepo pale na waliokuwa wanafuatilia katika maeneo tofauti kwamba atahakikisha amelipigisha hatua taifa hili kimaendeleo na katika uhusiano pamoja na wale washirika wa kimaendeleo katika maeneo tofauti. Kwa hiyo vile vile tumeweza kuona ule umuhimu na nafasi ya viongozi wa kidini katika uchaguzi huu ambayo haikuchelewa kujitokeza ikilinganishwa na chaguzi zilizopita. Kwa hiyo pia tumeona kwamba viongozi wa kidini wamecheza nafasi yao kama walivyostahiki, na bila shaka na vile vile Wakenya kwa ujumla, muhimu kwamba walisikia walichoambiwa pale Bomas, mwisho utulivu ukaja, mambo yakiendelea kama yalivyopangwa. Lakini kimsingi ni kwamba tayari kwa mujibu wa IEBC matokeo yametoka na wana rais mteule wa taifa la Kenya ambaye atakuwa amiri jeshi mkuu wa 5 ni Samuel Ruto. Labda katika hotuba yake Otieno ambayo umeisikiza, ni yapi makuu ambayo yanajitokeza katika zile sifa za uongozi ambazo bila shaka zinatarajiwa kupigisha hatua taifa hili? Kwanza hongera kwake rais mteule Daktari William Samoei Ruto, mjasiriamali ambaye kwa sasa kutokana na historia ambayo tumekuwa nayo, mjasiriamali ambaye ametoka katika viwango ngazi za chini hadi kuwa sasa hivi rais mteule. Naam, kabla ya kuendelea, najua tulizungumza kwamba ni historia kwa yote atakayeshinda, bila shaka ni historia, tutakuja kuizungumza. Nataka tuelekee Uasin Gishu, tuungane na mwenzetu Timothy Kipnusu. Timothy, kama unanipata kwa sasa, hebu tujuze tu ni kipi kinachoendelea kwa sasa, japokuwa tunaona kwa mbali, wewe ndio huko, ni kipi kinaendelea kwa sasa katika kaunti hiyo Uasin Gishu? Timothy.
vifijo, shangwe, nderemo na vigelegele katika kaunti ya Uasin Gishu. Kumbuka hii ni kaunti ambayo Daktari William Samoei Ruto anaweza kuita kaunti ya nyumbani kwa sababu ndiko anakotoka, na vile vile ushawishi wake umeonekana kupitia wale waliogombea nyadhifa tofauti katika kaunti hiyo. Kumbuka kwamba maeneo mengi yalipiga kura kupitia chama cha UDA ambacho ni chake naibu rais William Ruto. Tulitangulia kusema hapo awali yote kuhusiana na yoyote atakayetangazwa kuwa mshindi itakuwa amefanya historia kivyake. Vizuri sana. Naam. Na historia inazidi kuonekana kwa sababu mwanzo kwamba ametangazwa na atakuwa kwanza kama naibu wa rais kuwahi kutoka katika nafasi ya naibu rais na kuwa rais moja kwa moja. Wengine wote hawajaweza kufanikiwa kufikia kiwango hicho. Hivyo anapofanya hivyo kwa mara ya kwanza, basi ni hatua kubwa ambayo amepiga, na ni jambo ambalo linashajiisha pia wengine ambao watakuwa katika nafasi hizo kwamba linawezekana kufikia kiwango hicho. Kile ambacho kimekuwa muhimu kwangu zaidi ni kwamba ameweza pia kutoa shukrani moja kwa moja kwa mpinzani wake wa karibu ambaye ni Raila Odinga, ambaye amesema kwamba ushindani uliokuwepo ulikuwa muhimu sana na walikuwa kishindana kisera mara hii kuliko mashindano ambayo yamekuwepo hapo awali katika chaguzi za hapo awali ambazo zimekuwa zikiegemea upande mmoja masuala ya kikabila. Hivyo kwake ameridhishwa sana na jambo hilo, na akasema pia jambo fulani kwamba kuna wale ambao kwa njia moja au nyingine walikuwa wamesema na kutangaza kwamba huenda singefikia kiwango hicho mahali ambapo sasa hivi anatawazwa kwa mshindi, lakini zaidi ya yote ametoa shukrani na akawaambia kwamba hatutaangalia nyuma, tutazidi kufanya kazi kuangalia mambo ya mbele, na wale watu ambao viongozi ambao huenda kwa njia moja au nyingine wamekuwa na hofu katika serikali yake ikiwa kwamba angeunda serikali, wale wote ambao walikuwa na hofu akawaambia kwamba wasitetereke, mambo yatakuwa shwari, ataweza kuangazia na kuwashughulikia kwa njia inayofaa. Zaidi ya hayo yote, nimefurahishwa na namna ambavyo amezungumza kuhusu Uhuru Kenyatta na rais wa sasa ambaye anaondoka mamlakani. Unajua hapo awali kama ulikuwa ukisikiliza mambo yao, umekuwa ukiona kwamba watu hawaelewani, hawapiki katika chungu kimoja, lakini kwangu mwisho wa yote kauli yake na maneno yake, machozi yakikaribia kumtoka, yameonyesha kwamba kumekuwa na uhusiano wa karibu, japo wamekuwa kikosana kisera, lakini udugu umekuwa ukidumu sana. Bila shaka, na utofauti wa kisiasa pia wakati mwingine haufai kuwa utofauti wa kila kitu. Sasa hivi nitaka nielekee katika kaunti ya Uasin Gishu. Naona Kipnusu alikuwa amepotea katika umati ule, lakini tumempata. Timothy Kipnusu, kama sasa wewe unanipata, hebu tujuze ni kipi kinachoendelea kwa sasa mbali na yale ambayo tunayaona katika runinga zetu. Na mtazamaji, kama unavyotizama ni mbwembwe, shamra na mahanja mnaendelea kutokota hapa katika gatuzi la Uasin Gishu. Mfuraha mpwito wakazi hapa kwenye gatuzi hili wakiwa hawaamini kwamba mtoto wa nyumbani William Samoei Ruto ametangazwa kuwa rais wa 5 wa taifa hili. Kumbuka kwamba wamekuwa wakisubiri kwa hamu na hamumu, nyuta na mate, wakiwa wametizama runinga ambayo imetundikwa katika katikati mwa mji wa Elgeyo kusubiri Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, kuweka paruanza matokeo ya uchaguzi. Wamekuwa wakisubiri tu kujua ikiwa ameweza kuchukua nafasi au la, na baadhi tu ya wale ambao tayari nimezungumza nao kabla au baada tu ya Wafula Chebukati kutangaza matokeo hayo, wameisifia tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa kutekeleza shughuli ya uchaguzi kwa njia iliyo haki na ukweli, na wanasema kwamba baadhi tu ya wale ambao wamechukua nyadhifa za uongozi akiwemo Ruto, basi wana imani kwamba wataweza kuikwamua taifa hili kutoka kwenye lindi la umaskini. Kwa hivyo ni hali hii ndivyo hali ilivyo hapa kwenye gatuzi la Uasin Gishu. Wananchi tu tujui kama hii kusherehekea itaisha sasa hivi, manake kuna baadhi tu ya wale wamekuwa wakielekea kwenye katikati mwa mji wa Elgeyo, misafara mrefu na magari ambayo yameweza kubeba mabango ya kuashiria kwamba wao ndio wameweza kuongoza, na ni hali tu
ya kusubiri sasa William Ruto ikiwa sasa ataweza kutekeleza wajibu wake kama alivyowaahidi wananchi wa hapa gatuzi la Uasin Gishu na taifa kwa jumla. Mwenzangu Harith pamoja na Kamche, kuna tu baadhi ya viongozi wachache vile wako hapa. Nikipata fursa nitakuwa nasemezana nao, manake hapa kumejaa pomoni, hata hakuna nafasi ya kutema mate. Wananchi wanaendelea kusakata denzi ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpa kijana wao William Samoei Arap Ruto ushindi. Na baadhi tu ya semi au hotuba ya rais mteule William Ruto kusema kwamba yeye hana uhasama na viongozi wengine, kwamba ataweza kufanya kazi nao na vile kuhakikisha kwamba anaafiki ile ajenda ambayo alikuwa ameweka na Rais Uhuru Kenyatta. Na wamefurahia vile swala ambalo wameweza kuzungumzia kwamba hakuna kuangalia nyuma, sasa macho yote ni kuangazia kuikwamua taifa hili kutoka kwenye lindi la umaskini. Kumbuka kwamba ni swala la kusubiri kuhakikisha kwamba deni la kitaifa liweza kushughulikiwa. Kwa hivyo Ruto ameweza kuweka wazi kwamba hatakuwa na mambo ya kulipiza kisasi na wale ambao kidogo anasema kwamba wameweza kumuhangaisha. Anasema yeye atafanya kazi pamoja nao, yeye ataangalia mwananchi wa kawaida ambaye anaangazia masuala kuhusiana na kupanda kwa gharama ya maisha, masuala kuhusiana na ajira ambayo imekuwa donda sugu hapa nchini. Vijana wengi hawana ajira, wengi wamejiingiza kwenye masuala ya miadarati au visa vya miadarati, na kwa hivyo ni swala la kusubiri iwapo rais mteule William Samoei Arap Ruto ataweza kutekeleza yale ambayo ameweza kuwaahidi wa Kenya pamoja na Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais mteule. Kwa hivyo hali iko vivi vile unavyoona kwenye kiwambo chako, mbwembwe, shamra, mahanja, furaha isiyo na kifani, furaha mpwito kwa wakazi hapa kwenye gatuzi la Uasin Gishu. Kumbuka kwamba gatuzi hili la Uasin Gishu ni nyumbani kwa William Samoei Arap Ruto, hasa eneo bunge la Tarbo. Tutakuwa tunaelekea kule Sugoi, eneo bunge la Tarbo alikozaliwa William Ruto, vile tupate maoni, hisia mseto kutoka kwa wananchi ambao wanafurahia mtoto wao kuweza kupewa nyadhifa ya uongozi ambayo amekuwa akitafuta zaidi William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo endelea kutizama KBC Channel 1, tutakuwa tunakuletea mambo haya moja kwa moja kutoka kule Sugoi na vile katikati mwa mji huu wa Eldoret. Maoni tu ya wananchi kuhusiana na Ruto kuweza kutangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kuwa mshindi wa chaguzi ambao ulitamatika tarehe 9. Harith pamoja na Kamche. Asante sana Timothy Kipnusu. Bila shaka tunaona mbwembwe, vifijo na nderemo kutoka kwa sehemu aliyotokea Ruto ama kaunti aliyotokea Daktari William Samoei Ruto, ambaye ametangazwa rasmi leo kuwa rais mteule wa taifa hili. Na bila shaka mbali na Uasin Gishu, tumeona maeneo ya Gatundu, Nyeri, pia baadhi ya wafuasi wake ambao walishughulika katika kufanya kampeni na vile kumpigia kura, pia nao wakijitokeza wakiimba kwa furaha na hisia ambazo wamekuwa wakisubiri kwamba hali ama mambo yatakwenda wanavyotarajia wao. Lungwe, katika hotuba yake rais mteule ambaye kwa sasa ni naibu rais Dr. William Ruto, katika hotuba yake imekuwa ndefu kiasi, amezungumzia masuala mengi, shukrani, akitoa shukrani kwa Wakenya na taasisi mbalimbali. Lakini katika hotuba hii ni yepi ambayo umeona haya yamekuwa yakikugusa sana, ama pengine yamekuwa ni ndo mambo muhimu kabisa? Kwanza wacha niseme kwamba ni hongera kwa rais mteule Bwana William Ruto.
kinyang'anyiro hakikuwa chepesi. Ameng'ang'ana na kufikia hapa, naweza sema tu hongera. Ya pili ni kusema kwamba ukiangalia hotuba yake ingawaji unaweza sema kwamba amezungumzia mambo mengi, lakini utaona kwamba wingi wake umekuwa tu ni hongera na pia kuwashukuru wale waliomsaidia na pia kuwafikia wale wapinzani wake na kusema kwamba ulikuwa ni kinyang'anyiro lakini sio vita. Na sasa kampeni zimeisha, uchaguzi umeisha, wananchi wameamua sasa ni wakati wa sisi kuja pamoja kama taifa na kutembea pamoja, kufanya kazi pamoja ili tuweze kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yamefanya achaguliwe yametimia. Na Mkenya pia ambaye anapata matatizo hapa na pale kwamba hoja zao ama yale ambayo yanawakandamiza yaweze kwenda kushughulikiwa. Picha nazoona sasa ni za sherehe tu katika miji mbalimbali wakisherehekea ushindi wake ama kuteuliwa kwake naibu rais William Ruto kama rais wa 5 wa Kenya. Hapo kwenye runinga ni eneo la Nyeri ama kaunti ya Nyeri, vile vile eneo bunge la Gatundu ama sehemu ya Gatundu. Unaona hapo mbwembwe, sherehe, vifijo, watu wameshika vuvuzela ile inasemekana ama ni matarumbeta, wale wakipiga nderemo na vifijo katika furaha kwa ushindi wake naibu rais William Ruto. Otieno, kuna jambo moja ambalo ulikuwa unajaribu kusisitiza, jinsi naibu rais William Ruto alivyotoa shukrani kwake rais Uhuru Kenyatta katika kufanya kazi pamoja, na pia kusema kwamba katika yeye akishachukua mamlaka kwamba ataendeleza zile shughuli ambazo serikali ya Jubilee aliyokuwa ameunda yeye na rais Uhuru Kenyatta kwamba ataendeleza kwa manufaa tu ya Mkenya. Nilikuwa nikisema kwamba hapo awali ungesikiliza kauli zake na sehemu zake alipokuwa akizungumza enzi hizo, alikuwa kama kuna upinzani fulani ambao upo kwenye sera, lakini sasa hivi unapata amekuja kukubali kwamba nitaendeleza. Si hajajaribu kubagua kwamba kuna idadi fulani ama kiwango fulani. Nitaendeleza sera ambazo tumekuwa tukishughulikia tangu tulipoanza miaka 10 iliyopita. Na pia kwenye kampeni alikuwa anakwenda kitaja baadhi tu ya miradi ambayo imeweza kuendelea huku na huku katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ya ujenzi wa kama ni vituo vya afya, ikiwemo ile kufikisha ama kuwasilisha umeme katika maeneo mbalimbali, miradi ambayo anasema ilikuwa imeanzishwa na serikali ya Jubilee na atakapokuja atakuja kuziendeleza. Kila ambacho sasa tunabaki katika njia panda. Uzuri ni kwamba mbona kwanza nijiulize, mbona Ruto akaweza kushinda katika awamu hii? Kuna mambo ambayo yanajitokeza wazi, na hapa tofauti zilizokuwepo baina yake yeye na rais Kenyatta ni kati ya mambo ambayo huenda yaliweza kumpa nafasi ya kuchupa juu na kuweza manake watu wakamwona kama mtu ambaye kwa njia moja au nyingine anajaribu kudhalilishwa, anajaribu kupigwa. Hivyo basi akapokea that sympathy ambayo inajitokeza kwa wengi ambao waliweza kumpigia kura. Alafu la pili hapa, nafasi ya vijana. Manake nilikuwa nikisema kwamba ikiwa yule ambaye angeshinda lazima kungetokea mbona akashinda huyu Ruto kushinda, basi nafasi ya vijana imechangia sana. Manake alitoka na mikakati na sera. Unakumbuka strategy yake ya bottom up, unakumbuka namna ambavyo amekuwa akizungumza kuhusu hasla, lugha ambayo unajua communication strategies ambazo zimeenda na kulandana na matumaini na kuwapa vijana wenyewe matumaini ya kuona kwamba kumbe hapa mbele mambo yatakuwa. Na ukilinganisha zaidi na sera zake ambazo amekuwa akizungumzia pamoja na historia yake, basi vijana wakaona kwamba hii ndio picha halisi, namna ambavyo Harith hupenda kusema picha halisi, mfano halisia wa yale ambayo yanafanyika pale. Zaidi ya yote kuzungumzia haya yote ni kwamba
kuna sehemu hii ya kampeni za mapema. Nadhani kampeni za mapema pia zimejaribu sana kumpa nafasi na upato ili aweze kushinda nafasi hii. Manake watu wengine walipokuwa wakija baada ya karibu zikiwa zimebaki karibu miezi 6-7, yeye tayari alikuwa ameanza mapema na watu wamejua tangu mwanzo kwamba huyu anawania nafasi ya uongozi. Hivyo basi watu wakaanza kujipanga mapema ili kuenda sawa na kasi zake. Ukweli uwe kwamba strategy, mikakati iliyowekwa na timu yake naibu rais ambaye sasa ni rais mteule zilikuwa za juu ya alama na ambazo basi huenda ndizo zimechangia sana ushindi wake katika nafasi hii. Sasa ninabaki na swali la kutakuwaje katika sekta ya elimu. Naanza na hilo kwa sababu ndipo makao yangu makuu. Sekta ya elimu. Manake alipokuwa kizungumza, mjadala ulikuwa kwamba huenda kwamba watatoa CBC. Hilo ndilo lilikuwa kati ya yale sera zake ambazo zilikuwa zikizungumziwa. Na ukiangalia bwana Mudavadi alipokuwa kizungumza hapo awali, pia akasisitiza kwamba itabidi tuangalie CBC kwa jicho la ndani. Ujue kwamba ni CBC curriculum ambayo tayari kuna watoto ambao wanaingia katika kidato cha kwanza, kidato cha daraja la 7 mwanzo wa mwaka. Hivyo basi ikiwa ataamua kutema masuo na kuachana na kila kitu, mambo gani ambayo yataweza kufanyika katika sekta ya elimu? Manake sekta ya elimu tayari full fall. Kwa hivyo hatuwezi tukabadilisha. Hivyo tunatarajia kuona mambo mengi sana ambayo yataweza kutokea atakaposhika hatamu rasmi. Naam, ni kweli. Kuhusiana na masuala ya elimu, basi nimefikiria unazungumzia lini wanarudi shule wanafunzi. Manake ni moja kati ya mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia kwa muda mrefu kwamba shughuli yote hii na kukaia kwake pia imepelekea siku za ufunguzi wa shule kusogezwa mbele. Kwa hiyo bado pia watu wasubiri labda kauli rasmi kutoka kwa wizara iliyopo ya elimu, ama bado tarehe ni ile ile. Lakini kimsingi ni kwamba mageuzi japo yakifanyika kupitia mfumo wa elimu, kwa mfano haiwezi kufanyika kwa mara moja, kutokana na labda hao watakaoingia wanaweza kuendelea na mfumo huu wasibikisha baadaye mageuzi yakifanyika tena kuwe na tofauti nyingine tena. Yani wawe ni kama hao walioko katikati ndio watakuwa wamejipata sehemu ambayo haifai. Sikutaka kutumia neno hilo, lakini wamejipata katikati ya mabadiliko ya mfumo wa elimu, kwa sababu ule mfumo wa kawaida 844 alafu CBC alafu tena, iwapo watatekeleza miongoni mwa wale mambo ambao walikuwa wanayazungumza, basi itakuwa wamejikuta katika katikati ya mifumo miwili ambayo bila shaka sijui yatakuwa, lakini hakuna kitu ambacho hakina utatuzi wake. Na bila shaka wataafikia yale ambayo walikuwa wamepanga kama wizara. Nataka kumuuliza wakili na maybe kuongezea kwa hilo ni kusema kwamba unajua kuna ule usemi kwa siasa wanasema kwamba kwa kizungu tunasema you campaign in poetry and govern in prose. So kitu ambacho watu wengi hawaelewi ni kuwa katika serikali ya Jubilee wakipitisha hizi mifumo zote, Mheshimiwa naibu wa rais William Ruto ambaye ni president elect alikuwa part of it. Kwa hivyo kando na zile semi zilikuwa zinajitokeza kwenye campaign, mnafaa mjiulize kwamba ni kweli alimaanisha au kuhusika na ni kweli hakuwa anaona kuna shida na CBC. Sababu inafaa ieleweke kwamba ukiwa katika hali ya campaign ni lazima, ili kufurahisha wafuasi wako na pia kupata uungwaji mkono, unaangalia kile kitu ambacho ule mpinzani wako ama wale wako karibu na mpinzani wako wanajihusisha nacho kwa sana, alafu unaangalia udhaifu wake, alafu unajaribu kuelezea hao wafuasi kwamba hii tutarekebisha. Na ukiangalia kama serikali zilipokuwepo, unaona kwamba mtu akifanya kampeni alikuwa anaahidi atafanya hii, atafanya hii kwa ile serikali ambayo ilikuweko. Lakini baada ya kuchaguliwa sasa anaanza kugovern in prose. Anaonekana kwamba hata yeye mwenyewe anaona kwamba itakuwa ni jambo
maybe bias zaidi kuanza kutena kubadilisha mfumo, na akibadilisha hivyo sio tu ati wale wenye kwa mfano walikuwa naunga upande ule mwingine ndio wataathirika. Hao watu wenye kwa televisheni sasa hivi wanasherehekea ushindi wake, pia wako na watoto na wako shuleni na wako na usemi na licha ya msimamo wake hata wafuasi wake wanaweza mwambia hapana, tumekuwa na watoto wetu miaka 6 sasa 5 7 wamekuwa wakitumia huu mfumo kwa sababu kwa hivyo ukigeuza haitakuwa jambo nzuri na huenda akawa na ile tunasema second thought na hiyo ni kumaanisha ya kwamba kuna mambo mingi sana wanasiasa huwa wanaahidi wakiwa kwa zile campaign na political podium lakini sasa ukipata uongozi, ukianza sasa kuongoza nchi, unakaa chini na wale technocrats, experts, unaona kwamba mambo mengine hayawezi yakatendeka. Unaona maneno ya porojo ni mengi sana. Kwa campaign unasema kile kitu ambacho kitakupa kura lakini ikifika kwa wakati sasa wa kuongoza ni unatumia akili sasa. Ahadi ni nyingi zilizotolewa kwa Wakenya kwenye manifesto na Wakenya watakuwa ni wenye kutarajia basi yale yote walioahidiwa ama yaliyowekwa kwenye ile karatasi inayosemekana ni manifesto basi yataweza kutimizwa kwa kiwango ambacho kitamfanya Mkenya ahisi kwamba kama hapa ndo nimefinyika basi angalau kuna mawili matatu ama kuna kadhaa ambayo yametajwa na vile vile yalitajwa kuwa yatatusaidia na naona yametimizwa na yametusaidia. Kuna jambo moja ambalo pia tunaweza lizungumzia hapa. Amesema kwamba hakuna kulipiza kisasi na pia vile vile amesema kwamba anapania kuhakikisha kwamba kuna amani na kwamba anapania pia kufanya kazi na viongozi wote. Viongozi hapa akimaanisha viongozi wale walioshinda pengine wakiwa kwenye mrengo wake, viongozi wale walioshindwa. Hii inamaanisha nini kwako Lungwe? Kwangu ni kumaanisha kwamba vile nimesema earlier kwa kufungua kwamba you campaign in poetry and you govern in prose. Mheshimiwa William Ruto sasa hivi amechaguliwa kama rais mteule. Baada kama itaenda apishwe, baada ya kuapishwa atakuwa sasa na ile tunaita kwamba challenges mpya. Na utaona kwamba hata wapinzani wake watakuwa wapi. Akianza serikali mambo yatabadilika na zile sasa challenges zenye anafaa ashughulike nazo zitakuwa tofauti. Na sasa hivi ni mbwembwe na nderemo na watu kusherekea lakini baada ya kazi kuanza mambo itakuwa tofauti na itakuwa tofauti mpaka atafikia mahali atahitaji ile ungwaji mkono wa wapinzani wake. Kwa mfano akiwa na agenda yake, unaona sasa katika manifesto yake ametoa ile radical promises na unaona kwamba hizi ahadi zote kuna mingi ambazo zitahitaji policy reforms, kuna mingi zitahitaji legislations na hizi legislations hawezi pata kama hapati support ya ile upande mwingine. Kwa hivyo atahitaji kushirikiana na hao watu wenye wapinzani wake ili kuweza kusukuma gurudumu la agenda yake. Na pia kuna ile jambo ambalo tunazungumzia jana Timothy na Harith Otieno na Harith kuhusu pengine kama wanaweza jaribu kuchukua mawili matatu kutoka kwa manifesto ya huyu mwenzake aongezee kwake pengine katika kuiboresha zaidi na katika kujaribu kufanya yale mambo ambayo Wakenya wanatarajia kufanyiwa. Otieno, tukizungumzia hili swala la kwamba amezungumzia kwamba yupo tayari kufanya kazi ama anapania kufanya kazi na viongozi wote, ima umeshindwa ama umeshinda ama ima kwa mrengo wake ama uko nje, pengine tathmini yako wewe kwa hiyo ni nini? Kwangu nadhani tarajia kuona watu ambao walikuwa katika serikali ya Jubilee, wengine wakiwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Tarajia kuona watu ambao huenda walikuwa katika mrengo wa Azimio wakijaribu kuletwa katika serikali ya Kenya Kwanza. Kile ambacho kitafanyika ni kwamba Bwana Ruto, rais mteule anataka kujaribu kuleta sura ya Kenya na kuonesha kwamba ni yeye ambaye ana suluhu la matatizo ya Kenya. Hivyo basi atatafuta kila mbinu na kila njia za kuonesha hivyo. Na unajua njia moja itakuwa kwamba tuainishe sera zile ambazo zilikuwa upande mmoja na upande mwingine. Kwa sababu ukweli ni kuwa upande wa Azimio kulikuwa na sera zile nzuri ambazo zile zikiweza kuletwa katika uongozi wa serikali yake
wake, basi sera hizi zitaweza kufaidi na kuwafaa wananchi wote. Sawa na Agano Party, bado kulikuwa na sera ambazo zilikuwa na manufaa kwa wananchi. Hivyo basi kiongozi yeyote yule ambaye yupo huru kufanya kazi na watu wote, ambaye hataki kuonesha ubinafsi, ambaye najua kwamba yeye mwenyewe hapendi ubinafsi kulingana na namna ambavyo alivyozungumza, basi tunatarajia kuona mabadiliko haya yakionekana paruanja na wazi kwa umma. Saa 1:03 saa za Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba ni siku ambayo itakuwa ya kihistoria kutokana na matukio ya siku hii ya leo, na mbali na hayo unachokiona katika runinga yako ni sherehe katika maeneo tofauti kutokana na hatua ya mwisho ya IEBC kumtangaza mshindi katika kinyang'anyiro cha urais. Na naona tayari studio wenzetu Ahmed Jumabalo pamoja na Nancy Okware wamefika. Nafikiri itakuwa ni vyema tu pia nao kuwapa fursa kuweza kuendeleza pale tulipoachia kwa siku hii ya leo. Kamche. Kwa niaba basi ya wageni wetu waliofika studioni kuweza kutusaidia katika kuchanganua mawili matatu, kiwemo wakili na vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa Jackson Lungwe pamoja na Otieno Mjomba ambaye tumekuwa naye hapa kwa siku kadhaa, ambaye pia vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Sidhani kama tuna la ziada, lakini tutakuacha mikononi mwa wenzetu Nancy Okware naye Ahmed Jumabalo kuendeleza tu mazungumzo haya na kukuonyesha picha za moja kwa moja kutoka maeneo mbalimbali ya humu nchini, ambapo wafuasi wa mrengo wa Kenya Kwanza basi watakuwa wanasherehekea ushindi. Lakini kama alivyosema naibu rais William Ruto ni kwamba ushindi ni wa Wakenya wote. Ushindi ni wa Wakenya wote, ikiwa IEBC ndio imeongoza katika ushindi huu kwa kuwa iliweka wazi hali yote ama zoezi zima na jinsi matokeo yalivyopeperushwa kutoka kwa vituo vya kupiga kura hadi katika kituo cha kujumuisha cha kimataifa ukumbi wa Bomas. Kwa hivyo anasema ushindi ni wa Wakenya wote na kuwashukuru Wakenya wote kwa kumpa hii nafasi hii ya kuwa rais wa 5 wa Kenya. Mimi ni Kamchemenza kwa niaba mwenzangu Harith Salim, turuhusu kwa sasa tukuache mikononi mwa wenzetu ambao mtakuwa mnaendelea kupata matokeo jinsi yanavyotokea katika pande zote nchini. Kina Nancy Okware, tunataka kuacha na iwapo ndio mwanzo unafungua runinga yako na pia labda hao washindi huwajui, basi tunataka kukupatia wasifu wao ambao utakuwa unaufuatilia katika runinga hii ya KBC. Bila shaka mbali na maendeleo ya sherehe ambazo zinaendelea katika maeneo tofauti. Kwa hiyo ni rasmi, William Samoei Ruto ndiye rais mteule wa taifa la Kenya kwa kujizolea kura 7,176,141 ambayo ni 50% pamoja na kura moja ambayo ilikuwa inahitajika katika sheria za IEBC. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto on the 21st of December 1966 in Uasin Gishu County. Ruto first got onto the political scene when he joined the Cyrus Jirongo-led Youth for KANU in 1992, popularly known as YK92. YK92 was a group of young people formed to drum up support for the then President Daniel Arap Moi after the reintroduction group. In 1997, Ruto vied for the Eldoret North parliamentary seat and won against Ruben Tesire, a seasoned politician. After KANU won the elections, President Moi appointed Ruto assistant minister in the office of the president in 1998. He made history as the only ever assistant minister to ever attend cabinet meetings. Ahead of the 2002 general election, Ruto briefly served as Minister for Home Affairs. President Moi's decision to endorse Uhuru Kenyatta as his successor triggered serious fallout in KANU that saw long-term party leaders and cabinet ministers George Saitoti and Kalonzo Musyoka champion the decamping from the party. Raila Odinga, whose National Democratic Party had merged with KANU in 2001, also left.
They formed the Liberal Democratic Party, which joined forces with the National Alliance Party of Kenya to form the National Rainbow Coalition NARC and picked Mwai Kibaki as the presidential candidate, winning the 2002 elections. Ruto recaptured the Eldoret North parliamentary seat and remained loyal to KANU despite the party losing the presidential election, becoming the party secretary general in 2005. During the 2005 constitutional referendum, Ruto spearheaded the anti-change team with orange as the symbol, alongside Raila Odinga, who had fallen out with President Mwai Kibaki over failure to honor a pre-election memorandum of understanding where Raila Odinga would have become Prime Minister of Kenya. The orange team won against Kibaki's banana side. The win gave birth to the Raila Odinga-led Orange Democratic Movement. In 2006, Ruto announced his ambition to vie for the presidency in the elections that were scheduled for the following year, but KANU quickly dismissed his plans. He decamped to ODM and participated in the party's presidential nominations, coming in third after Musalia Mudavadi and the eventual winner Raila Odinga. He campaigned for Raila Odinga in the 2007 polls. Ruto was re-elected for the third time to represent Eldoret North constituency. In the Grand Coalition government that followed the disputed 2007 presidential election, Ruto was appointed to head the Agriculture Ministry in 2008, where he served until 2010, when he was fired over a maize scandal. A failed no-confidence motion against Ruto would see him back in the government, this time as the Minister for Higher Education. This also did not last, following his suspension from the cabinet after the High Court ruled that he had a case to answer in connection with the alleged payment of millions of shillings arising from deals involving the Kenya Pipeline Company. Despite Ruto and Uhuru Kenyatta being cited by the International Criminal Court (ICC) for crimes against humanity in the chaos emanating from the 2007 general election, the duo would merge their parties, Ruto's United Republican Party (URP) and Uhuru's the National Alliance Party, to form the Jubilee Coalition. Under the coalition, they would successfully vie for the presidency in the 2013 general election, with Uhuru Kenyatta becoming the president, while Ruto became the country's deputy president. Ruto, alongside Uhuru, would retain the presidency in August 2017, this time under a unified Jubilee Party. Despite the Supreme Court nullifying the results, they emerged victorious in the repeat election months later. Ruto would then fall out with his boss, President Kenyatta, and Jubilee Party declaring to vie for the presidency in August 2022 on the United Democratic Alliance under the Kenya Kwanza Alliance. On 15th May 2022, Ruto named Madeira Member of Parliament Rigathi Gachagua as his running mate. Life cannot always be too serious. Yeah, man, what's up, yeah? Allah? We've got to take some time off and laugh, and laugh.
And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire. Dakachapa. Songea tukupashe na zile ambavyo vitakupa tabasamu tosha. Hana mapenzi wala mahaba, mtoto mbaya sana huyu. What did you just say? Sio tamthilia tu. And why you're saying that yeah. Ni tamthilia tosha. Alinishika hivi. What? Sio burudani tu, ni burudani tosha. It is the day that the Lord has made. Na sinema bomba. Kabisa kama uelewi kitu unafaa uelewe. Na mada za kusisimua. KBC Channel 1, shirika la utangazaji Kenya. Naam, asalamu alaykum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu. Bila shaka ile ngoja ambayo tumekuwa nayo kwa takriban siku 6 hatimaye imefikia kikomo, na sasa tushamjua kiongozi wa 5 wa taifa hili ni nani. Karibu kwenye taarifa tuliyokuandalia siku hii ya leo, lakini siko peke yangu. Acha ni mtambulishe mwenzangu upande wa pili wa studio. Niko naye Nancy Okware ambaye tutakuwa naye hadi mwisho wa taarifa hizi, na bila shaka na yeye pia upande ule atakuwa akishughulikia zaidi masuala ya mahojiano. Na mgeni wetu siku ya leo ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Otieno Mjomba. Bila shaka mtazamaji, kwanza tuangazie ile taarifa kuu na yale ambayo tuliyopatia kipaumbele siku ya leo, alafu hapo baadaye tutakupeleka upande ule kwa mwenzangu Nancy na mgeni wetu siku hii ya leo. Naibu Rais William Ruto ametangazwa rais mteule baada ya kumshinda mpinzani wake wa karibu Raila Odinga wa chama cha muungano wa Azimio la Umoja. Kulingana na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, Ruto alipata kura milioni 7.1 ama milioni 7,176,141, ikiwa ni asilimia 50.49 ya kura zilizopigwa dhidi ya mpinzani wake wa karibu Raila Odinga aliyepata kura milioni 6.9 42,930, ikiwa ni asilimia 48.85. So there are 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes 6,942,930. And this represents 48.85%. Ruto William Samoei, number of valid votes 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%.
And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. In accordance with the law, the constitution and the law, I, Wafula Chebukati, chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Tutukufu Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Na mtazamaji, ni tangazo ambalo kwa kweli limesitisha ngoja ambao Wakenya wamekuwa nayo kwa takriban siku 6 baada ya kuelekea debeni, na hivyo basi ningependa tuelekee moja kwa moja katika kaunti ya Uasin Gishu tuangalie tu jinsi hali ilivyo, ambapo wananchi pale tu ama wakazi wa eneo hilo wanasherekea kufuatia tangazo hilo ya kwamba William Ruto ndiye rais mteule. Kumbuka ya kwamba lile ndilo eneo ambalo anatoka, na hivyo basi pale tu tunaona picha za moja kwa moja wakazi wa eneo hilo wakiwa wanasherekea, na vile vile katika upande wa pili tunaona picha za moja kwa moja kutoka katika eneo la Gatundu, wananchi pale tu wakisherekea wakiwa wamebeba mabango yaliyo nayo picha ya rais mteule William Samoei Ruto ambaye ametangazwa muda mfupi uliopita na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati ya kwamba ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho cha Agosti 9 baada ya kujizolea zaidi ya kura milioni 7 ikilinganishwa na kura milioni 6.9 alizojizolea mpinzani wake wa karibu ambaye ni Raila Odinga wa Azimio la Umoja. Hivyo basi mtazamaji, tutakuwa tunakupeleka tu katika maeneo mbalimbali humu nchini kuangalia jinsi hali ilivyo. Je, Wakenya wamepokea vipi habari hizo na tangazo hilo kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati? Mtazamaji, picha unazoziona kwa sasa hivi ni kutoka katika eneo la Gatundu, wakazi wakisherekea, wengine wakiwa wamebeba vuvuzela, wengine wakiwa wamebeba mabango na
rais mteule William Samoei Ruto, ambaye ushindi wake umeidhinishwa naye Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume ya IEBC muda mfupi uliopita. Na picha zingine unazoziona pale ni kutoka katika eneo la Uasin Gishu. Takriban zaidi ya saa moja baada ya tangazo hilo kutolewa, ni kwamba bado wakazi wa eneo hilo wamekita kambi pale nje, ambapo wanasherekea ushindi huo ambao walikuwa wameusubiri kwa hamu na gamu. Ni tangazo ambalo lilikuwa litolewe kuanzia mwendo wa saa 9, na baada ya kuahirishwa kwa muda sasa likatolewa kwa mwendo wa saa 12 hivi, na sherehe zikazuka katika maeneo ambapo William Ruto ambaye ni rais mteule alikuwa anapata uungwaji mkono. Kumbuka ya kwamba wakati ambapo ametangazwa kama mshindi, katika hotuba yake amesema ya kwamba licha ya wale ambao walimpigia kura na wale ambao hawakumpigia kura, ataliunganisha taifa hili na kuhakikisha kwamba anafanya kazi na viongozi kutoka pande zote, wakiwemo wale ambao walikuwa wanatoka upande wa upinzani. Hivyo basi tu amehubiri ujumbe wa amani na kuwashukuru Wakenya ambao walijitokeza kwa wingi kumpigia kura Agosti 9, na bila shaka kuonyesha demokrasia ya taifa hili. Hivyo basi mtazamaji, picha hizo tutakuwa tunazidi tu kukuletea, na kumbuka ya kwamba tunaye mwanahabari wetu Timothy Kipnusu ambaye yuko katika eneo la Uasin Gishu, na vile vile Kevin Washira yuko pale katika eneo la Gatundu, na watakuwa natupa tu maelezo baada ya muda usiokuwa mrefu, na pengine tu kuzungumza na baadhi ya wananchi kuwaeleza, je, wanahisi vipi baada ya matangazo haya kutolewa rasmi na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Kumbuka ya kwamba kulingana na katiba ni kwamba mwenyekiti wa IEBC alikuwa na takriban siku 7 baada ya ule uchaguzi kuhakikisha kwamba tangazo hilo limetolewa rasmi, na sasa hivi Wakenya ngoja imekamilika na ni rasmi ya kwamba William Ruto ndiye rais mteule katika taifa hili letu la Kenya, ambaye alijizolea 50.49% ya kura ambazo zilipigwa, kumaanisha ya kwamba amemshinda mpinzani wake wa karibu sana Raila Odinga ambaye alijizolea 48 zaidi ya 48% ya kura ambazo zilipigwa. Na vile vile mtazamaji, ni kwamba George Wajakoya wa upande wa Roots Party vile vile aliibuka watatu, akifuatwa naye Waiga David Mwaure ambaye alikuwa ni wanne. Kumbuka ya kwamba hapo jana Mwaure mwenyewe alisema ya kwamba amekubali kushindwa kabla hata yale matokeo kutangazwa. Mtazamaji, sasa hivi hizo picha ni za moja kwa moja pale katika eneo la Gatundu. Wakazi tu wanasherehekea, imekuwa zaidi ya saa moja baada ya tangazo hilo kutolewa. Tunaona wengi wanapiga mziki pale, wakiimba nyimbo za kusherehekea kama ishara ya kwamba matokeo ambayo yametangazwa yamewaridhisha, na ya kwamba mgombeaji ambaye walikuwa wanamuunga mkono ameibuka mshindi. Na hivyo basi tutakuwa tunazidi kukita kambi pale kuona pengine watasherekea hadi muda gani na ni kwa kipindi kipi ambacho watakuwa wanasherekea, huku tu tukikupeleka katika maeneo mengine humu nchini ambapo wengi tu wanasherekea ule ushindi, ambapo William Ruto ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho cha Agosti 9. Na sasa hivi mtazamaji, tukitoka katika eneo la Uasin Gishu na Gatundu, ningependa tuelekee upande wa pwani, hususan katika kaunti ya Mombasa. Mwanahabari wetu Michael Mwandiga yuko pale tu kuangalia, je, wananchi katika eneo hilo wanasema nini saa chache baada ya lile tangazo. Michael Mwandiga, usukani ni wako. Asante kabisa, shukrani sana. Tunakuja moja kwa moja tukiwa katika maeneo yenyewe ambayo ni makazi rasmi ya mgombea ugavana katika kaunti ya Mombasa chini ya chama cha UDA ambaye ni Hassan Omar Sarai. Na muda ambao si mrefu uliopita ameweza kuzungumza na wanahabari hapa na kuweza kueleza bayana kwamba wanafurahia ushindi wake William Samoei Ruto wa kura zaidi ya milioni 7.1, na huku wa pili akiwa ni Raila Amolo Odinga akiwa na jumla ya kura jumla ya milioni 6 na laki 9. Na moja kwa moja ni kwamba tunakuja kutoka katika eneo hili ambalo ni eneo la Nyali, ikiwa ni makazi rasmi yake yake Hassan Omar Sarai. Na alivyokueleza awali ni kwamba ameeleza bayana kwamba kwa sasa ni kwamba kura za ugavana katika kaunti ya Mombasa hazikuwa zimepigwa, ziliweza kuahirishwa. Kila kaeleza bayana ya kwamba wakati zitakapopigwa hizi kura
kura na kuweza kupata nafasi ya kuwa gavana kaunti ya Mombasa. Atafanya kazi na kila mmoja ama wale ambao waliweza kuchaguliwa katika anga ama katika nyadhifa zile za MCA ama kupenda uwakilishi wadi, na vile vile ameweza kuwataka wananchi kuwa watulivu na kusherekea katika njia sio ya kukwaza mtu yote, bali kuweza kukaa katika njia ambayo ni ya upendo na kukubaliana. Na awali ni kwamba baada ya IEBC kuweza kutangaza rasmi ya kwamba William Samoei Ruto ndiye mshindi katika kura hizi zilizopigwa mnamo tarehe 9 mwezi wa Agosti, ni kwamba tumeshuhudia hali ya utulivu hapa katika kaunti ya Mombasa. Tumeweza kuzunguka katika mitaa mbalimbali. Hali ya utulivu kupo na hali ya usalama upo wa kutosha, maana maafisa wa polisi wamekita kambi na wameshika doria kila mahali. Ni kwamba hali ni utulivu hapa katika kaunti ya Mombasa, na nyuma yangu ni kwamba ni sherehe muzo wakiwa hawa ni wafuasi wa mrengo wa Kenya Kwanza Alliance wakishangilia ushindi wake William Ruto. Wameelezea bayana ya kwamba ni ushindi ambao walikuwa wameusubiria kwa muda mrefu, na vile vile itakumbuka wazi kwamba William Samoei Ruto ambaye kwa sasa ama naibu rais William Ruto kwa sasa ameweza kutangazwa ama kutawazwa rasmi kama mshindi kuwa rais wa kura ama kura hizo ambazo za kupigwa mnamo tarehe 9. Ameweza kueleza bayana ni kwamba ilikuwa ni sababu ya maombi, amekita kambi na maombi, na ndipo akaweza kutoa ushindi huu, ushindi aliyoutaja kwamba ushindi wa wale waliompigia kura ama Wakenya waliojitokeza kupiga kura, na akisema kwamba atafanya kazi na kila mmoja katika taifa hili la Kenya. Kwa hivyo kwa sasa hali ni ya furaha, huku watu wanasherehekea, watu wakiwa wanapiga haya manjamba cheche, ama nikitumia katika lugha ya mtaa kama itakuwa niko sawa, wanapiga manjamba cheche, furaha muzo, wakieleza baada ya kwamba wamefurahia, waliweza kutekeleza haki yao ya kikatiba, na sawia ni kwamba tume ya IEBC ikaweza kutekeleza haki yake kisheria na kuweza kumtawaza William Samoei Ruto kama rais kutokana na matokeo ya kura hizi zilizopigwa mnamo tarehe 9. Ni hayo tunayo kwa sasa kutoka katika kaunti ya Mombasa, tukiwa katika makazi rasmi yake mgombea ugavana katika kaunti ya Mombasa chini ya chama cha UDA ambaye ni Hassan Omar Sarai. Kwenye studio Na shukran sana Michael Mwandiga. Mtazamaji, huyo amekuwa ni mwanahabari wetu ambaye anatukujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Mombasa, hususan katika makazi ya mgombeaji wa UDA kwa kiti cha ugavana katika kaunti hiyo, Hassan Omar Sarai. Kumbuka ya kwamba katika kaunti hiyo ya Mombasa kinyang'anyiro cha ugavana kura hazikupigwa kutokana na kuahirishwa na tume ya IEBC kutokana na makosa yaliyokuwepo kwenye zile karatasi za kupiga kura. Lakini cha mno tu ambacho ametueleza ni kwamba wakazi pale wamekuwa wakisherekea tangu tangazo hilo lilipotolewa rasmi. Wamekita kambi pale kwa densi na nyimbo za kumsifia William Samoei Ruto ambaye amechaguliwa na kutangazwa rasmi kama rais mteule katika taifa hili letu la Kenya. Ni tangazo ambalo walikuwa wamelisubiri kwa hamu na gamu, na sasa hivi tunatarajia kwamba sherehe hizi zitaendelea tu hadi hapo baadaye, ambapo si katika kaunti ya Mombasa tu pekee ambapo sherehe zinaendelea, ila ni katika maeneo mbalimbali humu nchini, na wanahabari wetu ambao wamekita kambi kote watakuwa wanahakikisha kwamba hakuna kile ambacho kinakupita, na kwamba kadri yote yanapojiri tutakuwa tunakupeleka pale kupata matangazo hayo kwa njia ya moja kwa moja. Lakini kumbuka tu ya kwamba wakati ambapo tangazo hilo lilikuwa likitolewa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati pale katika majengo ya Bomet, ni ya kwamba tu alisema ya kwamba yale ambayo ametangaza ni yale matangazo ambayo yalikuwepo katika ile portal ya tume ya IEBC. Hivyo basi kusema ya kwamba matangazo ambayo yametolewa yameashiria sauti ya Mkenya na sauti ya mpiga kura ambaye alielekea debeni Agosti 9 na kufanya uamuzi wake, na hivyo basi akasema tu ya kwamba matokeo hayo anapoyatoa ni ya kwamba Wakenya wafahamu ni matokeo halisi. Kwa upande wake rais mteule William Ruto alisisitiza tu ya kwamba haijalishi umempigia kura nani, haijalishi unatoka katika eneo gani humu nchini, na ni ya kwamba kama rais atahakikisha anafanya kazi na kila mmoja, na ya kwamba ushindi ambao alipata si ushindi wake tu, si ushindi wa Kenya Kwanza pekee, ila ni ushindi wa Mkenya. Hivyo basi ni cha muhimu kudhibitisha ama kufahamu tu ya kwamba viongozi wametakiwa na hata Wakenya kudumisha amani wakati huu ambapo taifa linajiandaa kwa mabadiliko katika uongozi na kuhakikisha
kwamba shughuli hiyo inaenda bila tashwishi yoyote, na vilevile William Ruto, rais mteule, alikuwa ameandamana tu na viongozi mbalimbali kutoka katika eneo ama mrengo wa Kenya Kwanza. Na basi mtazamaji, sasa hivi ningependa tuelekee katika eneo la Gatundu ambapo namuona mwenzangu Beatrice Gatonye Ngetich yuko pale kutueleza hali ikoje. Gatonye, naona ya kwamba kuna densi ambazo zinaendelea hapo nyuma yako, pengine tueleze hali ikoje hapo Gatundu kufikia sasa kufuatia lile tangazo. Asante sana mwenzangu Ahmed Juma Bala pamoja na Nancy Okware. Naja kwako moja kwa moja kutoka Gatuzi ama eneo bunge la Gatondo ya Kusini, Gatondo South. Na mtazamaji, kile ambacho ninaweza kusema kwa sasa ni kwamba tangu kutangazwa kwa naibu rais William Ruto kama rais mteule hapa nchini Kenya, umegeuka kuwa sherehe Na mtazamaji, inaonekana ya kwamba sherehe pale katika eneo la Gatundu zimezidi. Tutakuwa tunarejea kwake Beatrice Gatonye Ngetich baada ya muda usiokuwa mrefu atueleze hali ilivyo, wakati ambapo tutakuwa tunapata sauti ambayo inasikika vyema. Lakini kwa sasa hivi ningependa turejee upande wa pwani, tuungane na mwanahabari wetu Junei Karisa atueleze, je, hali ikoje katika eneo hilo? Sherehe zinaendelea, na pengine Junei, ikiwa unanipata, hali ikoje hapo ulipo? Naam, hujambo, nipo katikati mwa jiji la Mombasa, na ukiachana na yale mwenzangu Michael Mwandiga ameweza kuyasema, pale kuna furaha katika wafuasi wa chama Mtazamaji, utatuia radhi, lakini tutakuwa tunarejea kwake Junei Karisa baada ya muda usiokuwa mrefu, na vilevile Beatrice Gatonye Ngetich ambaye yuko katika eneo la Gatundu. Lakini kama tulivyoona kwenye picha ambazo Junei Karisa ametuletea pale kutoka katikati mwa jiji la Mombasa, ni kwamba kufikia sasa hivi ni kana kwamba hali tu ni ya utulivu, na hivyo basi tutakuwa tunarejea kwake baada ya muda usiokuwa mrefu. Lakini sasa hivi mtazamaji, hebu tuelekee tumsikize rais mteule William Ruto anachosema. The same way all other elections of MCAs, of members of parliament, of governors, they are declared by the returning officer for that election. The returning officer for the presidential election is the chairman of the IEBC, Wafula Chebukati, in this case. And Wafula Chebukati has discharged his constitutional responsibility and declared the results of the presidential election. Any person with issues about this election, they know what to do. It will not be the first time. We are a democratic country. We have built robust institutions that can undertake the resolution of any issue if anybody has. Whatever person, whether they are the other commissioners or other Kenyans or my competitors, whatever issues they have, they know what to do. Mr. President, I'm Frederick from NTV. Almost half the country voted for you. The other half did not vote for you. What are you going to do to the other half? Are we going to see a new handshake? I think when you go to an election,
the outcome is determined by the people of Kenya. In this case, the people of Kenya have voted for me as the 5th President of the Republic of Kenya, an honor I don't take for granted. Like in all other democracies, Kenya is not an exception. The people of Kenya have spoken, and we need to respect what the people of Kenya have said. My competitors have a role to play, just the same way I said in my statement this evening, that I will work with my competitors in the Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika majengo ya Bomas ambapo rais mteule Daktari William Samoei Ruto anazungumza tu na wananchi wanahabari muda mfupi baada ya kuthibitishwa na kuidhinishwa kwamba yeye ndiye mshindi katika uchaguzi huu wa Agosti 9, na yale ambayo mtazamaji, turejee pale tumsikize. Na mtazamaji, utatuia radhi kwa hitilafu hiyo, lakini hizo ni picha za moja kwa moja zake rais mteule Daktari William Ruto kutoka katika majengo ya Bomas ambapo tu anazungumza na wanahabari muda mfupi baada ya kuidhinishwa kuwa mshindi katika kinyang'anyiro cha Agosti 9. For me and my team, they want a government that has checks and balances, and they want a government that is accountable. They do not want a mongrel of a government that nobody knows who is in the executive, who is in the opposition, who is doing what. I think the people of Kenya want clarity because we are Democrats. And for the record, in this election, just to answer what you have said, if you look at our TV screens, the celebration is across Kenya because I got 25% in 39 counties out of 47 counties. That tells you that our support base and the people who voted for us are across Kenya. So there will not be any part of Kenya that will be left behind in our administration because we believe in an inclusive, democratic, progressive government, and that is what we intend to assemble. Have you had any conversation? Relax, relax. I'm here. I'm not. Yeah. Quick one. You talked about the support that the president has given you in the last 10 years. Has he commented to you about your victory? And number two, what is going to be your immediate assignment now that you've been given that mandate? I haven't talked to Uhuru Kenyatta, our outgoing president, but I am sure there will be a conversation because now I am the president-elect and there has to be a transition. And in that transition, I am sure there will be a discussion between the current president and myself. Either at the transition committee situation, or I am sure that at some point this evening, maybe tomorrow, we will have a conversation. Again, as a Democrat, maybe I should disclose that this morning I called my competitor, the Honorable Raila Odinga, and I had a discussion with him. And we agreed that whatever the outcome of this election, we should have a conversation.
He had offered in his statement, his closing statement in Kasarani, that he would be available for a handshake, you remember? And I said that I'd be available for us to have a cup of tea because there are areas we can agree on moving the country forward in the context of those of us who will be running the executive. And I'm sure my competitor will take up his role and his team as the opposition so that we can see how we can move the country forward. The second question. Let me listen to the lady. The lady first. Thank you, sir. My name is Leila Mohammed from NTV. Yes, Leila. At the moment, we see celebrations, but we are also aware that in certain areas there are protests against your declaration of being the president-elect at this particular moment. How do you speak to the entire country in your vision of uniting people who have a past of being disenfranchised? As I have said, my support base and my team's support base is broad. We obtained 25% of the vote in 39 counties. That leaves only 8 counties. And even in those 8 counties, it's just that we didn't make it to 25%. It doesn't mean we didn't get any votes. So we have supporters across Kenya. I also want to state here and now that the administration, President Kenyatta and I established in 2013, we tried the best we could to serve all parts of the country equally. If you look at all the programs we ran, whether there were programs on rural electrification, whether there were programs on Tibet, whether there were programs on equipment for hospitals, whether there were programs on making sure that we spread infrastructure, we endeavored to reach every part of Kenya. That is our philosophy. As I have said, we believe in an inclusive government, and in any case, the people of Kenya have spoken very loudly in this election, and they have spoken against negative ethnicity. In fact, in this election, the people of Kenya have raised the bar on leadership of Kenya. The people of Kenya have voted for a plan, as we christened it, or a manifesto, or an agenda for that matter. And if you had the discussion in the campaign, it was our issues versus our competitors' issues. And we intend to keep it that way. And for your information, if you looked at my position, about 3 years ago, I actually made the declaration to the people of Kenya that this election, we are going to make it not about leaders, but about the people. Not about power sharing, but about empowerment. And not about positions for us as leaders, but about jobs for ordinary people. If you go back my tweet, I think in maybe 2019 or 2020, that was my position. And I am very proud that we have managed to elevate the contest in Kenya to the level of issues. And because we have elevated that conversation, it is my belief, my commitment, and my undertaking to the people of Kenya that we will have an all-inclusive government by way of representation and by way of making sure that we roll out our programs across Kenya. President, you take over a government at a time when people are hungry. People are angry. The cost of living is high. We are coming from the COVID-19 pandemic. So what is your priority right now? What do you tell the many people who cannot put food on the table? What do you tell the young jobless people who queue to vote for you? That's why I said in my acceptance speech that I am acutely aware of the situation where we are as a country.
I am aware of the cost of living. I am aware of the situation with the young people of our country. And that is why I made those very pertinent issues part of my campaign and part of my platform and part of what we intend to do as an administration. These are issues that are dear to the people of Kenya. And that's also why I said we do not have the luxury of arguments left, right, and center. We intend to hit the ground running. I am preparing myself that on day one of swearing in as president, when I have the legal power to do things, I have lined up a couple of executive orders on what I intend to do to get the country moving and to get the situation in the country under control. President, you, at this point, as you are elected president at this point, we recall the 2017 that the courts have precedence, despite the fact that you are saying it's over. In the spirit of democracy, should your competitor move to court, are you in any ruling that maybe a run of repeat of elections, democratically, will you respect such a decision should it come your way at this point? As I have said, I'm a Democrat. I believe in the rule of law. I respect all our institutions. That's why our team, as you observed in Bomet here, wanted to give the IEBC as an institution the opportunity to discharge their mandate. Our competitors, I don't know whether they share with us that kind of belief, but as a Democrat, we will respect, just the same way we have respected the wishes of the people of Kenya in this election, we will respect every other decision of any institution because we are believers in building our institutions, and we are strong believers that it's only the rule of law that can take this country forward. Yes, Gashuri? Yes, congratulations. What would in your opinion be the highlights of the campaigns that you've conducted, and to Kenyans, millions of them who have witnessed the scenes that you saw at Bomas just before your declaration as president-elect, and maybe they are anxious tonight? What would be your message to them? I think the highlight of this campaign was the fact that for the first time, this campaign was not laced with ethnic, regional biases. That both teams, on our side and on their side, were largely had a national face, largely, which is really a step in the right direction. And the fact that we prosecuted issues that I am convinced that the reason why the people of Kenya voted for me and my team is because they identify with the issues that we prosecuted. What happened this evening is an unfortunate situation. I think it is an attempt by our competitors to roll back what we have achieved as a country. I think Kenya has moved way ahead of the situation that we saw this evening, the unfortunate situation we saw this evening. In fact, I think every Kenyan, irrespective of what side they support, agree that the conduct of the IEBC in this election was phenomenal. I think, as I said, the posting of the results from 34A, the presidential results, from every place
every polling station, every polling station, the posting of those results from every polling station was a stroke of a genius. Because I think within six hours of the counting of the votes, I think almost 80% of the results were available on that portal. And I am yet to come across anybody who says that what they saw in the portal is not what was declared at the polling station. There is not yet a single person who has said, I was in this polling station, what was declared is not what is on the portal. So I think the fact that the portal was available for every Kenyan to tally the results, first to check the veracity of the results. If you voted in polling station X, you would go to the portal and that polling station X would show you whether those were the results that are declared or not. And secondly, the fact that the IEBC has taken time. We voted on Tuesday. Today is Monday. They took time to accommodate as many people as possible, whatever issues they may have had. I think the IEBC has really bent over backwards to accommodate everybody. And unfortunately, I think there were people who did not want these results to be declared because, surely, even as we came to Bomas, it is only somebody from the moon who did not know the results. Let's be honest with one another. All of us here, with a simple calculator, just with plus and minus, you tally the results. You didn't need a complicated, you didn't need algorithm, you didn't need square root or all those other complicated things. You just needed a simple calculator and you could add, and the elections were, I think, every institution or every organization that bothered to tally the results came to the same conclusion. Whether it is Reuters, whether it is Al Jazeera, whether it is NTV, whether it is Citizen TV, and all these other people, everybody arrived at the same results. So I don't really know what the argument is all about. When we came to Bomas, I think everybody knew the results. So we just came to fulfill a constitutional mandate that it has to be declared by the chairman of IEBC. Otherwise, in terms of results, surely good people. All of us knew what the results were. President-elect? Yes. Could I ask a question? And then we'll come back to this lady. Yes, I have two quick questions. The first question is this. Do you intend to keep your promises on the campaign trail? All of them. Do you intend to do that? And the second question is, from where you sit right now, is this your vindication that everything is possible? Well, if I didn't believe in what I went out to canvass with the people of Kenya, I wouldn't have gone out there. I intend to keep every commitment, and my team and I have worked out on every detail of the commitments we have made. We have costed the commitments we have made. We have arranged them in terms of what is urgent, what is medium term, what is long term. We know what to do in the first 100 days. We know what to do in the first 3 months. We know what to do continuously until I think we have a program up to the second year. So we intend to keep all our promises. As I speak to you this evening, we have indicated that it is not the deep state and the system and all these other stories. It is the people of Kenya who ultimately hire or fire governments. I think that is the vindication that we all have arrived at. I remember the biggest question that I used to be asked by my supporters is, we are going to vote for you, but we understand there is a system under deep state
that will not allow you to be president, that will steal your vote. And I kept on assuring them that I was the deputy president. If there was a deep state, I would know. If there was a system, I would know. And I think today, all the narratives around the deep state and the system have come to naught. I think people now know that it is the power of their vote, as is provided for in the Constitution, that the people of Kenya, they have their vote is what is sovereign, is what determines whether we have a government or which type of government and which type of leaders and who gets elected. It's the people. I think, bottom line, not that there were no attempts. I think with the time, you will know all these games that have been going on around Bomas. I think that will come out with the time. But ultimately, the people of Kenya have been vindicated that they are the ones who decide. Yes, madam. Sorry. Just one moment. Mr. I'll come to you. My name is Njeri Kigamba from Kyoto FM. When you had the debate, we heard you talk about the insecurity in some parts of Rift Valley, and you try to help and solve the insecurity issues. Now being the president and elect in the Republic of Kenya, what plan do you have to solve the issue completely? We have a costed, time-bound plan on how to secure Kenya, especially the areas along the Kericho Valley, between Baringo, West Pokot, Elgeyo, Marakwet, Samburu, Turkana, which are the real problem or hotspots, if you allow me to call it. We have a clear plan on what we need to do in that area. And as I have told you, we have arrange them in terms of what is immediate, what can be done now, and what can be done further down the road. And we will shortly be letting the country know the steps we are going to do to keep our commitment to the people of Kenya and, of course, secure the lives and property of Kenyans. That lady has been just one. Sorry. You have said that the conduct of the Electoral Commission was phenomenal, but we have seen this evening that 4 commissioners have dissolved the outcome of the presidential election. They say that the process was opaque towards the end. What do you make of that, and how do you feel being declared president-elect in the environment that we witnessed in that electorate? This election, to the best of my knowledge, and I believe a majority, the largest majority of Kenyans, know that there was no other outcome of this election. It didn't matter who was looking at it. And maybe we encourage those commissioners and even other Kenyans who have issues with the election. They know what to do. They need to follow the constitutionally provided legal channels of addressing their concerns. So what I am very happy about is that this election was the most transparent ever conducted in the Republic of Kenya. And I believe the majority of Kenyans share those views with me. I think even, as I said, even as we came to Bomas, everybody knew what the result was. You know, maybe the people who are disappointed this evening is the people who erroneously believed in the deep state or the so-called system, and they erroneously believe that the results could be changed. Unfortunately, it's not possible to change the results, and it's not possible to change the will of the people of Kenya.
Some final question from Declan, then we can close. Okay. Just to follow on that and with the New York Times, the statement by these 4 election commissioners who form a majority of the IEBC, do you think that places any legal question mark on your declaration as President-elect? And you mentioned that you think that the scenes of chaos we saw this evening were designed to roll back your victory. Can you explain to us how do you think, what do you think the intention of those scenes were that they might force you to roll back this election victory? No, I said that the scenes you saw this evening is not a rollback of my victory, because my victory is in the public domain. I think to roll back our progress as a country, since we slipped in 2007, we have made a lot of progress as a country. In 2013, in 2017, in 2022, I think we made huge strides in the right direction. And so I think it was an attempt to try and take us back to where we came from. The people of Kenya made a commitment that we won't go back. And I am persuaded that we will not go back. We will go forwards from where we are today. The 4 commissioners, when you say they are a majority, the people of Kenya voted. The commissioners are not supposed to vote. They're just supposed to declare the results. And it's not the commissioners to declare the results. It is the returning officer. So legally, constitutionally, the 4 commissioners pose no threat at all to the legality of the declaration, because the Constitution is very clear. The returning officer declares the results. The returning officer this evening, Wafula Chebukati, declared the results in accordance with the Constitution, in accordance with the law. Any other thing is a sideshow. Can you tell us something about the economy? Maybe I can listen to this lady one. Yeah, my name is Erin Wangi from Capital. You've accused media of being biased. You've accused... Let us not go there. Yeah, what I wanted to ask, the fear by the losers is that you will be vindictive. Some have said they will flee this nation. You will become the president of this nation. What assurance do we have that you will not be vindictive? I think those are figment of imaginations of people who are running away from their own shadows. As I have said, we do not have space and time to go backwards. We want to move the country forwards. We have huge responsibilities. We have 5 million young people out of school, out of college. They don't have jobs. We have 4.5 million people who cannot put food on the table. We have a serious famine situation in Kenya. We have issues of health. We have our hands full. We have no time whatsoever to go asking people, what did you say? We don't have time for that. Those are things that are behind us. President, was this a referendum on President Kenyatta's second term? I think we have, let me say this. We are not ending this evening a conversation. I intend to engage you as media outlets going forward, because I believe in the freedom of the media, and I believe the media has a role to play. And maybe just to answer her in a way, let me tell you, when I criticize the media, it's because I believe in the media, and I want the media to do the right thing. I was told, let me repeat this story, I've said it so many times. When I came to Parliament first time in 1998, I found a senior member of Parliament called Paul Muite. And he told me, young man, I was then 30 years. He told me the best way to support a government is to criticize it when it goes wrong. I remember saying the same things to
our former Chief Justice, the Honorable Maraga, that when we criticized the media when they nullified our election, it was not because we don't believe in the media, not the media, the judiciary. It's because we believe in the judiciary. So when we criticize the media, it's not because we have issues with the media. We do not want the media to be biased. And in fact, just to respond to what you said, when I raised that issue about the media being biased, the Media Council itself came with the statistics, and they actually confirmed what I had said. The Media Council said the media gave 67% of coverage to my competitor and 30% to me. That's biased. That's all I was saying. You know, so, and I think there has been some measure of improvement. I want to encourage you to keep continue to be even. You know, we want you to criticize us when we go wrong, criticize our competitors when they go wrong, balance your coverage, and let's have a free and fair media. My message to the great people of Kenya this evening is that I am immensely honored to be the 5th President of the Republic of Kenya. It is something I do not take lightly. I know that there are heavy responsibilities that comes with being elected into this office. My promise to them, and they know me, I work hard, very hard. I will work very hard not to let them down. The trust they have bestowed on me and my team, we will go out of our way. We will spare no effort. We will work around the clock to make sure that we deliver on our commitments and we move our country to the next level. And I want to tell each and every one of them, we will serve them equally, irrespective of who voted for us or who did not vote for us. This is going to be their government, it's going to be the government of Kenya, and it's going to serve all Kenyans equally. Thank you. Say something about Thank you, Excellency. Thank you very much, good people. Thank you. Asanteni sana. Thank you. Asante. Na mtazamaji, hizo zimekuwa picha za moja kwa moja kutoka katika majengo ya Bomas ambapo rais mteule Daktari William Ruto alikuwa tu anazungumza na wanahabari kuhusiana na jinsi ambavyo anahisi muda mfupi baada ya kuteuliwa ama kutangazwa kuwa aliyechaguliwa rasmi na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Na basi mtazamaji, nyuma yangu kunazo picha ambapo tunaona bado wa Kenya katika maeneo mbalimbali humu nchini wanazidi kusherehekea, na ninamuona mwenzangu Timothy Kipnusu anajiandaa kutoka katika eneo la Uasin Gishu ambapo atakuwa anatueleza takriban saa 2 baada ya tangazo hilo kutolewa, hali ikoje pale katika eneo hilo, wakazi wanasemaje, manake tumeshuhudia wengi tu wakisherehekea katika maeneo mbalimbali. Namuona anazidi tu kujiandaa, na atakapokuwa tayari tutakuwa tunajiunga naye tujuze tu hali ilivyo katika eneo hilo la Uasin Gishu, ikizingatiwa kwamba ni mojawapo ya ngome na vile vile nyumbani kwake rais mteule Daktari William Samoei Ruto ambaye ametangazwa rasmi kama rais wa taifa hili, rais mteule. Naarifiwa kwamba sasa Timothy Kipnusi uko tayari. Timothy, hujambo? Tueleze ni kipi ambacho kinaendelea hapo nyuma yako tangu tangazo hilo kutolewa, hali imekuwa vipi? Asante sana mwenzangu Nancy Okwari pamoja na Ahmed Juma Balo mkiwa kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC.
hapa ni mbwembwe, shamra shamra na mahanjam. Wakazi kama unavyotizama nyumba yangu wanaendelea kusherehekea ushindi wa William Samoei Arap Ruto baada ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati kumtangaza rasmi kama rais mteule, na ni sherehe ambayo huenda haitaisha sasa hivi, manake barabara ya